Hello everybody and welcome to the Genshin live stream. Has been on a wonderful Wednesday. I hope you have a wonderful day. I'll become better as I can watch my live stream. Okay, we gotta quickly go and just start the Archon quest. Not sure how long that is gonna take. Oops. Yeah, disregard that. Just a little pop-up. Okay. We'll already start the prediction for the Skirk 50-50. Okay, I think my game is a bit too quiet. Yeah, I think 7 was the audio I was usually at. Hello Kukumi, wait, you changed your... Wasn't your name slightly different? Yeah, your name was different. Although it was also a different color. Now it's orange. That throws me off even more. Okay, there's like a new garbage web event, I've already clicked through it a bit. We get 2 of the reroll feathers for free. Some primo gems as always. And then some rewards from the web event. What is this? Share to obtain 20,000 Mora. Wowee. Oops. Here, I'm not even... I probably will pull for the weapon, but like if the pulls on Skirk herself somehow end up absolutely like horribly, I could end up skipping the weapon. I'm just not gonna swipe any more than I already have. Ah, Genshin community site shared. Notices. Convoy update. Primo gems. Web event. Skirk. Imagined arrays. This is starting in 2 days, so the event is not live yet. We've got a free Sethos. I'm not sure if my Sethos is C6. He probably is not actually. Yeah, he's only C1, oh my god. Even if I wanted to play Sethos, he would be kinda disappointing with no constellations. Even if I wanted to play Sethos. Okay. BP BAM. I will need... Wait, what books do you need for Skirk? She uses Fontaine books, I think? But even if I'm right with the Fontaine books, I'm not sure which Fontaine books. Oh no, she's not land books. Contention, actually. Sure. It's kind of like when Child was released, but Shenzai wasn't a thing yet, and it still isn't. So he also used like totally random mods. These we won't have to claim. Oh yeah, I will do my dailies. I guess I will do my dailies now, and then we will start. Also, we get Kinich from this event, the Traveler's Tales Gilded chapter. Might as well talk to him, I guess. わかった。もうアハウには人を驚かせないようにさせる。驚かす？俺様のオーラは自然と人を驚かせちまうからな。I can make it more みんな弱すぎて驚いてるんじゃないのか？だってちびにちのくせによくも。Kinich? およおよよよよ。まさかお前に会うとはな。お前も依頼を受けに来たのか？残念無念、また来年。報酬がいい依頼は全部俺様がいただいたぜ。俺様の。アハウのことは無視してくれ、旅人。依頼を探してるなら俺が手伝う。I'm good, thanks. I'm already good enough. そうか。もし助けがいるときは遠慮なく声をかけてくれ。助けだって。随分と親切なこって。それなら。アハウ、黙れ。その元気を魔物退治に回してくれ。Okay, just a little Kinich anecdote, sure. Yeah. Always happy to see Kinich and the How. We also got something in our... Oh yeah, the transmuter. I won't be able to make a thingy yet though. Oh no, I have quite a lot of +4s. Ah, but I need 10 of them and or rather... I need 100 points, I only got 40. Because you get how many? This is 6, 10. Oh yeah, this is 10. And 10 give you 40. Okay, sure. I could use these, but like you get less value per piece if you use higher level ones, right? Like 2 levels here
only give me +2 points, but 2 levels from 10 to 12 is way more EXP than 2 levels from like 0 to 2. So you shouldn't use pieces that are higher than 4. Because it cannot be lower than 4. You just physically cannot use pieces that are lower than 4. We probably would. Oh yeah, here we got the first time clear rewards. Oh, I can just claim them. Oh, I don't need to clear the boss again. So whenever you clear the boss for the first time, you get extra first clear rewards. But apparently they are extra. Ooh. I thought that like just your first clear is guaranteed to have one of each as a drop. But just like pretty much guaranteeing a 3 drop, and that's what it does. But no, these rewards are like extras. So you clear the boss for the first time, you get like your 2 mats as you would, and then you get +3. That's actually kinda sick. We'll do weekly bosses later. I wanted to start the Scared Gamba now. Have I claimed my keys for the last? Apparently I have. We've got echoes for Shenhe and Raiden, 2 characters that I do have. Actually, no. Only Raiden. My Shenhe is not level 90 and I really do not want to make her level 90. Because it would be crazy expensive for like 0% more damage in my teams. For yeah, a total team damage increase of 0%. Maybe like 0.1. Because Shenhe's levels just do not really matter much. You just get a very slight base attack increase. And that's it. So it's one of the worst value level 90s in the game. Man, I kinda hate that you need level 90 for the echoes. I would rather level 90 my like Chi-Chi than Shenhe. Hara fruits. Why does the conversation just like zoom out and zoom back in? Why is this not one continuous conversation? Okay, whatever. We need more gamblers. The gamba is half an hour long, so we should get more gamblers. Will we? I don't know. But we do have we do at least have a real gamba on our hands. It's 10,000 to 10 points. But it's a gamba. I don't discriminate. Unfortunately, I'm using an electro character, so I'm getting the garbage drops from the fungi. Ideally, you want to avoid using pyro and electro. I hate this mechanic. This is the worst part of Sumeru. Is the mechanic where the shrooms drop garbage unusable mats if you use pyro or electro attacks against them. And just one attack is enough to screw up the mushroom completely. We're watching Soul Leveling. I haven't really watched much anime lately. I did start a rewatch of Slam Dunk with a friend of mine. We used to watch Slam Dunk like 10 years ago. Oh, I couldn't defeat all 3 of them, man. I could have done this one cycle earlier. I'm not really interested in solo leveling from what I have heard about it, honestly. One of the anime I'm the least interested in from the like recently popular ones. So I'm like almost definitely never gonna watch it. Because there are anime that like seem very interesting about that I'm very interested about, and I'm still not watching them. Right? What have I heard about it? It's like fairly mixed comments. Not even remember exactly what they were about. Are most people commenting there's like, you know, nothing special or something? Oh no, I didn't want to use my energy. Okay, here we go. So it's not like somehow I've heard that it's the worst thing ever. But from what I have heard, there are just like 50 other anime I would have to watch first.
And I don't have the time anymore to watch 50 anime, you know? Yeah, I don't have the time to just go and binge watch something, no. 星とし無事今日の Okay. I guess that's it for the dailies, so we can just start the new Archon quest. The key that unlocks fate. I'm so excited for this, man. This might be like the most lore we've ever gotten. I'm not sure yet because I haven't played the quest, but like just from the teasers we got earlier. This might be an absolute lore, like not even lore bomb, it's like a lore hydrogen bomb. A lore neutron star. 我らが英雄トゥマイニとパイモンじゃないか。こんなところで会えるとはな。イアンさ、ここで何してるんだ？念のため言っとくけどな。オイラたち別にお前を探しに来たわけじゃないからな。お前のダイエットとか筋トレには今んとこ全然興味ないぞ。わかってるって。私も鬼コーチじゃないからな。教え子の意志はちゃんと尊重するぜ。ま、でも適度な有酸素運動は100里あって一概なしだ。軽く動くだけでも違うんだぞ。例えば、私の代わりにこの辺りの見回りをしてくれるとかな。We got a new Paimon ENVA, yeah, I've heard. Pretty great news. I switched off of EN like the very first moment I could. The very first moment I gained the ability to press escape and enter the menu, I switched to JP and never looked back. Because unfortunately when you first turn on the game, it just boots in EN and you can't change it. At least back when the game came out. In Star Rail and Zenless I was able to change the language to JP before. So yeah, I don't really care, like, you know, there is no difference to me what happens to the ENVAs, if they get changed or they are absent, whatever. But I am happy that Paimon's VA was changed. She was the worst voice in English, and also, like, of course, she's the most prominent one. And also just her voice actress was not a very pleasant person, you know? So it's good news for those who play in EN. Garden training, that sounds more like helping you out. ああ、冗談だ。実は助っ人が欲しくてさ。今、北条の国ではボディービル大会の準備をしてるんだけど、追い込みトレーニングをしたいからって理由で当直を抜けるやつが多すぎて、見回りの人手が足りないんだ。だからってお前が見回りしてるのかよ。大会に向けて準備しなくていいのか？最高のコンディションを作るには日頃からのトレーニングが大事だ。直前になって焦ったってしょうがないだろ。それに見ての通り、私の体格じゃメジャーな階級には出られないし、出られる階級には張り合える相手がいないんだ。そういうことか。A single Veresa type probably weighs more than Janssen. なんでこっちを見るんだよ。オイラを出場させる気じゃないだろうな。そもそも同じ階級にはならないだろう。なあ旅人、さっさと手伝ってやろうぜ。じゃないと大会に引きずり出されそうだ。目配せだけで依頼を受けてもらえちゃうなんてな。Alright, coach will help you out. 二人ともありがとな。とりあえず辺りに異常がないか確認してくれれば十分だ。簡単に見回ってくれればそれでいい。私はあっちを見回ってくれ。後で北条の国で落ち合おう。任せろ。また後でな、イアンさん。オイラたちブラブラするのは得意なんだ。What do you mean by this, Paimon? 風が立つぞ。 Probably make it a bit more like this. Let's go like that, okay. And now we'll just happen to see some abyssal creatures. Ooh.
I was expecting to fall off my thingy. あれ Whoop. あれヒルチャールがいるぞ。休んでるのかな。 Oh no. 攻撃してくる気配はないみたいだ。 Not the Hilly Turtles. Not more Hilly な Turtle んで lore. こんなところに隠れてるんだ。起こしちゃったか。逃げたぞ。いひナタの有名人。オイラたちのオーラに威圧されたのかもな。 Every event for Skerk? No. Nothing pretty much. When I get her, we'll farm for her then. There's also not much point in pre-farming, because like, in this patch, we are getting the quality of life change where we can use fragile resin and transient resin directly when challenging domains. So it's just more efficient. Instead of last patch, having to like spend your resin, then go to a workbench, then unpack your fragiles, and then condense them, and then go back to the domain, and then spend the condensed again, and then go back to the workbench, and then unpack. And instead of doing that, you just can use fragiles directly, bam, 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 and then you get like triple rewards because you spent 3 times 20, and you don't have to even use any crystal flies. It's just so much better. Farming anything last patch was honestly just a waste of time. Maybe except for like a world boss, but does she even use an old world boss? Or is this... Oh, she does use an old world boss. So I guess I could have farmed the Papilla. That was like the one thing I could have done, I guess, but yeah. Like... Also, I don't really like pre-farming. In case, for example, I don't know, my roof collapsed, right? And I would have to spend all my money repairing my roof. I wouldn't have enough funds to pull Skerk, maybe. And then, all the resin would have been wasted. And I need to farm artifacts anyways at the end of the day. So yeah, I would rather farm the mats once I actually have her. あのキラキラのやつか。きっとヒルチャールが落としていったんだ。宝物を拾ったと思ってここに隠そうとしたところ、オイラたちに見つかって慌てて落としたんだろうな。ちょっと見せてくれ。まあヒルチャールのことだし、どうせ大したものじゃないだろうけど。exclamation mark? どうしたんだ。真剣な顔して。普通の鍵じゃないか。でも確かに変わってるな。Paimon is glowing. またっぽくはないし。どこの国のやつだ。 This is the key to the hibernation chamber on the spaceship. 宇宙船スリープポット。何の宇宙船だ。スリープポットって。ちょっと待てよ。宇宙船スリープポット。まさかお前がテイアットに来た時に乗ってた宇宙船のことか。 That's the one. でもなんでその鍵がこんなところに。お前が落としたのか。 No, I still have mine. I've always made sure to keep it safe and sound. Where? 完全に同じものみたいだな。お前のものじゃないってことは。 There are only 2 of these. One belongs to me and the other to my sister. Yeah, we never really knew. Oh, I guess so after we got the live stream, and on the live stream we had the previews of this quest, and these lines, like the hibernation put on the spaceship, they appeared in the live stream. People posted footage from like one of the earlier beta versions of Genshin, where the intro actually talked about a spaceship and stuff. So it was actually like in the game before. But in the live release, I don't think they mentioned the spaceship anywhere. やっぱりな。おいら、今やっとお前が宇宙人じゃなくて降臨者なんだなって実感したぞ。状況を整理して論理的に考えると、ヒルチャールがこの鍵を拾って隠してたってことは、お前の妹さんがこの近くで落としたってことだ Or よ our ね。 sister changed into a hilly turtle. つまり妹さんは最近この辺りに来てたんだ。 And by extension, the Abyss Order was probably here as well. そうだな。何気なくイアンサの見回りを手伝っただけなのに、
とんだ大発見だったぜ。妹さんの手がかりまで見つかるなんて。 By the way, the start of this quest feels kind of forced. Whenever a quest appears in Genshin, I always think, how natural does it feel that we just started a quest, right? Like, if there is a festival and somebody sends us an invitation letter, then that's like a pretty natural start to a quest. And I'm like, okay, yeah, that's good. But if it's just like us strolling and we randomly meet somebody in like Liyue, and like, why were we even there? This beginning of the quest feels kind of forced, with like us randomly strolling around and randomly meeting Yansan, and now we find this lying there. Not terrible, but like 6 out of 10 at best. Maybe even lower. I feel like one of the worst beginnings of a quest was the IFA event. That one felt so incredibly forced, man. I just couldn't shake that feeling that the whole quest felt incredibly forced. And a lot of people were like praising it. I couldn't really ever get into it because it felt so inorganic. このままここで手がかりを探すか？それとも先に北条の国に戻ってイアンさんに報告した方がいいのか。ここにいたのか。お疲れ様。しっかり見回ってくれてるみたいだな。イアンさん、なんでここに？北条の国でお知恵を約束だっただろ？ちょうど大発見があってお前を探しに行こうかって話してたところだったんだぜ。見回る必要はなくなったって伝えに来たんだ。ついさっきボディービル大会が中止になってな。もうすぐパトロール隊が見回りを引き継いでくれる。急に中止だなんて何があったんだ？アビス教団が攻めてきたんだ。Didn't expect our suspicions to be confirmed so quickly. Sounds like Lumine is on the move again. I will find a way to speak with her in person this time. I have to. アビス教団の名は知ってたが、これほど大規模で広範囲な動きを見せるのは初めてだ。まるでナタ相手に戦争を仕掛けようとしてるような。でかいとは言っても所詮ただの教団だろ。それが戦争の国ナタと戦うつもりだなんて信じられないぞ。アビス教団って普段はこそこそ行動してるイメージだよな。オイラたちもこんな状況は初めてだぞ。一体何をしようとしてるんだ？北条の国の情報だけじゃ戦況ははっきりしないけど、防衛は今のところ問題なさそうだ。私は聖火競技場に行ってエンジン様に状況を確認してくれ。あそこがナタの中枢だからな。一緒に来てくれるか？ナタの英雄がいてくれたら心強い。But like, what about the Abyss Order that's attacking? I guess Verasa's gonna hold them all off or something? It's just kinda weird that the Abyss Order attacked, and possibly they are still attacking, and we just don't really care. Well, I'm keen to find out more about the situation, and I can provide some information on the Abyss Order. よし、じゃあ一緒に行こう。The beginning of the quest feels pretty forced. Yeah. Kill the hibernation chamber. On that ship that traversed the Sea of Stars, there should be only 2 keys belonging to the Golden Haired traveling twins. Damn, man. This is really us entering the end game. Enjin-sama! ほう、君の方から来るとはな。ちょうど人をやろうとしていたところだ、イアンさ。旅人もいるなんて、なおさら好都合だな。状況は分かりましたか？伝達士から何か報告は？ナタの各地にアビス教団の者が一斉に現れた。明らかに組織的かつ計画的な動きだ。数も相当多いと見える。アビス教団の勢力が知らないうちにここまで拡大していたなんて。この件がなければ知る由もなかっただろう。I should have thrown in like a small つま battle. り総力を挙げて攻めてきたのですか？でも目的は一体。If they just like threw even a small fight with some
Abyss Mages and maybe like Elector. This would have felt more... Like, it's weird to talk about such a large-scale attack without seeing a single enemy in the wild. 私も疑問に思っている。アビス教団はこれまでナタでほとんど動きを見せなかったし、何か因縁があるわけでもない。まさかナタに敗れたアビスの仇を討つためなんてことはないですよね。理由としてはちょっと弱い気もするけど、あいつらなら十分ありえるぜ。まだ断定はできん。相手の真の目的を探る必要があるな。それで勝てそうなのか？被害はどんな感じなんだ？確かに連中は総力戦を仕掛けてきた。だがアビス教団が今相手にしているのは真のアビスと戦い勝利をつかんだばかりのナタの勇士たちだ。しかもそんな勇士たちが国中にいる。ああ、アビス教団の戦力は本物のアビスとは雲泥の差だ。あの終わりなき猛攻のような気迫は感じられないな。だが戦争と同じように重く受け止め被害を最小限にとどめなければならない。各部族にはすでに防衛体制を整えてもらっている。旅人、今回の件はナタの問題だ。君は私と共に聖火競技場にとどまってくれても。No, this one is personal for me. どういうことだ？ The current leader of the Abyss Order is my sister. Mavuka's learning some big lore そうなんだ。 in real time. まさかそんな関係があったとはな。それで君は彼女の目的を知っているのか？ That's what I want to know as well. 今二人の関係はそんなに良くないんだ。一体何が起きたのか妹さんに会って確かめようとしてるんだけど、向こうはずっとこいつを避けてるみたいでさ。なるほど、兄弟喧嘩か。うん、よくあることだ。だな。っておい、本当に状況をちゃんと理解してるのか？さすが君たちだな。兄弟喧嘩一つで世界の運命さえも揺るがすとは。今回の襲撃については君も予想だにしていなかった。そして君はこれまでと同様ナタを応援してくれる。そう思っていいだろうか。 I mean, we kinda know about the Loom of Fate, we could tell her. Absolutely, I might even hate the Abyss Order more than you do. それなら安心だ。一瞬板挟みになるかと思ってドキッとしたよ。現時点の情報によればアビス教団は名園の主の方へ武力を集中させているようだ。ここに残るつもりがないなら名園の主を支援してくれると助かる。 Sounds great. 私も一緒に行くぞ。今のところ北条の国への攻撃は落ち着いてるからな。戦力は必要なところに分配するべきだ。ああ、任せたぞ。助けが必要になったらすぐに知らせてくれ。大丈夫だ。黒幕が君の血縁者だからといってその責任を我々の英雄になすりつけたりはしない。とはいえもし本当に君の妹を捕まえたらしっかりとお仕置きしてやるつもりだが異論はないだろう。 Some personal punishment from Mavuika. In Japanese she was more vague. In English she just said a punch. In Japanese she said punishment. Okay, I think this will be a good time to pull for Skirk. I just gotta wait a little bit more for... Just gotta wait a little bit more for the Gamba to finish. I guess I'll slowly go over. Shima you up so I don't have to use the spacebar. Ideally with Chaska you don't want to ever press spacebar. You just want to like, yeah, kinda hug the heels to go up. And this way you save a lot of fuel. はい、うわ
That was bad. 遅刻遅刻。急が。 I'm not sure if I will be able to do this with this wall though. Yeah, we can have to space bar a bit. And yeah, our Night Soul just like absolutely got depleted. 速攻で決める。 Okay, and the Gamba is pretty much done, so it's 10,000 points against 10. Good luck to the believer. To the single believer. Okay. Let's go. I've got 7,000. How much is that? Divided by 160. So this is 76 pulls. And then we've got some more in the bank, just in case. And how much PT was I on? I didn't check. Candies? Okay. I didn't want to skip this 10 pull, I just was too curious to learn how much PT I'm on. 3, so that's 13 now. And this will be 23. We also want to get some Dahlias on the way. Ideally, we want to get C6. はじめまして。私はダリア。セピロス教会の女祭で、風神バルパトスの伝道師です。見ての通り、今は恐ろしいほど暇です。最近、何か困ってることとかありませんか？聞かせてください。思わず笑っちゃうかもですけど、ちゃんと手は貸しますから。He said that he's like incredibly bored right now, so if we have any problems, he can hear us out. But he might laugh. He will help later, but he might laugh first at our problems. Yeah, 33. Unfortunately, just a weapon. Getting weapons is terrible. I wonder what my 50-50 win rate is for 4 stars. I mean, it's gotta be very close to 50%, considering the sample size. 43? Come on. At this point, even if we get her early, it's not gonna be that early. Diona. Got 1 each of the 4 stars so far. Can't complain that much, but I would like C6 Dahlia. No, Candice again. So next up is another Dahlia, right? Because we got Candice, Dahlia, Diona. Now Candice again, so it's gonna be another Dahlia. 53. If I lose the 50-50, as long as it's to Mizuki, Tinari, or Dihya, I'm kinda fine. Oh my god, another weapon? Weapons are so bad, because we get a smaller refund for weapons. Weapon only gives me 2, while a character gives me 5. 63. We are going above average. It really is Dahlia. It really goes 1 to 3. So next up is gonna be Diona again. This is 73. Last chance to get her early? Yeah, no early Skirk. No early Skirkeroni, unfortunately. Oh no, she broke the pattern, man. Why couldn't it have been Dahlia who broke the pattern? And we already don't have enough for another 10 pool. Have I done the Stars exchange? Yes. Oh, the Wish music replaces the Tribe music. And this is 83. Yep, there's a 5-star here. 74. 75. 76. 77.
78? Oh, no, man. This is so bad. Why do I keep getting these garbage characters, man? 1, 2, 3, 4, 5. I'm not really that mad about losing the 50-50. It's fine. I won Escoffier. But I keep losing to the absolute garbage, man. It's even worse that it's catching instead of like Jin or Mona. Because Jin and Mona already have C6. So I get a bigger refund. I get like 25 instead of 10. Getting catching was really the worst case scenario. I would rather get a Chichi, man. I hate catching. Okay, we're going again. At least we're gonna get more Dahlias. 15 PT. I'm gonna start skipping. Okay, this is a Dahlia. 25. Also, I don't really like pulling when I have a guarantee, because there is no excitement. I prefer pulling when I have a 50-50. $45. Yeah, we're doing double soft PT on this. 55. Okay, at least we're getting like a decent number of Dahlias. About 1/3. 65. And now 75. Oh, it's still not it. Another Dahlia though? Okay, that's pretty decent. 76? I'm just gonna do a 10 pull. Screw it. 86. Yeah. Oh, and she's the 極悪鬼 very next ス pull. ルトロッチの弟子スカークだ。これまでの旅でお前は己の力を示し強者であることを証明した。私と対等に言葉を交わす資格がある。その運命を見届けるとしよう。 Oh, her yap is pretty short. Some characters yap for like 5 minutes when you pull them. One more 4-star? She looks very sharp in this image. Let me get one more 4-star. Let me get another Dahlia. Here we go. It's Cyclops, okay. I guess I might try. I mean, let's just use what I have and see if we get a weapon. It's got a good 4-stars. Do you have any pity here? No. 1. So this will be 11. Maybe the weapon banner will be nicer to me. Sucrose is good. $21. This is very bad. None of the... I mean, I got upgraded weapons, but not the 3 that are like limited. We got like what, 1 more 10 pull? 2 more 10 pulls maybe? Ah, 1 more 10 pull. 31. I guess we're gonna be using like Calamity of Eshu or something. I have not gotten a single Sumeru weapon here. Intriguing. I don't even have enough to buy more. Yeah, that was a pretty absolutely horrible pull session. It couldn't have been worse. I mean, I could have gotten 0 Dahlias. That's the only good thing that happened. I got a decent number of Dahlias. More energy. More shield strength. There's also the shield probably. And 3 more second uptime on the shield. I would love to get 10% extra attack speed. I also the Doubters won. So I at 10,000 points. Go to whoever doubted. And the worst thing is that it's another freaking
catching. Yay, C6. She's my least favorite standard 5-star, to be honest. And man, I haven't gotten. I never got a single Dihya. I never got a single Mizuki from standard. And I did get a bunch of Tinaris. I did get 5 of them, but the last one was like 2 years ago or something. My pulls have been horrible in Genshin. When pulling Varesa, I even had to go all the way. I even went all the way to like the Captured Radiance. Yeah. Let's give her something I left the deep pieces. Let's check this cryo damage bonus goblet. Doubting with 10 points. Smart strategy. Flat death, amazing. How much copium are we on here? If it misses now, I stop. Yeah, okay. I can't play Goblet this bad, especially because this one is pretty good. You've unlocked the artifact reshaping function. Anemo Geo physical. So we get this. Feather. I guess I can do... no. Because here, I can just grab this, right? And play a Bad Mason on the Goblet. How's her set work? Two pieces just cryo damage. And then when the equipping character has 0 elemental energy, so this first line already means that only Skerk and Mavuika can use everything. Like, everybody who's not Skerk or Mavuika is filtered out at this point, right? It just doesn't do anything for everybody else, the 4 piece. And normal attack damage is increased by 60% and elemental burst damage is increased by 60%. Sounds all enough, but it can be this simple. The set couldn't be this good. It's not even good at this point. After the equipping character deals normal attack damage, the aforementioned elemental burst effect will stop applying for 6 seconds. So if you do even a single normal attack, you lose the burst damage. So you only have normal attack damage, and the burst damage is gone for 6 seconds. And after you deal burst damage, the normal attack damage stops for 6 seconds. So if you were to like do a normal attack, then burst, then you lose all the damage, you get 0 damage bonus. Make sure to not do a normal attack on Skerk before bursting, if you want to burst at all. Now, it's not as bad as it looks like, this condition, but it's still very unnecessary. Like, it still only works for Skerk anyway, so why make it even more conditional when it's not even her best set? Whatever. It's not as bad as it sounds, because with Skerk you usually either use normal attacks or you burst. In her normal attack mode, her burst really doesn't do much, except for gathering the nearby rifts. And if you do your burst, you cannot do enhanced normal attacks. So it's kind of like either or, you either go the burst playstyle or the normal attack playstyle, and that's fine. But yeah, sometimes you can burst and then very quickly generate more rifts and do normal attacks, and then like you lose the normal attack damage bonus. So it's very, 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 very weird that they made it like this. I don't understand really. When the set was already scuffed enough. Let's check this crit damage. Skerk does not have energy. Skerk does not have energy. That's why this works. And that's why Mavuika works. They are always at 0 energy. Mavuika gets fighting spirit and Skerk gets something else. I guess I'm playing the attack cut. This crit damage hat is not terrible. Is it better than this though? I need to optimize the set. 52 to 137. What a ratio. You always have 60%? You usually have 60%. But yeah, like, you can sometimes burst and then start normal attacking with Skerk. And then you don't get the normal attack damage bonus. Also, if you pull C1, C1 deals charge attack damage. This damage is considered charge attack damage, so this does not get boosted.
So if you pull C1, this set becomes even worse, because even at C0, the set that is like better in Calix is Marriage of the Hunter, if you play Furina, but you always play Furina. Every Skerk team plays Furina and Escoffier, unless you don't own them, and then you cope. And then the fourth character can be whoever. Any Hydro or Cryo character works, really. And the difference isn't big. So we either play Eshu or we play Mist Splitter. Because even if I get some more pulls this patch, and I use them to get the weapon, if I lose the 50-50, I have to continue pulling to not waste the fate point, and I just can't really do that. The issue with playing Eshu, actually no, because I can play Dahlia. Yeah, I guess that works. Because let's say that the issue with playing Eshu, is that I would want Citlali to give me a shield. But if Citlali is giving me a shield, that means I can't play her with Mavuika on the other half. And the two strongest teams right now will be Skerk on one half, Mavuika on the other, especially in this Abyss, because this Abyss gives buffs to Skerk and Mavuika. So Citlali would be great, but yeah, Dahlia works. Second place. I could also play Mist Splitter. Like, same thing. With Mist Splitter, my attack goblet becomes better. 52 to 181. This is a crit damage hard though, this wouldn't help me with my ratio. We have crazy attack though. This is a level 1 Skerk with 2000 attack. You need at least one cryo DPS. She is the strongest cryo DPS pretty much no matter what. But for her to be just like a very strong DPS, you do want to have Escoffier. So if you didn't pull Escoffier, you should think twice. It's not like she's unplayable, but oh, you do have Escoffier. Okay, yeah, then she's great. Then she's great. これだけか? Oh, we also get a crit damage Ascension, so we'll get even more crit damage. Maybe I do play Calamity of Eshu. And Dahlia. Oh, I have two of these. Nice. 私にとってこの程度の進歩はさまつなものだ。 Man, it feels so weird to finally have Skerk here. She felt so far away. That was a weird sound effect. But yeah, you can now you can like level up a talent by multiple levels with one click. Ah, I only got 2 wishes. Okay, let's just continue the quest then. I guess I'm just skipping Skerk's weapon. Kind of a shame, but it is what it is. I already spent enough on this patch. And I'm definitely getting Inef, or whatever she's gonna be called, and her weapon. Because Skerk, just a very cool character, like, you know, one of the like, she's one of the like most shield characters. So, you know, got all the videos and stuff, so that's great. But the next character, the robot maid, now that's more of my type of character. Is Jade good on her? There's not really. It's just kind of mid in 2025 Jade Cutter, and then also it gives you a ton of crit rate, so it's very easy to overcap. Oh yeah, because actually, like, I don't have 52 crit rate. I actually have 67, because you get cryo resonance with her pretty much always, unless you play Furina and Yelan. Then I guess the cryo resonance is very unreliable. But I'm definitely not gonna play Yelan. Robot Mate, yeah. You can go to my Discord server in the Genshin Leaks channel if you want to see her. Okay, let's go. Oops. What's with this loading screen? Is there a cutscene?
Oh no, we're just walking. あれシトラリじゃないか。 What is the abyss order, 君た man? ちどうしてここに？もしか I して want to see some それ？ enemies. ああ、エンジン様の指示でな。状況はどうだ？お前が家に引きこもらずにこんなとこにいるなんて、よっぽどやばい状況なのか。やばいってほどじゃないけど、ちょっとイライラしちゃって。各部族の中でも名園の主が集中的に攻撃されてるって言うじゃない。私たちが弱いとでも思われてるのかしら。考えれば考えるほどムカついてきちゃって、家にいても全然本に集中できないし、もう。なるほどな。それで怒ってたのか。アビス教団なんて名前からしてセンスゼロよね。読者にとって分かりやすいってとこだけが取り柄の三流小説の悪役みたい。妹さんの組織ひどい言われようだな。I'm just glad that I'm not the only one who thinks that. If I were her, I would have changed that name long ago. つまり妹さんはアビス教団側の人なの？ムカついてたからってさすがに言い過ぎたかも。みんな迎撃が先だ。後で話そう。ナイスタイミング。いいストレス発散になりそうね。ついでに気まずい空気もなんとかなりそう。最後のは言わなくてよかったんじゃないか。Oh, this looks so good, man. Oh, Citlali is so good. What the first thing when she learned that our sister is in the Abyss Order, she's not like, "Oh, are we actually like also with the Abyss Order or something?" She wasn't concerned with our sister being like the leader of, you know, the biggest bad organization in Teyvat. She was concerned that she might have hurt the travelers' feelings. 手加減なしよ。ファッションは私が定義する。手伝って。頭突き。 Can I get cryo? Oh yeah, I can. I'm like, what does Chaska do if I have 5 characters in my team? Oh, they keep on coming. すっきり。さすがグラスバーバだな。あんたがいるって分かってたら名園の主へ支援に来ることの必要性を考え直してたの Rotated に。 hero? どこへ来るか考え直した方が良かったのはアビス教団の方よ。経験からしてさっき連中が襲ってきた方角にアビス教団の拠点があるはずだ。この勢いで畳みかけて一気に奴らの拠点を叩いちゃおうぜ。ここで戦闘があったのですね。手は必要ですか？名園の主の戦士たちも来たぞ。あれだけの対戦の後だ。みんなの連携も抜群だな。みんないいか？この勢いで一気に攻め込むぞ。 What stronghold? We didn't even move at all. 包み目よ。 Oops, I wanted to press E. Not that good matter too much. 今だ。前進。敵を叩き潰せ。 Oh, now we are moving. Okay, makes sense, makes sense. Dark light candlesticks created by the believers in the abyss and chaos will constantly absorb new characters' elemental energy and convert it into void wards. Destroy these wards as quick as possible to retrieve the converted elemental energy. Ooh. あの装置は何なんだ。体内のエネルギーが吸い取られるみたいだ。早く何とかしないと。行くよ。 Wait, I just bursted with 仕留めるチャンスだ。 Chiori and my burst cooldown got reset. Because not only did I get the energy, my burst cooldown got フ reset. ァッションは私が定義する。いや、飛ぶか。 Where did he go? ロッ If ク I オン。 don't see the enemy, I can't even charge my attacks. 追いかけるぞ。 Okay, finally we are fighting. Feels good, feels good. 君がこの子たちのリーダーかしら。名園の主の強さ
思い知らせてあげる。アビスに乗るかいずれその代償を払うことになる。ロックオン。今だ。ロックオン。ロックオン。ジェンダー発射。いた、口封じは任せたからね。手加減なしよ。 I forgot she has this shadow type. Could you actually aim? 拠点を制圧したぞ。みんなよく頑張ったな。アビス教団のやつら大したことなかったな。満足できる結果でもなかったけどね。名園の主の実力を認めさせてちゃんと謝ってもらうつもりだったのに。まあいっか、さっさと帰って祝い酒でも飲んでモヤモヤを吹っ飛ばしましょうっと。拠点を排除したからしばらくは周辺のやつらもおとなしくなるだろうな。でもまだ気を抜かない方が良さそうだ。気づいたか？普通なら拠点の攻略が終盤に近づくほど敵の抵抗は激しくなるはずなのに、さっきの戦い本気で抵抗してたのはほんの一部だけで、他の連中は何かを察したかのように撤退していっただろう。何か問題でもあるの？拠点を戦略的に放棄しただけじゃない？いや、そうは見えなかったな。なんてったって国相手に戦争を仕掛けてきたんだぞ。猛烈な勢いで進行してきたにしてはさっきの動きはどうも違和感がある。つまりアビス教団は何か企んでるってこと？情報が出揃ってないから確かなことは言えないけど、警戒を怠らず防御をしっかり固めておこう。 So, we are no wiser as to the Abyss Order's objective. Back to square one. If I could only get Lumin to talk to me, I could get answers for all of us. I'm heading back to the Collective of Plenty. That case our only lead so far. やっぱり鍵のことが気になるのか？もし鍵を手がかりに兄弟の居場所が分かればやっと会えるかもしれないし、戦いだって早く終わるかもしれないもんな。え？もう行っちゃうの？一段落祝いに一杯やろうって誘おうか迷ってたところだったのに。ここにはシトラリバー様も私もいる。安心して行ってきな。Oh, are we just being teleported away? Can't talk to Citlali again, unfortunately. Here's some more of her thoughts. 風が立つぞ。 Oh, Varasa is like dying. But that's fine, we have Xianyun. 結局ここに戻ってきたか。確かヒルチャールが落とした鍵を見つけたのはこの辺りだったよな。他に手がかりがないかちゃんと調べようぜ。イアンサたちも待ってるしな。 Oh? Ah. Thought maybe we would like switch どこにも手 perspectives. がかりがないぞ。あのヒルチャール、一体どうやって鍵を拾ったんだ？お前の妹さんがここを通りかかった時にうっかり鍵を落としたのかな。こんな大事なものをうっかり落とすなんてちょっと間抜けな気もするけど、ま、物をなくすなんてよくあることだしな。 Somebody's coming. よかった。助けて。どうしたんだ？いえ、そんな場合じゃないわ。助けて。あの魔物たちがずっと追いかけてきて、もう体力の限界なの。どうにかできない？ You've come to the right person, but where are these monsters you speak of? そうだぞ。魔物なんかどこにいるんだ？どこにも見えないぞ。何を言ってるの？意味がわからないわ。すぐそこに迫ってきてるじゃない。
冗談を言ってる場合じゃないでしょ。オイラたち本当に冗談なんて言ってないぞ。何も見えないんだ。そんな。もういいわ。なら一緒に逃げましょう。あいつらが来る。 But they don't see anything. Where do you intend to run to? わけがわからないやつだな。何が見えてるんだよ。おい、本当に怪我してるみたいだぞ。早く行こう。おい、大丈夫か。一体何がいるって言うんだ。すぐそこにいるじゃない。危ないから、あなたたちだけでも逃げて。 Let me help you up first. Huh? Suddenly I can see them. やっと見えたの。私たちあとちょっとで殺されるところだったのよ。 When she said I, she said we in Japanese. Watashitachi? Unless she meant us, like us in the Traveler as well. I'm sorry, I will take care of them now. お願いね、救世主様。救世主。仙人のご高来だ。行くよ。爆裂パワー。 I forgot I didn't do a plant first with Varesa. もう終わったのか。どういうことだ。未だに何にも見えないぜ。なんかお前空気と戦ってるみたいで、ちょっとおかしかったぞ。 I don't know what's going on either, but I could see them once I held her hand. 手にか。 Let's try it one more time. I want to check that I got all the monsters. We just met, Traveler! What are you doing? What's wrong? なんでもない。確認しなくても大丈夫。近くに他の魔物はいないから。さっきはそれどころじゃなかったけど、こうやって改まってあなたに触れられ、いや、手を握られるとなんかちょっと恥ずかしくて。 Oh, didn't mean to make you uncomfortable. 手を握っただけだろ。何照れてるんだよ。ああ、そういえばまだ自己紹介してなかったわね。私はティレル。助けてくれて本当にありがとう。いいっていいって。おいらはパイモン。こいつは旅人だ。見える魔物ならどんなやつでもボコボコにしてやるぜ。でもさっきの魔物って一体何だったんだ。私にもさっぱり。魔物は確かにそこにいるのに、あなたたちは見えないって言うし、からかってるのかと思っちゃったわ。とんだ誤解だぜ。女の子が魔物に追われてるのに知らんぷりで笑ってるなんてやばいやつじゃないか。 Oh. I would never do something so horrendous. そうだぞ。おいらたちはそんなやつじゃない。本当に見えなかったんだ。そういえばさっき怪我してたみたいだけど大丈夫か。うん、ちょっと足をひねっただけだから大したことないわ。でもすぐには歩けないかも。 There's a cave nearby. Why don't you rest there for now? それがいいな。手を貸してやるぜ。本当にありがとう。不安だったけどおかげでだいぶ落ち着いてきた。外に出たらまた魔物が来るかもしれないし、傷が治るまでここでおとなしくしてるわ。一人だとちょっと心配だな。ティレルはどこから来たんだ。
遠くの小さな村からよ。歩いているうちに迷ってしまって、ここがどこなのかもわからなくなっちゃった。救世主様を探すたびに困難はつきものなのかしら。救世主？そういえばさっきも旅人のことをそう呼んでたよな。救世主って何のことだ？あ、ごめんなさい、思わず。だってあまりにそっくりだったから。ちゃんと説明するわ。昔何でも知ってる聖人が私の村に立ち寄ったんですって。聖人はこう予言した。滅びの災いがもうすぐ訪れる。でもそれと同時に救世主も現れると、そろそろその災いは訪れるはずなの。それでおばあちゃんに頼まれて救世主様を探す旅に出たのよ。滅びの災い？私小さい頃から救世主様にずっと憧れてたわ。みんなの語る救世主様の姿はバッチリ目の裏に焼き付いてる。あなたの金髪を見た瞬間、イメージしてた救世主の姿とぴったり重なったの。なるほどな。だから最初こいつを見てポカンとしてたのか。それなら納得だぞ。旅人の実力なら救世主って呼ばれたっておかしくないからな。すでにいろんな肩書きを持ってるんだし、一つくらい増えたっていいよな。彼じゃないの。お前のイメージとぴったりなんじゃなかったのか？性別が違うのよ。救世主様は少女のはず。なんだよ、性別の条件まであるのか？ I think I know who it is. There is someone out there who matches all the requirements. そうだ、お前じゃないってことは。誰なの？ My sister. 妹さんがいるのね。きっとその方が救世主様よ。お願い、彼女に会わせて。こんな偶然もあるんだな。実はオイラたちもそいつを探してるんだ。実の妹さんなのに？あんまり兄弟仲が良くないんだ。こんなこと言いたくないけど、本当のことなんだからしょうがないよな。そっか。でも同じ人物を探してるなら協力し合えそうね。少なくとも一歩前進じゃない？ Have you always believed that Doomsday will come? ええ。災いはいつか必ず訪れる。みんなもそう言ってるわ。そして救世主様は全ての苦しみからみんなを救ってくれる存在。それに私がずっと憧れてきた人なの。なんか変だと思わないか？滅びの災いとかさ。 She spoke with conviction. I don't think she's lying. Maybe it's another lie spread by the Abyss Order. 目をそらしたぞ。きっと何か後ろめたいことがあるんだ。ちょっと問い詰めてみるぜ。どうしたんだアキレル。様子が変だけど何か思い出したのか？私なんていうか、旅人さんが憧れの救世主様にあんまり似てるものだから、しかも危機から救ってくれて、まさに命の恩人よ。つまり目を合わせていられるのはせいぜい3秒が限界なわけ。何言ってるんだ？ How am I supposed to respond to that? ごめん、なんでもないわ。とにかくこの話はここまで。怪我が治るまでしばらくここで休んでるわ。もし救世主様を見つけたら戻って知らせてちょうだい。本当に一人で平気か？お腹がすくだろう。
私は大丈夫。こう見えて隠れるのは得意なの。お腹が空いたら近くで食べ物を探すから心配しないで。分かった。でも気をつけるんだぞ。謎だらけのやつだな。まだ読めないところはあるけど、まあ少なくともお前には好意的だし、怪我が治れば妹さんを探すのを手伝ってくれるかもしれないよな。今のところ他に手がかりもなさそうだし、ひとまず霊園の主に戻ろうぜ。もしかしたらまたオイラたちの助けが必要になってるかもしれないしな。Is he gonna be in the cave? Hello, Sayonara. 本当に大丈夫だから。ただちょっとクールダウンが必要なだけで。So cute, man. I'm gonna feel bad when she dies. How did characters go? As bad as they could have. I mean, the only good thing is that I got quite a few Dahlias. He's C4. But I lost my 50-50 to freaking catching, which is the absolute worst case scenario. And then double soft PT. I guess it wasn't that deep into soft PT, but yeah, horrible. I have not gotten a single Dika ever, a single Mizuki, and my last Tinari must have been like 2 years ago. Let's keep getting the 1.0 garbage, man. I'm so tired of that. お、帰ってきたか。どうだ、何か手がかりはあったか。おかしな出来事はあ It was C6, that's even worse. 大した収穫はなかったな。 It's even worse because it was C6. Because at least C7 would give me 5 pulls back. C6 just gave me 2 pulls back. So I lost 3 pulls. Compared to like if I got Mona or Jean. じゃあ戦争を終わらせるきっかけはつかめなかったか。 No progress yet, I'm afraid. まあ大丈夫だ。あんたたちがいない間はほとんど停戦状態だったからな。アビス教団はあれ以上攻めてこなかったんだ。向こうの意図がまだはっきりしない以上、こっちもむやみに攻めるわけにもいかないし、将兵たちには見張りを続けさせてるけど、今のところ目立った動きは確認されてない。なるほどな。ほんと一体何を考えてるんだろうな。それで旅人、悪いけど将兵たちのところに行って一言ねぎらってやってくれないか。ずっと交代で見張りを続けてて相当疲れが溜まってるはずだ。大英雄であるあんたに励まされれば私が行くより士気が上がるだろ。いやんさ、計算しすぎだぞ。Well, since you asked. 助かるぜ。じゃあ任せたぞ。Jensen's gone. おお、我らが英雄トゥマイに先ほどの戦いではご一緒させていただきました。覚えておられますか？ I actually wanted to say that he's the guy we fought with earlier. I actually did remember. Of course I do. いやー、光栄です。今回の作戦に参加できて本当に良かった。見張り大変だろ。お疲れ様だぞ。大したことありません。向こうも特に動きはないし、手持ち無沙汰なぐらいですよ。Have you seen anything out of the ordinary? 戦況に影響はないと思うんですが、アビス教団のやつら攻撃こそしてこないけど、なぜか周辺をうろついてて、時々瞑想をしてるような仕草も見られます。アビス教団の作法なのか何なのか、念のため部族のシャーマンにも来てもらいました。裏があったら大変ですからね。ですが特に何も発見できませんでした。
おそらく奴らの進行に関するものだったんでしょうね。それ以上は気にしないことにしてます。あいつらが自分たちのことをやってるだけなら戦いになるより全然いいよな。 It seems suspicious though. Could this be related to their true objective? シャーマンたちが無害だと言うなら気にしなくていいでしょう。こっちに害がないならどんな怪しい儀式をやってようがどうでもいいですから。どっちみちこっちから総攻撃を仕掛ければ奴らは手も足も出ないはずですよ。これが戦力差による余裕ってやつか。士気も十分そうだし次に行こうぜ。英雄ってマイリー、どうしてここに？もしかしてわざわざ励ましに来てくださったのですか？やばい、めちゃくちゃ緊張する。そんなに緊張することないだろう。戦場をくぐり抜けてきた戦士なんじゃないのかよ。それとこれとは全く別の話ですよ。戦場に立つ機会は何度もありますが、大英雄と1対1で話せる機会なんてめったにないんですから。そりゃ緊張しますよ。もし失言があったら、立ち方や表情が変だったら、英雄に悪い印象を持たれてしまうかもしれないじゃないですか。誰もお前の立ち方や表情なんか気にしてないと思うぞ。はあ、そうですよね。英雄様、小さなお願いがあるのですが。サインが欲しいのか？しょうがないな。一戦お手合わせ願えませんか？おい、弱々しい声でとんでもないことを言い出したぞ。緊張してるなんて真っ赤な嘘だろ。嘘だなんてとんでもありません。今言わなかったらきっと一生後悔すると思ったから。 The hearts, man. 当直を抜けるわけにもいかず、パイモン様、少しの間だけ代わってもらえませんか？またそんな弱気な声でむちゃくちゃな要求だな。 I think it's a fair request. What are you waiting for? Bring it on. Is it actually going anywhere? Or just like a funny moment? You も couldn't と even もと fight. 勝てるとは思ってなかったけど、まさかここまでの大差だなんてな。英雄トゥマイニと戦えたなんて一生の自慢だ。いやー、今日はついてる。なんか戦いが終わった途端に話し方が変わってないか？男は戦って言葉を交わすんだ。もう英雄様とはバッチリ打ち解けたからな。そりゃあ緊張もしなくなるって。おいら、お前とは言葉を交わしたくないぞ。Have you noticed anything out of the ordinary? 異常なし。今のところアビス教団の動きは確認されていません。こっちも同じだな。もうちょっと回ったら帰ろうぜ。おかえり。どうだった？将兵たちから何か報告はあったか？これといって重要な情報はなかったな。アビス教団のやつらが近くで瞑想みたいなことをしてるって話はあったけど、別に害はなさそうだ。それともう一つ、カンタルってやつ、めちゃくちゃ癖が強かったぞ。ん？ Ignore Paimon. He wasn't the problem. 帰ってきたの？もう、なんで誰も起こしてくれなかったのよ。相当飲んだんだろう。お前酔いつぶれたらなかなか起きないもんな。酔いつぶれた時だって意識はしっかりしてるんだから。って潰れてなんかないわよ。それよりさっきアビス教団の瞑想とか言ってたけど。そうなんだ。シトラリ、お前も何か感じたのか？
さっき見た夢がどうも引っかかってね。うまく言えないけど、ナタの地脈にノイズが混ざってるように感じたの。ノイズ？地脈や八神の国に実質的な影響はなさそうだけど、そう、互いに干渉しない別の次元に存在してるみたいで、直接的な脅威は感じなかった。ただ、なんとなく何かが起こってるんじゃないかって気がするのよ。地脈や八神の国のことに一番敏感なシトラリでさえ、そんなあやふやな感じしかつかめなかったのか？そりゃストゥーラって将兵が呼んだシャーマンたちにもわからなかったわけだな。いやさ、後で一緒に族長のところへ行きましょう。このままずるずる先延ばしにしても仕方ないし、そろそろアビス教団を追い払いにかかるべきよ。グラスバーバからの提案なら族長も同意するだろうな。ただ兵を集めるにはもうちょっと時間がかかりそうなんだ。万全の準備を整えて挑まないと。そういうのは管轄外。任せるから、出発できるようになったら声をかけてちょうだい。Actually, since you're here, Citlali, I might as well ask one more question. 私に？何かしら？ Have you ever heard of monsters that are only visible to certain people? 一部の人にしか見えない？妙な質問ね。思い浮かぶのは精神の世界から具現化した魔物、あるいは負の要素が形になった魔物ぐらいかしら。死んだ魔物の魂って可能性も考えられるけど、この辺の話はちょっとややこしいし、どこまでを魔物と定義するかってところとも関わってくるのよね。ふーん。で、結局どうなんだよ、超博識なグラスバーボ様。何よ、私は考えたことをそのまま言ってるだけなのに、なんだかまるで私が知識をひけらかしてるみたいじゃない。結論としては、特殊な状況ではそういうのもあり得るってこと。でも私は今まで一度も見たことない。以上。シトラリでさえ今までの人生で一度も見たことがないなら、ほぼないって考えていいよな。私が年寄りって言ってるみたいね。Oh, Citlali. I agree, it's hard to say what it was for sure. 今の話、私だけピンときてないんだけど、一体何があったんだ？ You tell the two about what happened. 魔物が見えるきっかけが手をつなぐこと？なんかわざとらしいわね。She's jealous. 気にするところはそこかよ。体の接触がトリガーなんじゃないか？たまたまその時は手に触れただけで。それよりあんたの兄弟、つまりアビス教団の統治者を救世主だなんて仰いでることの方が私は気になるけど、そいつの正体は何なのか、本当に本人が語ってたような単純な経歴なのか、なんかうさんくさいんだよな。ごめんな、こんな状況だから疑り深くなってるのかも。いや、イアンサが疑問に思うのも無理ないぞ。その子、絶対裏があると思う。それはただの決めつけだろ。 Do you think she is some kind of weapon? さあな。彼女にしか見えない魔物や、一人で荒野をさまよってたこと、そして敵のリーダーを救世主と呼んでたこと。 Hello, Sankev. Was the updated lore? I'm still in the middle of the quest. Like this new Archon quest is gonna be the lore bomb, most likely. That's what the title means, and I'm in the middle of it right now. Not sure if it's the middle actually. I mean, I've been doing it for like an hour-ish. Probably less than the middle. 警戒しておくに越したことはないだろう。
今思えば洞窟に一人置いてくるべきじゃなかったな。こっちが出撃するにはまだ兵を集める時間がいるから、特に用事がないならもう一度様子を見に行ってきてくれないか。何事も慎重に進めるに越したことはないからな。 Might as well. She seems to trust me after all. じゃあ決まりだな。もう一回キレルの様子を見に出発だ。But this time we didn't get teleported straight away. We have one more chance to talk to Citlali. なんでよりにもよって手をつなぐなんて展開になったわけ？ Literally anything else. Better than a kiss, Citlali. 普段はそこまで疑り深い方じゃないんだけどな。でも部族の安全が最優先だ。She's so worried. The traveler is holding hands with other girls. Oh, she's gonna be so sad when we leave the planet for good. And the cave's gonna be empty. ここだな。ティレルはまだいるのか？なんか静かすぎるぜ。もしイアンサの推測が正しければ、ここでおとなしく隠れてるわけないよな。Just stay quiet and move in carefully. うわ、気をつけろ。Shoot! Maybe she really say. ごめん、あなたたちだったのね。物音がしたからてっきり魔物が来たのかと。痛い？本当にごめんね。気を張ってたもんだから。 If I thought it would hurt, I would have tried to dodge. And somehow it still hurt less than I expected. びっくりしたぞ。オイラたち、お前にはめられたのかと思ったぜ。オイラたちを魔物と間違えたのか。まあ、こっちも挨拶もせずにこっそり入ってきちゃったしな。実はあなたたちが去った後、ずっと気を張り詰めてたの。魔物が来るんじゃないかって。足を怪我してから思うように動けないし、ここって料理を作れるような環境じゃないでしょ。あと1時間半くらいで飢え死にしそうなのよ。そんな正確にわかるのかよ。腹ペコだったからさっきの攻撃がヒョロヒョロだったんだな。不安でたまらなかったくせに、なんでこの前大丈夫だなんて強がったんだ。だって命の恩人に悪い印象は残したくなくて、すでに一度助けられた身なのにさらに迷惑をかけるなんて、そんなの耐えられないわ。気にしすぎだぞ。何を気をつけ I wonder if she's gonna meet Citlali eventually. Or if Citlali's role is 強 done. がったりしないから。 Could she really just be an injured civilian? お願いがあるんだけど、何か食べるものを作ってくれない？ You are unbelievable. Sure, I know just the recipe. Only takes an hour and a half. ちょうどオイラもお腹が空いてきたしな。特別にお前をオイラたちのご飯タイムに招待するぜ。 The moon. お腹いっぱい。これで飢え死にしなくて済みそう。またあなたに助けてもらっちゃったな。 That's 2 favors you owe me now. Hope you're keeping count. お前がこんなに食べるとは思わなかったぜ。通りで一人で長旅ができたわけだ。セーブしてたつもりだったのに、
こんな印象を残しちゃうなんていつの間にかすっかり暗くなっちゃったな。でもここの星空めちゃくちゃ綺麗だぞ。本当。あなたたちがいてくれてよかった。ずっと洞窟に隠れてたから外の空気がすごく新鮮。今まで見たどの星空より綺麗に見えるわ。そんなに長く隠れてたわけじゃないよな。Well, she thought she was gonna starve to death. The time probably passed unbearably slowly. 小さい頃よく家の屋根に寝転んで星空を眺めてたな。ぼんやりとこの星空って本当に実在するのかなって考えたりしてね。 Wait, why does she think that? Does she know about the false sky? でもおばあちゃんはそんなこと考えても意味がないって言うの。うちの村の人たちは生まれてから死ぬまでずっと村の中だけで過ごす。だから村こそがみんなにとっては世界の全てなの。この先もずっとこの星空の下でしか生きられないのなら、私たちにとってはこの星空こそが真実なのよ。わかったようなわからないような。つまり今のオイラにとっては旅人と一緒に旅することが世界の全てみたいなことか？ That seems kind of right, but also not really. 私は自分の世界を大事にしてきたの。長い間ずっと村での暮らし、思い出の風景、そして子供の頃から憧れだった救世主の物語。それが私の世界の全てだったのよ。でもおばあちゃんの言葉はあまり好きじゃない。たとえ私の世界は小さくてもその外にどんな世界が広がってるのかは知りたいもの。おお、いいぞその意気だ。そんなわけで救世主様を探すこの旅は私にとって第一歩だったの。一歩ずつ自分の目と足で少しずつ世界を広げていくんだ。そしていつかはこの星空の向こうまで。その時になったら子供の頃の疑問への答えもきっと見つかるよね。 Beyond the stars. いつかは私も他の世界の人たちとこうやって座っておしゃべりできるかもね。説明するのもややこしいし、実はもう願いが叶ってるってことは言わないでおこう。救世主様を見つけて私の世界を守る、世界を広げるチャンスだって大事にしたいわ。私の頭じゃこれ以上に意味のあることなんて思いつかない。だから本気で頑張ってるの。 You lost to catching, so you have to swipe. I guess now I feel less bad that you lost to catching as well. The exact same character. Sylvie's pretty bad though. なんだかオイラまで応援したくなってきたぞ。ごめんね。私お腹いっぱいになると喋りすぎちゃうのよ。おばあちゃんと一緒。The more we chat, the more convinced I am that she's not a bad person. And doesn't sound like she's been brainwashed by the Abyss Order. Maybe we can afford to trust her? 待って。あれってあいつらだ。また来たんだ。どこにいるんだ？また見えない敵か？ Is this the main quest? Yes, this is the Archon quest. With 150 probably because you need her weapon too. I would like to get her weapon, but I don't think I can afford it right now. Unfortunately. I did skip Mavuika's... Actually, no, wait. I wanted to skip Mavuika's sword initially, but I ended up pulling it later. The same part for the combat event. Shoot, and there, like, we are actually getting the difficult game mode this part. Oh no. Missing out on her weapon would be actually a real shame. But I just can't, no, I just can't, man. Like, if I were to win on the weapon 50-50, that would be fine. But if I lose, we are in big trouble.
Also, the Shenhe's weapon is not really that great. So it's kind of a shame to lose to. In that case, we gotta try that trick again. Oh, Traveler, so indecent. Oh my god! 見える 18 plus rating for Genshin now? Yeah, stay back, I will handle them. What? Oh! We locked them in the cave! Damn, actually use a different element for once. 紅に染まって散りなさい次頭突きあジャスティスドーンダーンタマ八方の風羽ばたくは行くよジャスティス Oh my god, they just keep on coming actually. 頭突き There's actually a lot of monsters. はあえっドーンジャスティス片付いたみたいだなお前が空気と戦ってるのを見るのにも慣れてきたぜティレル大丈夫かはあティレルどうしたんだ大丈夫ごめんちょっと別のこと考 She's え such a simp man. あんな状況で考え事だなんて意外と肝が据わってるんだなただ守ってくれた人の背中をしっかりと脳裏に刻みたかったのそれが礼儀かなってはあ勝手にしてくれよなもう魔物もいないみたいだし時間も遅くなってきちゃった今夜はここで休んでいかない確かになどうする旅人 I'm pretty satisfied that the delay isn't a threat, but it can't hurt to monitor her for another night. よしじゃあ決まりだなでティレルなんで一人で先に行っちゃうんだよ As you stare at the hibernation chamber key in your hands, you start to relax and drift into a deep sleep. Soon a vivid dream fills your mind. Sassy? Oh, the Night Kingdom. And all the pillars are lit up because we completed all the bosses. All the local legends. Luin, and the Lord of the Night? My head, it hurts! Dot dot dot. My headache, it's gone. I think I hear a voice in the darkness. ええ、まさに滅びの災いと呼ぶにふさわしいわ。Who is this? A witch? 赤い空、すべてを蹂躙し尽くす獣の群れ。終わりなき苦痛と消えることのない呪い、そして救世主の誕生。I don't think Skark actually appears in this quest at all. That dream I just had. 目が覚めた今のは別に深い意味はないの Was she holding my hand? ただ悪い夢を見ているみたいだったからつい少しでも安心できるかなって思ったの
私が悪夢を見た時いつも家族が手を握っててくれたから。でもあんまり効果なかったみたいね。むしろ逆効果だったかも。ごめんなさい、本当に。ほー、そうなのか。お前まさか旅人に。私にだって理性はあるんだから。理性？なんだよそれ。I still can't remember anything. What did I see in my dream just now? I think I saw Lumine in the Night Kingdom at the very start of the dream, but I can't remember what happened next. Never mind, if the memory is gone, I can't force myself to remember it. I'm gonna go back to sleep, we can catch up tomorrow morning. ごたごたしてるうちに目が冴えちゃったぜ。こいつはオイラがちゃんと見張っとくから、お前は安心して寝てな。私怪しまれてる？That one is so beautiful. これ3日分の食料だからな。傷みやすいのから先に食べて、長持ちするやつは後回しにするんだぞ。ちゃんと見分けられるよな。食材くらい見分けられるって。本当にありがとう。遠慮なくいただくわね。3日もあれば怪我も治るはず。そしたらまた救世主探しの旅を続けるよ。よし、それじゃあオイラたちは行くぜ。またな、ティレル。じゃあね。いや、ちょっと待って。もうお別れ？これからどうやって連絡取ればいいの？そうじゃなくて、もし私が先にあなたの家族を見つけたらどうやって連絡すればいい？おお、そうだな。確かにオイラたちの目的は同じだしな。でもオイラたちは特に決まった拠点があるわけじゃないし。そうだ、その時はマービカに手紙を書いてくれよ。そしたらマービカが人を送ってオイラたちを探してくれるはずだ。マービカ？マービカって。 Hold on, I think I see something over there. アビス教団のやつらだ。でもこっちに攻めてきてるってより何かから逃げてるように見えないか？どこ？何の話？ティレルには見えないのか？アビス教団のやつらがこっちに向かってきてるんだぞ。Wait a second. 何も見えないんだけど。あ、今度は逆になっちゃった？ I bet the tried and tested method will allow you to see them. 本当だわ。見える。あなたの言ってたのってこういう感じだったのね。もうわけわかんないぞ。ティレルの問題なのか魔物のせいなのか、それともおかしいのはオイラたちの方か。 Is she from a different reality where you choose the other sibling as the main character? せっかく見つけたし、ここで食い止めた方がいいよな。部族に危険が及ぶ前にさ。 They just mow them down like that. でも全然やる気なさそうだったな。やっぱり逃げてきたのか？もう近くに敵はいないわよね。それにしても不思議。あなたの手に触れたら急に見えるようになるなんて。 Believe me, I'm as baffled as you are. The plot thickens. Turns out there are also monsters which I can see, but Direidith can't. それにしても敵の動きが怪しすぎる。まさか最前線でまた何か起きたのか？イアンサたちが心配だ。早く名園の主に戻ろうぜ。またな、ティレル。オイラたちは行くぜ。またね。二人とも気をつけて。 I'm curious if she's gonna be in the cave, but wait, where was the cave actually? Here? 急がなきゃ。 I'm not sure where the cave was. Yeah. Because it was always like TP us to a cutscene where we entered there. Whatever. Should just be simping for a traveler anyways.
吹き飛べ。 Actually wouldn't take full damage anyways with my Night Soul on. ただいま、イアンさん。オイラたち道中でアビス教団のやつらに遭遇したけど、戦線は大丈夫だったか？ I'm just gonna go. ないよな。 I'm gonna go take a quick bathroom break, so don't go anywhere. We'll be right back.
戦線は総崩れだ。 Did the abyss order send reinforcements? 慌てるな。崩れたのは敵の戦線の方だ。はあ、脅かすなよ。敵の戦線が崩れたのはいいことだろ。なんでそんな深刻そうな顔してるんだよ。 Do we finally launch an attack? い Hello, や mister. 違う。兵力はまだ集めている段階で、こちらはまだ何も行動を起こしてないんだ。だから私も最初は一体何が起きたのかわからなかった。 Skrr. Okay, here we go. Man, so weird to finally see her here. Got Skirk with C1, pretty nice C1 with like the extra charge like damage. Talent levels 3. Also, this counts her +1 to the skill. So this is 5, right? It probably shouldn't count the +1 to the skill. Because to get the +1 to the skill, you need like, there's a condition, whatever. 3, 5, 7. Skill should be first. Then burst. Unless you are playing her in burst mode. Burst mode means that you are playing like a Nuvilet or something with Skerk as a support, and you just burst with her and switch out. If that's what you do, then burst first, sure. But if you actually do on-field on her, you tap the E, and you use normal attacks, E first, because this is most of the damage then. Azurite, yep, best weapon, of course. And then we got 57 crit rate, but you get plus 36, of course, from the set. If you have Furina, but of course you do. Like if you play this, you need Furina. Oh yeah, also if you play Mother's Hunter, you cannot really play in burst mode anyways. So just definitely focus on the skill and not on the burst. Because if you play her in like the burst mode, then you wouldn't have the time to stack up the crit rate from Mother's Hunter. But yeah, other than this 93, other than the 36, you also get plus 15 from Cryo Resonance, so you are overcapped by 8%. Now, like, that's okay. It's not like the end of the world. But it would be better if some of those crit rate subs could go into crit damage or attack percent instead. You have pretty good crit damage and attack percent subs already, not like you don't have them at all. But you are wasting quite a bit of stats, right? 8.4, that's like 3 crit rate rolls. And that's the one downside of Mother's Hunter. When you play Azure Light and Hunter, you are very likely to overcap on crit rate. And if you are overcapping by this much, then it's no longer a better set than her 6 set. But if you can, but I guess with C1 maybe it's better anyways, because C1 heavily makes Hunter better than her 6 set, than Finale of the Deep, because this is charge attack damage, which her set does not buff. It's so dumb, man. Why would they make it so that C1 gets, so that her set gets worse when you invest into her more? Yeah, it's a waste. EM is a waste. Cryo damage bonus, that's good. And yeah, Hunter with C1, yeah, it's definitely what you want to go to, what you want to go for. But yeah, focus on the skill. The burst, kind of a waste, because you're not really even gonna use it that much. Not the main burst at the very least. Not with Mars the Hunter. ついさっき将兵から相手の戦線が崩れるまでの一部始終を聞かされるまではな。何があったんだ？たった一人で飢えた獣のように敵陣に突っ込んだ奴がいた。平野を縦横無尽にかけるかのようだったらしい。桁外れの力と見たこともない剣技に将兵があっけに取られているうちにアビス教団のほとんどがなぎ倒されてたってことだ。 Alright, I got it. I think I know what happened. まあ誇張されてる部分もあるだろうな。それより重要なのはそいつが何者かってことだ。もし中立の立場だとしたらそんなに強いやつにナタはどう接するべきなのやら。
イアンさ、そんなに悩まなくてもいいと思うぞ。オイラたちもうそいつが誰か分かっちゃったからな。アビス教団がこれだけ騒ぎを起こしてるのにまだ出てこないのかって思ってたところだったんだ。Hey, who else could it be? He never missed an occasion like this. ダインスレイブ Gotta love it when the traveler drops a voice line. Oh. Oh, I do want to be higher. I just plunged down, but I actually need to go higher up again, man. Well, that's a damn shame. I destroyed the box and fell back down and couldn't jump. What was that, man? So annoying. 行くよ。あ、突撃。Oh my god, how many of you are there? 絹のような弱さね。そこ。 These enemies just keep on coming as well. Now my skill is on cooldown. Oh my god. It's gonna be just faster to TP back up again. 飛ぶか。貴様ら、俺を待っていたのか。久しぶりだな、ダイン。 Ah, so good to hear him again. 大活躍だったそうじゃないか。すぐお前だってピンときたぞ。こっちはオイラたちの友達でナタ人のイアンサだ。お前にお礼を言いたいってさ。お会いできて光栄だ、ダインスレイブさん。戦局を切り開いてくれて感謝する。あんたみたいな強者が味方についてくれるなんて、これほど心強いことはない。礼など不要。アビス教団を掃討したのは自分自身のためだ。気にするなよ、イアンさん。いつもこんな感じだけど根はいいやつなんだ。ああ、ウィーゾを受け継ぐ者は力を尊重する。ダインスレイブさんから敵意は感じないし、知り合えたことが素直に嬉しいぜ。あんたら久しぶりの再会なんだろ。私はひとまず席を外すぜ。おう、まだ油断できない状況だし、お前も忙しいだろ。また後でな、イアンさん。ダイン、お前な、もうちょっと愛想よくできないのかよ。イアンサ、彼女の名前は覚えた。七神の民と関わるときは感情移入しない。これが俺の心情だ。Fine, since you helped break the stalemate, we'll let you off the hook. まあいいか。それで、お前は何か知ってるのか？今回のアビス教団の目的とかさ。アビス教団がこれほど大規模な行動を見せるのは初めてだ。一見すると愚策にも思えるが、奴らが戦力差を承知していないはずはない。となれば、何か裏があるはずだ。オイラたちもそう思ってはいたんだけど、お前も奴らの目的は知らないんだな。調査を重ね、アビス教団のやつを捕まえて尋問したりもしたが、おそらく今回はよほど厳重に情報を秘匿しているのだろう。今のところほぼ何の手がかりもない。嫌な予感がする。これほどの代償を払ってまでナタを強襲するということは、見合うだけの大きな目的があるはずだ。 His voice is so pleasing, man. オイラたちはこれからどうすればいいんだ？情報が不足している以上、戦う以上の良策はない。奴らが何を企んでいるのかは知らないが、これだけの犠牲をも厭わないというなら、奴らの想定をはるかに超える犠牲を強いてやろう。この機会をうまく使えば、アビス教団の兵力を大幅に削ることができるかもしれない。奴らが二度とこんな規模の行動を起こせなくなるなら、やる価値はある。And the sooner we can do this, the better. ああ、
奴らが目的を果たす前に型をつけられれば完璧だ。アビス教団の奴らをまとめてやっつけることほどスカッとすることはないもんな。だろ？その通りだ。Smile. 珍しく素直じゃないか。Sounds like Dane's one-man attack on the enemy front has put him in a good mood. 貴様らの方はどうだ？何か有力な手がかりはつかんだか？手がかりって言えば、オイラたち旅人の妹さんが持ってた宇宙船スリープポットの鍵を北条の国の近くで見つけたんだ。彼女もナタに来ているのか。確かにこれだけ大規模な作戦だ。不思議はない。ああ、それからオイラたちそこでちょっと変わった女の子と出会ったんだ。そいつには見えてオイラたちには見えない魔物がいたり、逆にオイラたちに見えてそいつには見えない魔物もいたりして、はあ、大変だったぜ。救世主を探してるって言ってたけど、旅人にそっくりなんだってさ。きっとこいつの妹さんのことだと思うぞ。その少女は旅人のことを救世主と呼んでいたのか。そうだけど、ダイン、何か思い当たることでもあるのか？最後にその呼び名を聞いたのはカーン・ルイヤの最悪の前だ。そして確かにそれは貴様の妹を指す呼び名だった。ただカーン・ルイヤの最悪の後もまだ救世主の存在を信じている者がいたとは信じられないが、どうだかな。The term's been around even before the cataclysm? でも旅人の妹さんはずっと姫様って呼ばれてたんだろ？救世主なんて呼び名どっから来たんだ？旅人の血縁者がカーン・ルイヤの姫という身分を授かったあの時期、国王をはじめとする宮廷の者たちは彼女がカーン・ルイヤに大いなる力をもたらすだろうと吹聴していた。彼女さえいればどんな苦難も消え去り、誰も想像もつかないほどの輝かしい未来がカーン・ルイヤに訪れるとな。救世主という称号はその時期この説を信じた者たちが姫に対して使った継承だ。もちろん結末は貴様らの知る通りだ。今となっては国王の力への欲望を象徴する皮肉に満ちた称号に過ぎない。じゃあカーン・ルイヤ人はよほど大きな希望を託してたんだろうな。 Is that why Lumine is so determined to revive the homeland? Because she thinks she's failed as the Kanayan's savior? But it certainly doesn't explain everything, there must be other reasons. あくまで推測だが、その少女は不死の呪いを受けた純血のカーン・ルイヤ人の子孫かもしれない。彼女の村は人里離れたところにあるという。だから村人は古くから伝わる救世主のことを未だに信じているのだろう。なるほど。つまりガイアみたいな生き残りってわけか。でもあいつが暮らしているのはもっと閉ざされた場所だったんだな。ただ見える魔物と見えない魔物についてはやっぱり説明できないぞ。 Have Kaya even like told us this stuff like straight? Like just straight up? Oh, I'm from Canria? Has he ever said that? Like it was obvious from 1.0. But for Paimon to just be like, oh yeah, it's like Kaya? Hmm. 少女から有力な情報が得られないなら、とりあえずアビス教団の方に意識を向けた方がいいだろう。ダイン、お前も今日は名園の主に泊まっていかないか？派手に暴れ回ってさすがに疲れただろ？考えておく。何にせよ明日の朝には次の行動を話し合おう。アビス教団に息をつく隙を与えるわけにはいかない。Wait until the following day, 8 a.m. Oh, it's like the entire day. But I feel like this is like scripted that the time is like this, because time is moving in the quest. But like here it's night, here it's morning. Maybe my bathroom break could have offset stuff a bit.
I got an achievement. And a Skerk avatar. Skerk avatar. Skerk avatar?ダメだ。アビス教団にこれ以上時間を与えるわけにはいかない。ダインとイアンサー？もしかして作戦会議か？すっかり仲良くなったみたいだな。おはよう2人とも。何話してたんだ？ちょうど呼びに行こうと思ってたところだ。いい知らせがあるぜ。かがり木の民の伝達師からアビス教団の中における本拠地を突き止めたって連絡があったんだ。大半の兵力はそこへ撤退したらしい。指揮の中枢もそこにあったみたいだ。怪人の都にな。いかにもアビス教団が選びそうな場所だな。これって奴らを一網打尽にできるチャンスなんじゃないか？もしかしたらお前の妹さんもいるかもしれないぞ。ああ、兵力もほぼ集め終わったし、エンジン様のところにも使いをやった。さすがにこれだけの大規模な作戦は勝手に遂行できないからな。返事を待っていたのでは遅すぎる。情報が手に入った以上、即座に行動すべきだ。たった1分の遅れがアビス教団にチャンスを与えることになるかもしれない。私の考えはさっき話した通りだ。あんたの考えもわかるが、ナタは今すぐ出撃できる準備が整っていないんだ。問題ない。俺が行く。情報を感謝する。ヤンサ。一人で行くつもりか？もう少し待った方がいいんじゃ。わかった。健闘を祈るぜ、ダインスレイブさん。引き止めないのかよ。私はダインスレイブさんの勇気を評価してる。それにこれだけの実力があるなら確かに試してみる価値はあると思うぜ。万が一劣勢になったとしても時間さえ稼いでくれれば私たちが援軍として戦場に駆けつけられるしな。じゃあご分を。ああ、感謝する。旅人、じっと見られているぞ。I'm me to join the Dain Sleep. ダインのやつ、かっこつけるんならもっと徹底的にやれよな。A space and time without you. This is like the main title of the quest, no? So we might actually be kind of getting to the juicy part. Actually meeting our sibling for the second time? Because we met once in 1.5? Or was it 1.4? Ooh. Do I have to change my team first, or will I open the team menu when I go there? Oh no, do think I changed my team first. Oh, I should have taken Charlotte, I always forget. ここがアビス教団の本拠地か？アビス教団は昔から潜伏と陣地戦を得意としている。俺が長年奴らの戦力を大幅にそげなかった原因の一つだ。戦闘中は貴様のことを常に気にかけられるとは限らない。もしアビスの力で動く装置などに遭遇したら遠慮なく頼ってくれ。対処する。ダインと一緒に戦うのは久しぶりだな。イアンサが来る前にオイラたちだけで攻略できちゃいそうだぜ。お前の妹さんにも会えたら最高なんだけどな。さて、行こう。In this battle, Densleep will show you the might of the Twilight Sword. Summon him to clear up the obstructions that bar your path. The swordsmanship Densleep has mastered as the Canarian's court guard captain allows him to easily SP the weakness in opposing elemental wards. His long war against the Abyss has made him highly cognizant of their weaknesses, allowing him to also destroy their void wards. What's this? Oh, party setup. Should I remove a character to not have him on 5? Because like what happens when I click here? Because 5 seems very annoying.
I could also take Charlotte. So do I like remove Chiori and Chionen, add Charlotte? And have Jans and have Dainsleep on 4? I actually might do that. I don't need extra firepower really. I guess the lack of healing will be a bit of an issue, but Jan has some healing and I can always have food. Yeah, this will be like way comfier. っていうのはね、サボってると体から逃げちゃうんだよ。 The music. 君も一緒にトレーニングの Oh, he just one-shot them. つまらん小細工 Hey, Charlotte also feels as well actually. 動け、行くよ。ヒーロー決断。観念しろ And then once he gets his shield, if I summon Dainsleep, いや前にヤンサと一緒に拠点を攻めた時とは手応えが全然違うな。撤退どころか全力で抗ってきてるぞ。本拠地の構造にこの戦い方最初から生きて帰るつもりはないのかもな望むところだ damn he's savage. 観念しろ 雷のごとくカウント突撃くらえドーン。偉大なるチョーク扉はお前のためにある。つまらん小細工を もっと早くもっと強くシャルロットが補導します。突撃行くよ。ジャスティスくらえドーン。あ逃がすか ヒーロー決断。雷のごとく合図を待つ。 All the shields down. ラインスレイブ執念深いやつめ。アビスはどこにでもいる。逃れることなどできない。ましてやアラブになるとなおさら無駄なこと。 Alright, for the other guy to also go into the form and then it's the form. 逃がすかコーチの登場だ。 Oh, he only one-shot one of them. 動けもっと早く。 And the one that is more problematic. くらえヒーロー決断。 Go, go, go! この先は行き止まりかだが未だに貴様の妹の気配はないここを全ているのは一体誰だ Surtalogy? Nah, Surtalogy probably is not with the Abyss Order, is he? Could be... Hroptatyr. Ah, just like a random enemy. Should have taken a picture of him with Charlotte. 真っ向の剣ダインスレイブ。これがお前の望んだことか。その通りだ貴様らを狩る機会を一度たりとも逃すつもりはない妹さんがいないってことはこいつがこの本拠地のリーダーか。我々を狩るか。同情を禁じ得ないな。お前にとっては殺されることすら贅沢な願いなのだろう。長年我々を追い続けやっとのことで成し遂げたことが今この瞬間無意味になっていることに気づかないのか。煙に巻くようなその話し方不快で仕方がないが少なくとも今王手をかけているのはこちらだそろそろ決着をつけるべきだろう
貴様らにはまだ何か切り札があるのか、それともこの戦局を覆せる要因があるとでも言うのか。わかりやすく言ってやろう。教団側からすれば姫様はすでに別の方法で勝利を収められたのだ。戦いへの勝利だけではない。姫様はすでに我々アビス教団の祝願を果たされた。 The Abyss Order's greatest wish? Does that mean the Loom of Fate? 密かに八神の国に侵入し、ナタが八神の国の地脈を再建した事例を参考に、運命の食器を使ってカーン・ルイヤの地脈を再構築したのだ。運命の食器ってことは、アビス教団が名園の主を襲ったのはお前の妹さんを八神の国に送り込むための目くらましだったのか。やばいぞ、こいつの話まんざら嘘でもなさそうだ。そうとも、カーン・ルイヤはすでに復興を遂げた。ダインスレイブよ、お前に葬られた我が同胞たちは500年にもわたる苦しみを忘れ、生まれ変わったカーン・ルイヤで新たな生を得るのだ。ざれ言、つまらん。貴様の言は穴だらけだ。Isn't there more to reviving a homeland than just reweaving its ley lines? そうだぞ、なんか肝心なところが抜けてないぞ。例えばカーン・ルイヤの地 We'll 脈 check は the どう official す in る a んだよ。 minute. そんな簡単に済むんならマービカや隊長だってアビスの災いの時にあんな苦労はしなかったはずだぞ。単刀直入に聞こう。貴様の言う復興したカーン・ルイヤとやらはどこにある？まったくそこまで愚かだとはな。この状況になってもまだ信じないか。よく考えてみるがいい。戦争が始まってから今に至るまで、お前らは本当に何の異変も感じなかったのか。Anything I miss? Are there signs that I could have missed? Oh, the girl! She's from the revived Khanria? さっき見た夢がどうも引っかかってね。うまく言えないけど、ナタの地脈にノイズが混ざってるように感じたの。ノイズ？ Okay, I will review the visual. Gotta do it at some point. Using the artifact reroller. Okay, Gatsy 6. Only R1 Polar Star though. To have a true rank 1 visual, we need the triple crown and the R5 Polar Star. Because artifacts are just step 1. 3 attack percent subs. Could have attack percent here or here still. 273 EM is pretty lovely though. But still, this could be EM as well. 92 crit rate. That's quite a lot. To 217 crit damage. 0 ER though is a bit of a shame. Like in some teams you actually do need an ER sub or two. Having absolutely 0 would actually make her quite uncomfy to play. And got the electro damage bonus. So yeah, congrats on rank 1 official. But yeah, I don't like the absolute lack of ER. I know that Akasha will not count ER subs as anything. I mean, neither will it the flat HP subs that almost every one of your pieces has. But yeah, I like having like at least 10 ER on my visual. It makes a big difference. Apparently save your primos to pull characters? What do you mean? Oh, were you like refreshing resin 5 times per day? Somebody will overtake you probably anyways. Because now, like, if you just like reroll all your like worst pieces day 1 and you know get your best artifacts on one character, sure, you have the advantage now, but everybody has the artifact reroller. So the level of every single leaderboard will raise very quickly.
on Akasha. But still, congrats on that. Like that's a huge accomplishment for sure. To reach rank 1. 地脈や八神の国に実質的な影響はなさそうだけど、そう、互いに干渉しない別の次元に存在してるみたいで、直接的な脅威は感じなかった。ただ、なんとなく何かが起こってるんじゃないかって気がするのよ。I also vaguely remember seeing Lumina Night Kingdom facing the Lord of the Night. Wait, that's not all. There were other signs as well. Oh. イアンサやシトラリと一緒にアビス教団の拠点を攻めた時、あっさり撤退していったのは確かに変だった。名園の主の近くにいた将兵の話では、休戦中多くのアビス教団の信者たちがあちこちをさまよいながら瞑想のようなことをしていたそうだ。ティレルには見えて俺には見えない魔物、それからその逆、お互いの体に触れて初めて相手の視界に映る魔物を見ることができた。 Assuming he's right, then another possibility arises. Maybe I'm in a different time and space from Direidith. If she's Kandrian like Dane suspects, then that means... This revived Kandria that he speaks of might actually exist, and despite hailing from the separate time and space, Direidith has found a way to communicate with us. 何を思いついたのか知らないが、軽々しく信じるな。そんな馬鹿げた話、この目で自ら確かめるまでは認めない。今やるべきことはただ一つ。目の前のこいつを永遠に黙らせることだ。往生際の悪い。よく見とけ。カウント特ダネよ。はあ、そう頭突きヒーロー剣山くらえ。はあ、ジャスティス。 A way to use him until... He gets another shield up. 見ててよ。合図を待てよな。ダイビングヒップヒーロー剣山。I've actually just used Dane's Leap earlier. I would have just healed him off right then and there. はい、チーズとシャルロットが呼吸を整えよう。動け頭突き超必殺ハンマー。突撃。リエタナ様、どんな力を。片付いたか。これでアビス教団の中での本拠地は落としたんだよな。なんであんまり嬉しくなさそうなんだ。さっきのことを考えてるのか。すごく悩んでるって顔してるぞ。Direidith is the only potential lead we have. I think we should at least talk to her about all this. なるほど。つまり貴様は彼女が復興したカーン・ルイヤの住人であると疑っているのだな。俺はやはりカーン・ルイヤの復興がそうたやすく成し遂げられるとは思えない。だが疑念を払いたいなら自ら確かめてくるといい。俺はここに残って戦場の後始末をする。何か別の手がかりが見つかるかもしれないからな。Wait, there is... Somebody is here. The enemy? Was behind the tree. Yeah. He's still just standing there. What? 声と話し方にどこか覚えがあるとは思っていたが、貴様の死をしっかりと確認しなかったことは俺の失態だったな。貴様もまた不死の呪いを受けたのか、ハーデン。500年ぶりの再会だというのに変わらず呼び捨てとは。たとえお前が高貴なる真っ向の剣になろうとも、この身がもはや剣を握ることすら叶わなくとも、
私はかつてお前の剣術の師だったのだぞ、ダインスレイブ。敬意などとうの昔に消え去った。貴様の傲慢さと邪悪さに気づいた時にな。そうか。しかしもはや争う必要もあるまい。どうせお互い不死の呪いを背負う身。永遠に決着がつくことなどないのだから。俺は貴様を100度だって殺してやる。Damn, he's a savage. やっと終わったか。まさか本気でかかってくるとは。100度も死の淵をさまようなど悪夢ですら経験したことがない。過去の恨みを全て私一人にぶつけるつもりか。アビス教団の分だけだ。かつてカーン・ルイヤで起きた全てを含めるならば、貴様の悪夢は想像もつかないほど長く暗いものになるだろう。そうか、分かった。お前も疲れただろう。少し座って話でもしないか。どうした？昔話は嫌いか？まあ、お前にとっては忌まわしい思い出ばかりだろうからな。まさか貴様がアビス教団の側につくとはな、ハーデン。貴様らの姫はかつて貴様らを裏切ったと言ってもいいはずだ。ああ、その通りだ。かつてカーン・ルイヤの最悪が起こった時、誰もが救世主による救済を願った。だがどこを探しても彼女は見つからなかった。彼女の絶大なアビスの力がすでに削られていたことを分かっていても、それでも彼女が一人で去ってしまったことに我々は深く失望したのだ。だが私は信じている。あのお方がなそうとしていることも、その胸の内の後悔も全てが偽りなきものだと。この状況で我々が信じられるものなど他にいるか。カーン・ルイヤの民が今さら神に頼ることなどありえないだろう。彼女を許すとは、この500年で貴様も随分変わったな。もし貴様が騎士学院で俺に国邪剣術を教えていたあの頃、今のような心の持ちようでいてくれたなら、俺もここまで貴様を憎み続けることはなかっただろう。そうか。俺の行いは学院が掲げる騎士の精神にのっとったものだった。にもかかわらず冷静さを欠いているなどという理由で罰を受けようとはな。それから本当はこんな名など口にしたくないが、同級生だったスルトロッチも騎士精神を貫いたがゆえに迫害を受け、獅子の自由を失った。今さらこんなことを語っても何の意味もない。だがこの全てに貴様は関わっていたのだろう、ハーデン。己の地位を守り、偽りの名誉を保つために新世代の騎士たちを徹底的に潰した。どうした？認めないつもりか？すまない。真摯に謝りたいところなのだが、私は何も思い出せないのだ、本当に。この姿を見ろ。
アビスの力がなければ私はこの肉体すら維持できない。記憶も心も精神も感情もとうの昔にすり減ってボロボロになってしまった。だがたとえそれが私にとって振り返りたくもない過去で、かつて目を背けた記憶であったとしても、それでも私は心の底から思い出したいと願っている。このまま本当の自分を失ってしまうことが怖いのだ。私が犯した罪については全て謝罪する。だからもっと聞かせてくれないか、カーン・ルイヤでの過去について。なるほど、道理で。記憶とは人格を形作る根幹だからな。カーン・ルイヤでの過去か。As if slowly closes his eyes, countless memories of Canada flood into his mind. All the sights, memories and feelings, everything etched into the heart and mind, and gradually brought back to the forefront again alongside something. Simply recalling everything seems to take a long, long time. 随分いろいろと思い出したようだな。聞かせてくれないか、カーン・ルイヤの黄金の時代について。貴様に語ってやるほどの時間も情けも持ち合わせていない。そうか。残念だがよかろう。私には聞けぬ物語も運命の食器が聞いてくれたならそれでいい。運命の食器。いえ、貴様ら一体何をした？改めて謝罪するダインスレイブ。確かに私は嘘をついた。お前の見抜いたことは全て正しい。私ではお前を欺くことはできないようだ。カーン・ルイヤの復興はまだなされていない。地脈の折り直しすらまだ完了していないのだからな。地脈とはあらゆる記憶の集合体と考えていいだろう。かつてのカーン・ルイヤの地脈を再構築するには、あの時代のカーン・ルイヤに関するほぼ全ての記憶が必要となるのだ。運命の食器は記憶という原料なしには何も紡ぎ出せない。だからアビス教団の者たち全員で記憶の断片をかき集め、当時のカーン・ルイヤの姿を可能な限り復元しようとしたのだ。今もなお運命の食器は動いているのか。アビス教団の奴らがしていた瞑想も食器に原料を供給するためのものだというのか。その通りだ。500年の時を超え、残された我々が記憶を紡ぎ、夢の国を再びこの現実へと呼び戻す。壮大でロマンに満ちた計画だ。だが500年という年月はあまりに長すぎた。我々の記憶はすでに摩耗し、今やほとんど残されていない。わずかな原料では不完全な世界しか生み出せない。そこで目をつけたのがこの俺か。長年貴様らを狩り続けてきた敵だというのに。その通りだ。お前の兄が残した指輪のおかげで、お前は何度でも肉体の状態をリセットできる。お前の記憶も多少はすり減っていようが、カーン・ルイヤの末裔の中では最もマシなはずだ。たとえ教団の全戦力をおとりにしようとも、お前の心に刻まれた記憶だけは手に入れねばならなかった。そのためならばどんな代償もいとわない。俺をここへ誘い込み、瞑想の状態へと導くこと、それが貴様らの真の目的だったというわけか。いいだろう。
俺の脳裏にあるわずかな記憶と引き換えに貴様らの全戦力をそげるというなら悪くない取引だ。礼を言う。運命の食器にすがりつき一か八かで手中の駒を全部投げ捨てるのは賢明な一手とは言えないがな。少なくともあの方にはこの戦いに参加する資格がある。そしてたった今お前の助けのおかげで運命の食器による新カーンルイヤの地脈が完成した。貴様らが崇める者のことはさておき、どんな代償も厭わないと言ったな。俺を欺いた報いにもう100度死ぬ覚悟はあるんだろうな。Hello, Gunnail. Oh, we actually found her. I didn't expect that. Our second biggest simp after Citlali. Oh, ティレル。ねえ、大丈夫？何かあった？what is this? Could this be the Cataclysm? Is this where Dirdith is right now? So she really is. 私たちは同じ世界の人間じゃない。そういうこと？うん。俺は未来の世界にいる。よかった。なら世界はちゃんと続いていくのね。じゃあカンルイヤ、私の国はどうなったの？やっぱりいいわ。聞かないでおく。未来がわからないからこそ頑張る力が生まれるの。私は信じてる。救世主様ならこの運命を変えてくれるって。たとえあなたの助けがなくても私は彼女を探しに行く。でもね、私にとってあなたは間違いなく救世主よ。すべてを守り、すべてを変えられる人。でも残念、私たちは同じ時空にいないんだものね。そうだ、前から思ってたんだけど、あなたが一生懸命妹さんを探してるように妹さんもあなたを探してるかもしれないでしょ。だから何かあなたと会った証になるものをくれないかしら。妹さんを見つけた時にあなたが探してたって証明できるように。 Memento, the key? Wait! え？どうかした？ Oh! That he literally is hair? Oh no! Oh no! Oh no! I did say, what if that he literally is our sister? Jokingly. Because of course it's not.
But Hilchar was this girl all along, and we give her the key, and then she ends up turning into a Hilchar, but still keeps the key. Now we can't give it to her then. We can't give it to her. And this way we might change fate? And here she is.やっとわかった。時の失勢、イスタロトの影響だったんだ。そうじゃなければ、この出会いは起こり得なかった。Lumin, you knew of all this? 知ってたのは結果だけ。その過程をずっと知りたいと思ってた。500年前、カーン・ルイヤの最悪が始まったばかりの頃、私はカーン・ルイヤの姫として全力で抗おうとしていた。そんな時、この少女ティレルが訪ねてきたの。彼女は世界を救ってほしいと必死に頼み込んできた。けれど同時に私にお兄ちゃんのことも知らせてしまったの。お兄ちゃんが私を探してるって聞いて、驚きのあまりすぐには信じられなかったけど、スリープポットの鍵を見せられて本当だって分かった。 So she actually did it. テイワットで目覚めた時、お兄ちゃんはそばにいなかった。この星のどこを探しても見つからなかったのに、よりによってあんなタイミングで。当時の私にとっては難しすぎる選択だった。すぐにでもお兄ちゃんに会いに行きたかったけど、カーン・ルイヤはもっと切実に私の救いを求めてた。分かってた。どっちを選んでもこの先ずっと後悔することになるって。罪悪感を抱えながらも私が選んだのはお兄ちゃんに会いに行く方。And then? やっとのことで見つけた時、お兄ちゃんはまだ目覚めてもいなかった。スリープポットの鍵もちゃんとお兄ちゃんの元にあった。 You are saying 3 keys existed simultaneously in that moment? わけが分からず混乱したけど、考えてる暇なんてなかった。すぐにお兄ちゃんを連れて逃げるしか。ここからはお兄ちゃんも知ってるはず。500年もの間ずっと疑問だった。でもまさかこんな偶然が重なって答えにたどり着くなんて思わなかったよ。500年後の私の行動が全ての元凶だったなんて、私への皮肉なの、イスタロト。They did succeed in bringing us together, but unfortunately it is versions of us 500 years apart. She hoped that the Savior would rescue Kandria, save the entire world. But instead, the news she brought led the Savior to make the complete opposite decision. How awful. Is that her fate? Is that how her story must end? Have you done what you set out to do? まだ。でも最も重要な一歩は踏み出せたよ。カーン・ルイヤの地脈がやっと完成したの。テイワットの地脈は天理によって固定されていて、増やすことも置き換えることもできないってことは最初から分かってた。でもナタにある八神の国だけは例外みたいで、ずっと気になってたの。
そこで私はアビス教団を率いてナタに陽動作戦を仕掛け、ヤガミの国へ入ってヤガミとの対話と交渉を And 試 that Lord is みた。 Capitano. 残念ながらヤガミの国は特殊で新たな地脈を受け入れることはできないんだって。でもヤガミは地脈を紡ぐための空間を与えてくれた。 The Lord of the Night did say before that even she can only reconstruct Natlan's ley lines. It's probably for the same reason. それでヤガミの許可を得て運命の食器を起動させたの。一輪のインテイワットの花を基盤に500年前のカーン・ルイヤを再現した空間を生み出して今のナタの時空に重ね合わせたの。時空が重なり合ってたからこそお兄ちゃんもティレルに出会えた。 That's what I saw in my dream. She's not lying about that at least. But I don't understand is, why did the Lord of the Night agree to this? その後全ての教団の信者たちの瞑想と思い出によって現在の時空に重ねられたカーン・ルイヤは次第により完全で現実的な形を成していった。記憶を素材に重ね合わせた空間をテンプレートにして運命の食器はついに役目を果たしたの。今私が手にしているのは新世界の座標図そのもの。運命の食器によって紡ぎ出され絡み合うのは新カーン・ルイヤの地脈。かつてカーン・ルイヤと呼ばれた国はここから再び生まれ変わるの。いつか必ずこれを受け入れられる空間を見つけてみせる。 Why is reviving Kandria so important to you? I don't understand. Is it really just because of guilt? 500年前カーン・ルイヤに来たばかりの頃私は全ての記憶を失ってた。カーン・ルイヤの姫として王宮で長い時を過ごしている間にやっと少しずつ思い出したの。お兄ちゃんのことも含めてね。 What? Your memories were erased? カーン・ルイヤで過ごしたあの時間を否定できない。私にとってカーン・ルイヤは第二の故郷なの。だからこそ罪悪感が胸に重くのしかかってる。でもそれだけが理由じゃない。それ以上に重要なのは天理と対等に対話するための資格を得ること。そのためには一つの世界が必要なの。お兄ちゃんはいつも運命を変えようとしてる。私もそう。でも今回は何としてもお兄ちゃんを止めてみせる。500年前にお兄ちゃんと再会する機会を逃すわけにはいかないから。なぜかわからないけどホタルの言ってることはどこか他人事みたいだ。ホタル、その計画は本当に俺たちにとって意味のあるものなのか？最初から全部私とお兄ちゃんだけの問題。さようならお兄ちゃん。旅の終点で二人の新たな始まりが待ってる。
Damn. 我らが英雄のご帰還だ。みんな待ってたんだぜ。主力部隊が戦場に到着する前にアビス教団は撤退した。きっとまたトゥマイニのおかげだろ。もちろんダインスレイブさんの活躍もあっただろうけどな。お、どうした？浮かない顔だな。詳しいことはオイラもわからないけど、旅人がティレルと手をつないだ瞬間、まるで異世界に入ったみたいにオイラの目の前から消えちゃったんだ。必死で近くを探したんだけど、気づいたら元の場所に旅人がいた。すごく悲しそうな顔で立ってたんだぞ。 It's fine, I need some time to take everything in. なんとなくわかる。妹さんのことでしょ。夢の中で八神と話していろいろ聞いてきたの。え、妹さんに会えたのか？ I did, and we had a long talk. なんでオイラに一番に教えてくれなかったんだよ。まあ落ち込んでたのはわかるけどさ、後でちゃんと話してくれよな。君の妹、本当にすごいことしちゃったのね。さすがに驚いちゃった。それよりも驚いたのは八神がそれを許したってことよ。How did we have guards too? I would have never expected that. It's Capitano! It's 八神から Capitano, 理由 you も guys. 聞いてきたんだけど、すごく複雑な話なのよね。アビスとの戦争の時、マービカ様と隊長の意見が分かれてたでしょ。ナタの文化や人々の記憶を第一に守るべきだと考えるマービカ様に対して、隊長は地脈を守ることが最優先だって主張してた。そして今回運命の食器を見た八神は、それが地脈を生み出す力を持つことを知って大いに興味を持ったんですって。彼女は君の妹さんのやり方が第三の合理的な選択になり得ると考えた。もし国全体を座標図として保存できるとしたらってね。国全体を保存する？全然話についていけないんだが。オイラもだぞ。それで八神は運命の食器が今のナタに実質的な影響を与えないことを確認した上で起動を許可したのよ。ただ追加条件を課したみたいだったけど。追加条件？八神は何を要求したんだ？さあ、教えてくれなかったから。ま、とにかく飲もうぜ。戦いに勝ったんだからな。私は八神様を絶対的に信頼してる。すでにこっちの厄介事を引き受けてくれてるんだ。心配することないって。そうだろ、旅人。You've got a point. I still feel like a mess though. さあ、一緒に北条の国に戻ろうぜ。ボルソもいるだろうし、今回はしっかりもてなすからな。I'm sorry, but there is somewhere else I want to go first. お？そっとしときなさい、イアンサ。君みたいなタイプにはちょっと理解しがたいかもしれないけど、人って時々一人になることでエネルギーを回復できることもあるのよ。旅人。The girls are gone. Return to the cave. I was unsure if you would go like here or maybe some spot more directly. Like something that had to go with the beginning of our adventure. Maybe like the spot in Mondstadt where we fished out Paimon, or actually no, we fished out Paimon in Liyue, and the spot where we start the game is like something else. We just like traveled a bit and then told her our story. So I thought it would be like some of that.
Oh yeah, that hilly churl. Before you know it, you've fallen asleep, drowning in a myriad of thoughts. You faintly sense what feels like someone clasping your hand. But this time it sends you into a deep sleep where sweet dreams await. Dame. Huh. Now it all makes sense. The timeline was always a bit weird with when exactly did we try to leave Teyvat? And why then as well? Because it really seemed like we were living during the cataclysm. But when we knew that that our sister, that our sibling was a Khanrian princess before that. So like, how did this all happen? And now it makes sense. There is some time travel involved, although the time travel isn't really that relevant to the whole story. It's just that she learned about us through time travel. Our sister, that is. But then what was Istarov doing then? Why did she do that? Because then... So then the reason why our sibling couldn't help protect Kandria from the cataclysm was because she left, and she left because of Istarov fiddling with the time so that she could find us. Man, I love Genshin. Okay, so we could start Skerk's story quest, just like total story time today. Or we could farm some of her like mats and stuff. How is my resin looking? 146? I probably should spend some of my resin first. And then after we are done with that, we can probably just start Skerk's story quest. I probably like take a little break to eat something. Genshin has been cooking with the story, yeah. I really can't wait for Not Cry. Also, you said I'm so confused right now. Anything in particular you are confused about? I could maybe help, try to explain? Because I'm assuming you mean the new... The new quest. Oh, I need to redo my friendship team. No more Varesa in the friendship team for now. That's actually quite a big of a shame. では少し歩くとしよう。私も来ちゃいました。He just eats popcorn while watching some drama unfold. Ooh, I can't. I don't have these. Oh, that's a shame. Thought I would be able to level him once more. I don't think I have any free Faff swords right now. Yeah, I can't spare one for him. I can give him the Chichi sword. This level 61. Oh, I can craft them. I can level this to 90 without like spending much resin. Or any resin, maybe even. Oh, when you dash, you end the hold state. Okay, you can dash while doing that. EM.
You were mid-quest when you messaged that. Now we're just really interested in the condition that the Lord of the Night gave for using the Loom of Fate. I think it has to have, it needs to have something to do with Capitano. Because right now, Capitano's soul has been merged with the Lord of the Night, so the Lord of the Night is Capitano? In a way, I feel like, because they never mentioned Capitano in all of the dialogue in this quest. I feel like that might be because you can do this quest before you finish the Natlan Archon quest, so they didn't want to spoil that. It does say, because I'm pretty sure if you go to the, like, notice for this quest, here. Oh no, you do need to complete this. Huh. I guess it's chapter 5, act 6. So you do need to complete the entire quest. So I'm not sure why they never mentioned the name Capitano even. Actually no, Capitano was mentioned once. About like Mavuika and Capitano's difference in opinions before. But yeah, it might have something to do with all the like Canrians that Capitano took with him into the Night Kingdom, right? Because Capitano changed the Night Kingdom's rules so that it can accept souls from outside of Natlan. So that all the Canrians can go there. And I wonder if it has something to do with that. But could it be something, because they never mentioned him, maybe it is something that the Lord of the Night herself wanted. They did say that, like, this is the third option. Because, you know, reset the ley lines, or that they had, like, the options to reset the ley lines or just try to protect them as they are. And now they have, the Lord of the Night saw this third option of just constructing new ley lines. So what if Lumin had to like weave a new set of ley lines for Natlan as well somehow? Maybe that was the condition, right? Okay, you can weave your Canria, but also weave an Natlan for me, like a copy I can keep. Could be something like that. じゃあ行くよ。ファッションは私が定義する。呼吸を整えよう。動け、ジャスティス。Now that's damage. One more clear here. Oh yeah, I also need to go to my teapot. そこ、もっと早く、もっと強く、突撃。行くよ。突撃。Hello, Captain Lexor. Pulling for Skark? You can actually see Skark on the screen right now. So already got her, but unfortunately the pulls were pretty much the worst case scenario. I lost my 50-50 to catching of all characters, man. Which was pretty much the worst character to lose though. I guess like on par with, I think Diluc is not C6 either, right? So yeah, Diluc was just as bad. Was Chichi just as bad? Where is Chichi? Yeah, Chichi was just as bad as well. So Chichi, Diluc or catching were like the same. Then go for weapon. I used too many pulls for Skark. And it's like... I did pull like a little bit for the weapon as well. I don't have... I'm like 11. Oh, it actually tells you how much you need now. Oh, that's not a nice change. There was like another change this patch, where now when you are topping up on the website, because there is the Hoyoverse top-up website, you can, on the top-up screen, you can select... Oh, no. Wait. Cancel. No. Where was I? When you're topping up
on the website you can select that you want to buy the same pack multiple times. So you can, for example, go like click the $100 pack and like click 3 times, and then you just buy 3 packs at once. This is especially good for me because my bank keeps denying the payments like 70% of the time. So if I want to top up like 3 times, I have to try like 30 times for it to go through. And it's incredibly annoying. Now I just have to succeed once and it's done if I want to like top up 2 or 3 times. Snipe Skirk on a 50-50 at 60 PT. If you lost, you weren't gonna go to PT again as you're saving for Yelan. You're gonna run Finale of the Deep. Yeah, Finale of the Deep galleries. Also, like, if you have a shielder in her team, then her best 4-star is actually Calamity of Eshu. And it's like actually on par with 5 stars. Calamity of Eshu is as good as Mist Splitter if you have a shielder. And if you're not overcapping crit rate, because it's not hard to overcap crit rate. Haven't the weekly boss yet? No, not yet actually. We could start the gamba for that. Shields are cope? Nah, Citlali is very good. Citlali is pretty good. The only issue with Citlali is that it's hard to both proc... it's hard to proc both Scroll and TTDS. But if you're not playing TTDS, there's actually 0 issues with Citlali. If you have Citlali Sig or a different weapon than TTDS, there are 0 issues. Because you just go Furina into Citlali, into Escoffier. And yeah, the only issue with that is that if you have TTDS, you can TTDS into Skirk in that rotation. And even if you cannot proc Scroll, she's still not that much worse than other options anyways. No option in the 4th slot is great anyways. So it's like, yeah. Doesn't really matter, right? Might as well play somebody with a shield and then you are more comfy. And even Dahlia is not bad. Attack speed is actually pretty nice. People are doom posting. I mean, he's not amazing. He's not an amazing character, but he's not useless or anything like that. Very strong shield and a decent attack speed buff. And Skirk has little hit lag. So he's actually a fine addition. Better than Layla, probably. Yeah, we cannot run Lanian. Yes. Because if you play a character that's not Cryo or Hydro, you lose an absolute ton of damage. Both from Escoffier and also Skirk herself. 70, yeah, you go from a 70% damage boost to 20. You lose 50% like total damage bonus. It's not regular damage bonus, it's like base damage increase, right? And then the burst goes from 60 to 15, so you lose 45%. And then you also lose 40% shred from Escoffier, because you go from 55 to 15. So it's actually the buffs are so strong from having a full Hydro Cryo team that if you are playing Skirk, Escoffier, and Furina as like the 3 characters, then in the 4th slot, Mika, the physical damage buffer, is a stronger option than a C2 Shilonen. With like the 60 crit damage for Cryo, and her own rest shred and damage bonus. That's the level. If you had like C6 Shilonen, then I guess she could be better. Actually, C6 is just personal damage. Does it even matter? I guess her C4 is like extra damage. Maybe C4 Shilonen is better than Mika. It still doesn't say much, because Mika is like one of the most cope options in the final slot. If you play the real character, like Yelan or Shenhe, they would be better. You refuse to pull Escoffier because you hate her design? I really like Escoffier actually. She's in the upper half for me of like designs. Speaking of Escoffier though, I actually need to cook. I don't need to cook while I remember.
It's time to cook. But yeah, if you have Mika with Escoffice Sig, it might be your best bet actually. Just normally when people compare the 4th slot characters for Skerk, if you own Escoffice Sig, you probably own Escoffice as well, so nobody ever compares Mika with Escoffice Sig to other options. But it's a very strong weapon. I don't think she can play anybody else. No, I don't think any other Skerk teammate can play this, right? There are no Hydro or Cryo polearm healers other than Mika. Now we are cooking. Can I clear this ore somehow with my current team? Can I plant from here? Yeah, that doesn't really work that well. Hey, I got them eventually. And it's Skerk, Furina, Mika with Esco Sig, and then Xingqiu. Xingqiu is pretty cope. It would probably be better off playing like a... Because the issue with Xingqiu is that actually he might do more harm than good. At least Yelan gives you damage bonus. If you play Yelan in the final slot, at least she has very good personal damage and gives you damage bonus. Xingqiu doesn't do any of that, and by applying more Hydro, you actually lower uptime of Cryo Resonance. So I actually think that Xingqiu might be worse than just like a Chongyun, where you don't do anything. Chongyun actually like has cooldown reduction and attack speed bonus, so Chongyun actually does stuff. But yeah, I feel like this Xingqiu does more harm than good. I feel like she's one of the worst options you could play there. Oh, just buttering Furina. Is that even worth it though? Oh, we cooked all the way. Yeah, this and also you can deploy your parametric transformer at the same time. Do them both together from one crystal. Yeah, we can ascend her a bit now, and by a bit I mean once. Song on Mika. She's definitely not that good at mining. We got there, eventually. I need one more clear of the boss. Okay. Oh yeah, I want to level up her talent as well. Uraku is a standby level Finale. Uraku's probably better than Finale. Like, Uraku isn't great. Like, Uraku is a pretty mid 5-star for her, and Finale is an amazing 4-star, but it's still, this is still a 5-star. This is still 88 crit damage and 16% normal attack damage bonus. You can turn Geo, you don't care about this anyways. Like, I mean, it would be nice if you had double. But like, the skill damage doesn't do anything anyways. It's just 88 crit damage. I'm pretty sure it should be better. Level 88 out of 90. You don't need level 90 anyways. If you are short on books, don't level your characters to 90. It's a quite a big waste of resources. Just leave them at 80 unless they are like a reaction DPS. If you are leveling a Sinnoh for aggravate or something, or if you are leveling Hyper Bloom Raiden, yeah, sure, they go to 90, but a character like Skerk going from 80 to 90 if you actually need to spend resin on books is definitely a waste. Talent levels, got 9 and 7 right now, that's good. Uraku, yeah, it should be better than a 4-star. Should be better than a 4-star. It's probably worse than Eshu. Yeah, it's definitely worse than Eshu, but it should be better than Finale of the Deep.
Because Eshu is as good as Mistsplitter, and Mistsplitter is like her second best 5-star weapon. So Uraku should also be like in between. Got some attack subs. Attack is very good on her. So yeah, if you were to end up playing Uraku, and with like not having that many attack percent substats, an attack goblet is probably better for you than cryo damage. Haran is second. You can't play Haran because you always overcap on crit rate. Even her Sig already can be an issue, and Haran gives even more crit rate. So yeah, sure, if you can manage to not overcap, but with my Jose, Haran is 100% unplayable. Like it's not even an option. And even if you are playing her Sig set, I guess with Finale of the Deep Galleries it's fine. But still, you could overcap. You do get 15 crit rate extra. It probably shouldn't be that big of an issue. 61, so you get 36 from this, so that's 97, and then you get 15 from Cryores, so you are overcapped by 12%. If you are overcapping by 12%, Marius Hunter is no longer the best in-slot set for her. Because that's a lot of crit rate that you are overcapping. I guess if you are playing double Hydro, you are not really getting Cryores much, but it's better to just get Cryores and not overcap on crit rate. But yeah, sure, the Xingqiu makes more sense if Cryores is being fully wasted anyways. Got a billion crit damage. And then no ER is good because that's a waste. Cryo damage bonus, yeah, should be attack probably with... Unless, if you were to play either her Sig or Finale of the Deep, cryo damage bonus is better here. But if you are playing a weapon that just gives you crit and damage bonus, like Uraku or like Mistsplitter, then attack goblet should be better. I have other sound options if you get cryo resonance, okay. It's so dumb that her set is so mid, man. Okay, where were we? So, I will actually... Oh, you have an onset 45 crit attack goblet. Yeah, then it should definitely be better. Because then it's an onset. Free up Uraku? For who though? Unless you actually have like Chiori somewhere in the back, and it's for Chiori, then it makes sense. If for anybody else than Chiori, it's probably not worth it. I do have a tangent here. So, yeah, I will take a quick bathroom break. Actually, not so quick, because I will take a bathroom break, and also I will go to eat something. Probably eat some cheesecake or whatever. And then I will be back and probably start Skerk's quest. Might as well, because we have the time. I get 3 feathers, 2 from the male and 1 from the BP. Because if you buy the whale BP, the $20 one, you get an extra feather. So on the regular BP, on level 37, I think, or 38, so from the regular paid BP, if you have the free-to-play BP, you get no feathers. If you buy the BP, the $10 one, the regular one, you get 1 feather at level like 37 or 38. And then if you buy the whale BP for $20, you get an extra feather immediately. And then still the 1 from the track later on. So I have 2 from the male and 1 from the whale BP. Yeah, so I will be right back. Yep. In like 15 minutes.
Hello, Midiaka. Level 60 Skerk with level 4 talents is doing more damage than Ayaka. I mean, you can't just compare normal attacks, because Ayaka's normal attacks are definitely not the highlight. Ayaka's burst is where all the damage is. And I guess Skerk will do more damage than Ayaka, but not at level 60 with level 4 talents, no. Okay, so... let's do a boss gamba. Or should we do the boss? Should we do the bosses on like Friday? Next stream, maybe. And now just do Skerk's quest. Maybe that. Let me mark the new achievements. Hopefully they are on StarDB already. Yeah, Before Dawn. Symphony of a New World. And finally, Space Time for You. Oh, and this is all the Primogems I need to do a 10 pull actually, because I was 11 Primogems away. And now I got 20 Primogems. Woo, we are so rich. Do I try again here? But if I lose the 50-50, man, it's gonna be so bad. Oh, man. 31. Sure, we don't lose twice in a row. Also, it's got good 4 stars. So if I don't reach the weapon, then it's still good to do a 10 pull. Yeah, nothing. I finally got a Zephos. Do I have R5 of all 3 of them, by the way? Maybe I do. I definitely have an R5 Zephos. Because that's on my Kazuha. But then... I only have the R4 Wandering Star. So now this will be R5. That's nice. That's good, that's good. And then is my Makhaira Aquamarine fully leveled as well? It might be on Sayu. Oh no, it's only R1. So it would be lovely to get more. At least you got Shanghai. Shanghai's weapon is pretty mid, unfortunately. Even for Shanghai herself, it's not always the best weapon to play. Because in teams where you don't get much energy for Shanghai, Favonius can just straight up be better. Oh yeah, glider. Wait, is there a new glider menu? Let's go! New glider menu! Wait, so how does this work now? Oh, so I first pick the glider. I pick the glider, and then you go quick replace, and you can click on characters to put this glider on. So whenever a new glider gets unlocked, this is the menu you open, right? Because in this menu, I have one character, all the gliders. In this menu, I have one glider, all characters. And I see at the bottom who has it equipped. Cool, cool. You won the Skerk 50-50 but lost on the weapon. I lost Skerk's 50-50 and I wouldn't... Like, if I lost to Mizuki, Dihya or Tinari, I would actually be happy. I would be like, cool, fine. But I lost to freaking Catching again! Man. I never lost to Dihya. And I pulled every 5-star in the game. I never lost to Mizuki. That's okay, because she's pretty recent. And I did lose to Tinari a bunch in the past, because I do have C5. But I have not lost to him in like 2 years. So, yeah, I hate... I mean, it is a shame that I'm losing so many 50-50s recently. But the worst part is... that I keep losing to these garbage 1.0 characters, man. That I'm never gonna play. Okay, which glider do we do? Could be... Concealing Snow. Could be... Starlit Feast. Could also be... This one. Could also be... Inazuma? No, not Inazuma.
That's actually fairly nice. Goes well with her legs. Even companionship aren't bad. The Ascension will be amazing. But you can only equip them on PlayStation. I wish the character could stop spinning. I just want to look at them from the back, man. Nah, it's just concealing snow. Let's not overcomplicate things. And he's just gonna have wings of feasting for sure. These, I guess. I don't even need to look at the other wings. They're just perfect. Yeah. I mean, I could like think about. This is actually. Wait, is this better? Shoot. Is this better? Nah, I'll just get feasting. I'm never gonna glide with him anyways. Doesn't matter. The only good thing is that I got Dahlia's C4. I wish I got C6. I actually like him quite a bit. I love attack speed as a stat. And I'm not gonna doom post the character just because somebody told me to. Okay. Crystallina Chapter, Act 1. Listen to Paimon's advice. On otherwise ordinary day on the road, you suddenly feel a strange discomfort. Why does Paimon's voice sound so far away? 最近ずっと旅をしてるし、体調を崩してもおかしくないよな。そうだ、白術のところで見てもらおうぜ。By joyful people? Using color on Escoffier? Sure. Yeah, I've done the Archon quest already, and now we're gonna do Skerrick's story quest. I mean, you definitely don't want to play an attack goblet when you already have a weapon that only gives you attack, and more attack. Unless you have C2. But yeah, unless you have like no cryo goblets on set. You would rather play a cryo goblet. Or like if you cannot make a build with a cryo goblet work at all. Oh. 今日は休みだから、 Yo. 患者さんが来たら直接奥の部屋にって言ってたよ。そうだったのか。おばあちゃん、ありがとな。奥の部屋に行こうぜ。 She just walked up and talked to us. Who is she? Where did you get this power from? That's one strong lady. New storytelling techniques in Genshin. Wait. What will I do? 揺らぐことなし。Ah! Oh, she teleported! She's too strong! And now she's gone! After walking for like X seconds, she was just programmed to like fade away at this location. That's why after walking in place over there, she suddenly teleported here and then faded away immediately. Your weapons level doesn't matter for this, because that's gonna lower your base attack as well. Like if your weapon is on level, that makes it even worse. I mean, everything is worse when your weapon is not leveled. But it makes attack percent worse compared to flat attack, I guess. So it makes attack percent worse. All in all. But yeah, you already get all the attack you need from Calamity. It's the attack weapon.
But you definitely level all your weapons to 90. That's a very high priority thing to do. お、珍しいな。お二人ともお久しぶりですね。 Good to see Baiju finally. いかがなさいましたか？ Other than his quest, he's only been in Lantern なん Rise. か最近疲れてるみたいなんだ。あんま眠れてないのか、ひどい顔してるし、目の下にクマができることもあるんだぞ。それにぼーっとしてることもやたら多くてさ、何度も呼びかけてやっと反応することもあって、なんかの病気なんじゃないかなって。へえ、あんたでも体調崩すことがあるんだな。いつもすこぶる健康って感じなのに。 I'm not sure. 確かに知り合ってからあなたが体調不良でここに来たのは初めてですね。どうぞおかけください。まずは脈を見てみましょう。白術、すごく真剣な顔だぞ。まさか本当に良くないのか？顔色は良好、胸膜に異常なし、呼吸は安定、脈は力強くも安定していますね。医者としての経験から言えば、あなたの体は健康そのものです。理論上特に問題なく元気に過ごせるはずですが。 And yet, I do feel like something is off. ええ、それこそが私の引っかかる点です。健康であるにもかかわらずそう感じるということは、あなたの今の状況はいささか複雑であるということ。体を蝕む病には大抵原因があり、治療法も存在するものです。しかし体の外から来る病となると、医者では処置が難しくなります。体の外って？例えば呪いや不術などがありますが、今の段階では判断しかねます。ただの過労による精神疲労かもしれません。こうしましょう。この病室をお貸ししますから、まずはゆっくりと休んでください。どのような原因であれ、糸口は必ず現れます。対処法を練るにしても、まずは病巣を明らかにしませんと。安心しろ。精神的な病を患ってる人ならたくさん見てきた。とりあえず心が落ち着く子を炊いとくから、ぐっすり寝た後何か食べてくるといい。私と長生は精神疲労に関する古書を調べてみます。何か手がかりが見つかるかもしれません。まあでも私たちも精神医学の専門家ってわけじゃないし、もっと詳しい人を見つけた方がいいかもしれないな。Mizuki? 白術と長生にもお前の体調不良の理由がわからないのか。疲れてるみたいだし、こいつらの言う通りここでゆっくり休ん You だ can 方 just がい tip い it ん to じゃ Inazuma ない and か？ ask Mizuki, actually. ぐっすり寝たら全部治ってるかもしれないしな。オイラが隣にいてやるから安心しろ。 The music here is so lovely, by the way. So calming. What is this track called? I need to look this up. Genshin, what track plays inside Boo Boo Pharmacy? Sanctuary for the Sick. Nice. Whoa. Sylvie Paimon. Where am I? There's a thick fog covering my field of vision. This feels more real than a dream, but too chilling to be real life. My breath freezes in my throat before I can even exhale it. It feels like my soul has been wrenched from my body and thrust into strange and unfamiliar space. Whichever direction I look in, there is no one inside. And worse than that, I think there is something in the fog, following me like a shadow. Is this a dream? How long till I wake up? And if it is not, then where in the world am I?
What the? Something just pierced through the fog and stabbed me in the back, but there's no blood. The strange light coming from the wound, and I see this familiar looking spike retreating back into the darkness. Deep inside, it feels like a part of me is missing, and now another wave of fatigue is washing over me. Paimon, I need you to check if there is a cut on my back. 傷？寝てる間にどっかぶつけたのか？どれどれ？おう、なんもないぞ。いつもと全く同じだ。怖い夢でも見たのか？まあ落ち込むなって。夢は逆夢とも言うだろ。悪夢を見たんなら楽しいことをしようぜ。そうだ、今日はオイラがおごってやるぞ。食べながら夢のことを聞かせてくれよ。You and Paimon head to one main restaurant. Sensing that something isn't right, Paimon orders a bunch of dishes to cheer you up. え？霧に包まれた場所にいてトゲに刺される夢を見た？旅してきてこんなこと初めてだよな。それ本当に夢だったのか？お前の話を聞いてるとなんだか夢じゃなくて実際に変なところに連れて行かれたみたいだぞ。でもお前が起きた時は間違いなくベッドの上にいたし、オイラが起こした時もぐっすり寝てたよな。I know what to make of it either. Maybe it was just a very lifelike dream. よし、じゃあ今日は寝ないでお前の隣で見守っててやる。もし悪いやつが近づいてきたらオイラが追い払って、それかお前を起こして一緒にやっつけてやるぞ。Paimon's smile has a way of putting me at ease. Aww. This is so sweet, but what I saw is still bothering me. The dream was so chilling, it almost feels like there is something watching me from some corner of the world even now. Something stabbed me in my dream, but when I woke up there was no wound. Still, if I focus on that area, I feel a vague aching, almost as if deep underneath the flesh something is... 亡くなったみたいか? Exclamation mark, exclamation mark, exclamation mark. お、なんか言ったか? You heard that too? 肉体は完全であっても魂が欠けている。このまま放っておけば心が枯れてしまうだろう。うわー、びっくりした。お前は覚えてるぞ。タルタリアの師匠だよな。確かなんだっけ。In Japanese, she doesn't even try, just like Su. But in English, she goes to Skork. Skark. そうそう、スカークだ。どうしてこんなところにいるんだ？前にあったのはフォンテーヌの原始大会でだったよな。オイラたちは先にそこを離れたからお前とはそれっきりになっちゃったけど、あとタルタリアがお前を探してたぞ。どうして万民堂にいるんだ？オイラたちに会いに来たのか？さっきなんか言ったのもお前か？いえ、何を見た？警戒心が強いな。まあそれも無理はないか。店主、酒を一杯。ああ、ちょっと待ってくれ。はいよ、自家製で度数は控えめだ。ウさん、チコ魚焼きを追加で。ああ。はあ、こんなに客が入ると分かってたら
神格を休ませなかった。Oh, Shaya still is working here. お前の問題に関与するかしないか、私にとってはどちらでもいいことだ。故にこちらから歩み寄るつもりもない。私を信用するかどうかはお前次第となる。もし助けを必要とするなら早めに言え。私がこの酒を飲み終えるまでにな。What do you know about the situation? Why are you here? この近くで軽度のアビス乱流が発生したため、それを調べに来た。お前たちに会ったのは偶然だ。お前の魂は欠けていて、傷口にはアビスに侵食された跡が見られる。これ以上は言わなくともわかるだろう。アビス乱流？魂が欠けてる？ Scarek seems to know something, and given what I've seen of her strength, I bet she can tell what happened to me. I don't know what her goal is, but in this moment at least, I don't think she has bad intentions. どうするんだ？スカークを信じるのか？ What do you think, Paimon? こいつ、さっきアビスに侵食されたって言ってたよな。つまり、スカークに頼らなくても、アビスに詳しいやつを探せば直してもらえるんじゃないか？ Not on a short notice. 確かにそうだな。それに、魂が欠けてるだなんてゾッとするし、早めになんとかした方が良さそうだ。スカークってかなり怪しいやつだけど、タルタリアの話からすると悪い人じゃなさそうだし。1、2、7、10。さて、そろそろ結論は出たか？俺が見たのは霧で満ちた真っ暗な空間で。You give Scarek a brief description of your dream. そのスカーク様、オイラたちが知ってることは全部話したし、手伝ってくれるよな。その空間の霧を払うことはできなかったか？ああ、事情は理解した。後で桐原に来い。酒代はテーブルに置いておく。一緒に会計しておいてくれ。おう、任せろ。って俺、もういなくなっちゃったぞ。 You and Paimon quickly finish your meal and go to settle the bill. ん？多いな。モラはこれで十分だ。あれ？これはお酒の分だからちょうどいいはずだぞ。酒？お前さんたちが注文したのか？いやいや、忘れたのか？途中からオイラたちと同じテーブルに座ってたやつがお酒を注文しただろ？ウー師匠が持ってきてくれたじゃんか。そうだったか？そこに座ってたのはお前さんたちだけだったと思うが。ウー師匠、料理に変なキノコでも入れたんじゃねえか？客が原告見ちまってるぞ。そんな、お前もかよ。見てなかったのか？これぐらいの背丈で白と紫の服を着た女の人が向かいに座ってお酒を注文しただろ？ああ、そう言われるとそんな気がしてきたな。酒樽も開けた覚えがあるし、忙しすぎて忘れてしまったのかもな。じゃあモラは受け取っておこう。また来てくれ。こっちもお勘定。はいよ、ただいま。どういうことだ？みんなスカークが来たことを忘れてるみたいだぞ。お酒の代金を渡されてなかったら、オイラも見間違いだったんじゃないかと思ってたところだぜ。考えたら背筋がゾワゾワしてきた。桐原に来いって言ってたよな。早く行こうぜ。 Oh. It's so weird, like, whether they make us go somewhere or they just teleport us straight there. Oh, no, we are actually not even being teleported straight there. We are just... Oh, the loading was because the tables in the back were occupied. Or actually, wait, there are no tables around here. Because this area, it had tables. Huh. や、中原のもつ焼き安くて美味しいよ。
This whole space was redesigned just for this cutscene? What? And why did they change it back is the bigger question. Because I understand that they needed to like make the place around like bigger, more tables, stuff like that, sure. But why did they remove them afterwards? They could have just kept it remodeled, no? I'm so confused right now. God remains. そうそれだ。一体どうなってるんだ？強い力を持った生物は例外なく生まれた瞬間よりこの世界に影響を与え始める。たとえ死んでもその影響が完全に消えることはない。魔人こそその最たる例だ。何千年も前に地へ落ちた魔人の残骸は今なお大地の奥深くに埋もれている。歪んだ意志と深い呪いを宿したままな。それらが集まることでお前たちの言う魔人の残滓となる。本来はこの地の下に封じられていたものだが、何者かの手によって一部が掘り起こされ持ち去られたようだ。その力が弱まっている。何をしている？いや、なんでもない。お前が実在するのか確かめたかっただけで触れたぞ。ってことは幽霊じゃないのか。After you left the restaurant, the other diners acted like you were never there. 自分の命が危ないというのに、そのようなさまつなことを気にするとは、存在感を消す秘術だ。見た者の記憶を瞬時に消す。お前たちと違い、私は世界とのつながりを持つつもりがない。力なき人間に私を記憶する資格などないし、むしろ彼らにとっては忘れてしまった方が幸せだろう。本題に戻ってもいいか？スレイクイーン。何の話だっけ？あ、そうだ、魔人の残滓。ここの魔人の残滓が弱まってるって言ってたよな。それっていいことなんじゃないのか？オイラたちの経験だと魔人の残滓ってどれも悪いものだぞ。そのせいでいろんな災いが引き起こされたしな。人間の目にそう映っているだけだ。そして力とは突如として生まれるものでも理由なく消えるものでもない。その力は何者かによって奪われたのだ。 Like part of my soul was taken? ああ、察しがいいな。お前のように奪われた被害者はあまたといる。ただそいつらは声を上げることができなかったがゆえに誰にも気づいてもらえなかった。スメールの砂漠に一夜にして大量の生害獣の死体が現れた。また同時に地下にあった魔人の残滓が減っていた。魔人の残滓は相手の狙いの一つに過ぎない。この世界のあらゆる力が多かれ少なかれ流出している。空にある星屑を含めてな。空にある星屑を含めて？この数ヶ月の間で42の星が消えた。カーン・ルイヤでは空にある星屑は地上の強者とつながっているという説がある。その者が命を落とした時、星屑は消えることなくただゆっくりと新たな星座に変化するのだが、しかし今多くの星が消えた。ではそこにあった力はどこに行ったのか。少し考えればわかる。何者かがずうずうしくもこの世界から吸い取っているのだ。まるで養分のようにな。そして今それは命なきものでは満足できなくなり、お前にも手を伸ばした。
今回奪われたのは魂のかけらで済んだが、次はどうだろうか。何も起きないと保証できる者などいない。But why me? さてな、ただこれだけは言える。お前が失ったものを取り返すのは決して容易ではない。その者はありとあらゆる力を吸収し、今や魔人と並ぶほどの力を、いやもしかするとそれ以上の力を得ているだろう。しかしそれ自体は些細な問題だ。真に重要なのは、魂というのは脆弱な存在だということ。力と力が衝突すれば簡単に消滅してしまう。お前はオイラたちを手伝ってくれるってことでいいんだよな。互いに利があるだけだ。私も相手の正体を突き止めるのに、お前たちの力を借りたい。やったぞ。お前って強いんだろ。それにアビスに詳しいみたいだし、お前がいれば100人できたぜ。 Thank you. 礼はいらない。お前にとっては思いがけない災難だろうが、ただそれを元の生活に戻してやるだけのことだ。私と関係を築くのは必ずしもいいことではない。覚悟しておけ。私たちは同じ道を歩むものではない。互いに借りを作らないのが一番だ。私はお前を利用して情報を収集し、ついでにそのなくしたものを取り戻す。それだけの話だ。このようなこと、私たちの人生ではさじに過ぎない。私の言葉を覚えておけ。さあ、ついてこい。うわ、協力するって言ってくれたからちょっとは仲良くなれるかと思ったけど、原始大会にいた時と同じでツンケンしてるぞ。はっ、そっちがその気ならこっちだって歩み寄らないからな。そうだ、変なあだ名をつけてやるぜ。何にしようかな。よし、冷凍スミレウリにしよう。冷たい態度を取る方が悪いんだぞ。とにかく今はお前の魂のかけらを取り戻さなきゃだな。早く後を追うぜ。何かいい方法を知ってるかもしれないぞ。She probably heard everything, right? Let's get a real team just in case. If they add a Skark to our team during the quest, maybe I should just play a Skark team. We could do this. If the Skark from the trial is stronger than my Skark, she will get replaced anyways. And this way we have a real team. In case it doesn't happen. Like, yeah, this just sounds good. And I can try to play Skark a bit as well, and if she's just too weak at level 50. We can use Nuvilet. Whoa. おお、広い場所に出たな。ここってどこなんだ？私が生活している場所。つまり家だと理解してもらって構わない。It seems more like somewhere in the abyss. ああ、ここに連れてきたのは時間の流れが外と違うからだ。アヤックスがお前たちに話したかは知らないが、あいつもかつてこのような場所に迷い込んだことがある。そこで私はあいつを3ヶ月間しごいてやった。だが外界の時間にするとそれはたったの3日になる。アヤックスってタルタリアのことだよな。確かにそんなこと言ってた気がするぞ。ここの1ヶ月は外の1日と同じ。つまりここにいれば相手もしばらく旅人を襲えないってことか？そういうことだ。外にいればいつ襲われるかわからないからな。それにここなら
時間を得られる。残る問題はあと一つ。お前が見たという霧に包まれた空間について調べることだ。お前の説明も私が感知したアビス乱流もその奇妙な空間がアビスと関係していることを示している。もしかするとこの秘境と同じ類のものかもしれない。お前の魂のかけらを奪った犯人は今もそこに潜んでいるはずだ。しかしアビスは無秩序に渦巻いている。そいつの居所を突き止めるにはまずは霧に隠れた場所を明らかにする必要があるだろう。Did you get her weapon? Haran should be a good replacement, right? Yeah, as long as you are not overcapping crit rate with it. It's gonna be pretty great, one of her best options actually, after the Sig. It's like Haran, Mist Splitter or Calamity of Eshu if you have a shield. Haran if you are not overcapping, Calamity of Eshu if you have a shield, and then the Mist Splitter is always pretty good. それにはアビスの力による特殊な視野が必要だ。アビスの力の使い方を学んだことは？ Not that I'm aware of. では、アビスの力の使い方を学ぶつもりはあるか？ I'm kind of at odds with the Abyss. だろうな。お前の知り得る情報では、アビスは決して友好的なものではない。その力は凶暴かつ危険で、あまたの災いをもたらしてきたと思っているのだろう。Am I running her 6 set right now or Hunter? I'm playing with her 6 set. For one, I farmed a lot of the domain for Varesa anyways, so I have pretty decent pieces, although I have... right now I have an attack goblet and an attack hat, but the attack hat has like 49.8 crit value. I definitely don't have anything better. For the goblet, I definitely would want to play cryo damage, but yeah. And also, I might actually end up playing teams like Nuvilet plus Skerk more than Skerk main DPS teams. And in those her set is actually better, because you don't have time for Monster Hunter to scale up. Because you can play Skerk in two ways. Switch her on field, press E, and attack the enemies by spamming left click. Or you can switch her on the field, onto the field, hold E, and then burst. And then just, your job is done. And the second playstyle is actually like almost as good as the first one, DPS wise. So it's kind of crazy. Her burst can be really strong. So I feel like it has like more potential by pairing her with like a different main DPS. For now, her main DPS teams are best. But as time goes on, I feel like the burst playstyle might be more timeless. I might be totally wrong, but yeah, both playstyles are valid, and her 6 set allows you to play either one. With Monster Hunter, you kinda have to on-field. If you just switch in and burst, the set doesn't really do anything, because you need the crit rate to like stack up. Have I used any of the reshaping feathers? No. No pieces really came to mind. I mean, I have one piece that came to mind that rolled terribly and had very good potential. I had a double crit pyro damage bonus goblet for Yoimiya on the Echoes. No, Echoes? Was that the Yoimiya set? And then yeah, it rolled like all garbage. So I could try to salvage that piece, but even if it rolls perfectly, I don't even remember if it was a 3 or 4 liner, but even if it gets 5 crit rolls, it's not gonna help Yoimiya much, man. She's still Yoimiya. And I can't really play this on anybody else. What's the worst that could happen? I waste 2 feathers, or like 2 dusts. They're called dusts, even though it's clearly a feather in the image. I'm not sure why. Maybe to not confuse it with the feather artifact piece? Whatever. So it's not even the worst that could happen. Like 100% what happens is I waste 2 dusts. And the power level of my account does not change at all. Yoimiya is just ain't it. When I own both Mavuika and Arlecchino, there is no reason to ever play Yoimiya. No, I really like Yoimiya. But I played her like recently. We had an Abyss. When Arlecchino got a rerun, we had an Abyss with a 75% normal attack pyro damage bonus.
And I was like, oh, I can play Yoimiya. 75% normal attack power damage bonus, she's gonna be great. And like, granted, I played her without Bennett, cause Bennett was on the other half with Kinich. But Yoimiya was taking like, what is the time limit in Abyss? Like, Kinich was clearing the chamber in like half a minute, and then I was like barely killing the enemies in time with Yoimiya. Like, you know, I had like seconds left by the time the enemies died, even though Kinich cleared his chamber in like 30 seconds. Because the other half, one half was like Alekino, the other one was Kinich. Flavored. So yeah. If even there Yoimiya was like felt pretty terrible, then she can never be good. It's not even the single target. I mean, being single target sucks, but that's not even the biggest issue. A lot of the time you just fight singular bosses anyways. But she just deals no damage, man. I even have C1. It's not like C1 helps a lot, but it helps a bit, but yeah, not much. We would really need to get a Yoimiya buff. Yoimiya and also Yae. At least Yae has pretty good constellations. Yoimiya's are kinda... until C6 they don't really do much. So yeah, Yoimiya, Yae are some of the characters that need the buff the most. If they ever go the Star Rail and Zenless route. 違うのか？物の見方は人それぞれだ。洪水や嵐で例えるなら、それらは無数の命を奪ってきた脅威ではあるが、もし操れるようになれば便利な道具となる。Remember when Raiden was considered the strongest DPS? She never really was the strongest. I mean, even then the best Raiden teams were just with Xiangling anyways. I don't really think she was ever the strongest, because Hu Tao probably had higher peaks even back then. I guess you... I mean, Yelan didn't exist, but Xingqiu did. I mean C2 for sure, but that's C2. And then for Lecter for sure. I mean, she had zero competition. The only competition was catching before Aggravate came out. There was no competition at all. The bar was like... probably, Dory is probably a stronger DPS than catching in 2.0 or like 2.1. Dory with Aggravate, of course. Dory without Aggravate would be as bad as catching, but Dory with Aggravate, I'm pretty sure is a stronger DPS than catching was without Aggravate.だが、今はお前の心情を考慮し、情報案を提示してやろう。Was this? 私の力が込められたアビスの結晶だ。頭につけることで、睡眠時に無根同調を行える。無根同調？魂が触れたこと、夢で見たこと、心に思ったことを互いの目に映せるのだ。アビスの力の使い方を学んだこともなく、そして学ぶつもりもないのなら、私が代わりに調べるしかない。無根同調により、お前が眠りに落ちるたび、私はその夢の場面を見ることができるようになる。そして、私が相手の位置を特定した後、お前たちを連れて奪われたものを取り返そう。Her hand and legs literally the starry sky. She lost all her limbs. And these are reconstructed with abyssal power. And I'm pretty sure if she were to spend too much time in Teyvat, like not in the abyss but in Teyvat, they could like dissipate and should be left without limbs again. So she cannot stay in Teyvat for too long. She has no limbs? Yes. She's a full-on amputee without abyssal power. There was this one image.
this, wait. This is Skerk. Is there anything you need me to do? 今回は状況が特殊だ。さっきも言ったが、たとえ順調に相手の居所を特定できたとしても、お前の魂のかけらを取り戻すのは容易ではない。念のため、お前に修行をつけてやる。お前がこいつを鍛えるのか？じゃあ今度からタルタリアのことを先輩って呼ばなきゃだな。好きにしろ。私はお前たちを弟子にするつもりはないがな。お前は現時点でそこそこの力を持っている。故に、今から行うのは、お前の実力を前提とした上で、今後起こりうる状況を想定した修行だ。She also has a really nice English VA. I don't usually like the English voices, but Skerk actually sounds very good. And Skerk's VA also like absolutely loves Skerk as well, and loves Genshin. So maybe also that's why she sounds so good, because she's actually passionate about her character, her role in the game. So that leads itself to a better performance as well. 雑談はここまでにしよう。準備ができたら来い。外界と比べて時間に余裕があるとはいえ、無駄に浪費していいわけではないからな。また言っちゃったぞ。いつも効率重視って感じだな。修行か。そういえばお前が誰かに戦い方を教わることってなかなかないよな。もう十分強いわけだし、教えられる人もそういないと思うぜ。What do you think of Paimon's new VA? I feel like it's a bit of a shame that they kept her so similar. I mean, it's like, that was the goal, to keep her sounding kinda similar. Like, if somebody were to return to Genshin after like a break, maybe you wouldn't even notice. But it does sound way better for sure. It's definitely way better than it was. Not as high-pitched, but the style is similar and it's different from the Asian Paimons. So I still prefer every other Paimon. I mean, I have heard it. I haven't been subjected to that much of old Paimon, old Ian Paimon, because you know, only if I saw like a clip in a video or something, I never would play in English. But the vibe is similar. You know? But yeah, the old voice was like painful to listen to. So this new one is infinitely better, but it's still my least favorite Paimon for sure. But I can see the appeal here. If somebody is already used to the style of Ian Paimon and just wanted a better version of it, then that's the perfect voice, right? A better style of Ian Paimon. And I guess that's kind of what they had to do. They couldn't change the voice too much. Even when the voice actor changes, they kind of have to keep a similar vibe. So yeah, I'm definitely very happy that the VA changed though. 最後にやった修行って対雷電将軍特訓か？ Speaking of あ Raiden, れからずいぶん経ったな。 had the chance in スカー Genshin. トのやつ前に男性のクジラは師匠のペットだなんて言ってたし、実力は相当なもんだと思うぞ。ひひ、いろいろ学ばせてもらおうぜ。 This is another word. Oh, that's a big shame. Listening to Dainsleep was the highlight of the quest actually, and all the lore. But yeah, I love Japanese Dainsleep, and the voice is just so good to hear. Whoa, we just walked into it. Yo, I can actually turn my camera. Oh man, are we gonna have like an anti-abyssal forces training? Also, this looks so cool. Are we gonna get like whooped by Skerk now? 準備はできたか？おう、いつでもいいぜ。
これより始める修行は剣術、元素力、状況判断の3つに分かれる。まずは剣術から始めよう。だがお前は剣術の才があるようだし、私が細かく指導する必要もないだろう。長い旅の中で剣の達人とそれなりに出会ってきたはずだ。意識するしないにかかわらず、その技を吸収しているんじゃないか。そうだな。ガイア、ジン団長、国生、それからカズハにアヤカ、いろんな国でお前みたいな剣士に出会ってきたよな。そいつらと腕比べしたり、剣術について語り合ったりしてきたし、ひひついにそれが役に立つ時が来たぞ。喜ぶのはまだ早い。剣術とはただ技を極めるだけでは不十分だ。強くなるためには自分の型、言い換えるなら流派を持つ必要がある。 You guys didn't use as a button. This actually, because the Dainsleif we got to use in the quest was able to destroy elemental shields just like instantly. Like the lectors would get a shield, you press Dainsleif and then like bam, they are gone. This is how I would imagine, like if they ever were to add an abyssal element in Genshin, I feel like it would have like this sort of annihilation reaction with regular elements. Or like there wouldn't be specific reactions with each element, it would just like absorb them all. And possibly get like some bonus depending on what it absorbed, and then maybe that would be a sort of reaction. I feel like it would just like annihilate everything else though. And be like super effective against all elemental shields. And then totally blocked by a wooden shield, of course. Nothing is stronger than a wooden shield. 人体に例えると、流派は骨格、すなわち枠組みや土台となるものだ。そして技はその骨格に付随する血肉であり、力を表す。剣術が上達する過程は人間の成長とよく似ている。骨格が成長しても、それに血肉がついていけなければ脆くなってしまう。逆に血肉ばかりが成長し、骨格がついていけなければ無駄が多くなり力を生かしきれない。Understood. So what's the next step? 自分自身を見つめ直せ。これまでの経験を振り返り、何がただの技であり、何が新たな剣術の体系となりうるかを見極めろ。Will we get a +1 base attack boost after this quest is done, like we did in Sumeru? In Sumeru we got like, we bought these knowledge capsules from Dori that contained like sword techniques, and we got +1 base attack. Or maybe it was more than +1, like +4. Like we got a little increase to base attack of the Traveler after that quest. Would be cool if something happened here. Like a base damage increase on our basic attacks. By like 10% or something. そうすることで、すべての観察と思考の積み重ねを実践に生かせるようになる。そして、一振りごとの意味を真に理解できるようになるだろう。それだけか？なんかすごい技を教えてくれるのかと思ってたぞ。お前みたいにシュッって別の空間を開けるやつとかさ。お前の力が限界を超えたとき、それが最もさまつな技だと気づくだろう。そもそも私たちの剣術の系統はあまりに異なる。技を教えたところで無意味だ。力を得る過程に近道はない。挫折こそ最良の鍛錬であり、苦行こそ唯一の道。私が伝えられることは以上だ。さあ始めよう。納得するまで修行に励むといい。意識を集中させ、最速で全ての小虫を破壊してみろ。Way easier than the anti-Shogun training. Whoa. I just need to destroy 900 in total. Without time limit. Hmm. 灼熱先行。おいら、目が回りそうだぞ。大丈夫か？
し尽くせ。 As strength progresses, your strength improves. We skipped. I'm in the zone. Limitless power is surging through me. Oh my god. Affected by special best effects, chart attack AoE has been improved. Wait, is this a permanent buff? Are we actually stronger? The auto targeting is ruining things here. Oops. I didn't think this anyways. It's been improved, but not improved by that much. Whoa. The A is helping a lot. Pyro Traveler is good here. Amazing, this is transforming my whole view of sword work. I'm using the same techniques as ever, but now they are having different effects. It's as if I've unlocked a hidden door in my mind and there is a wellspring of strength on the other side. The hyperbolic time chamberman. In my mind's eye, I'm seeing images of the friends I've made in Tevat. Theirs are the sword styles and techniques I've come to know. この瞬間、お前は永遠を手にする。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。これまで見てきた技を考えろ。表面的なものではなく、彼らが剣を振るう時の信念、心境を思い浮かべるんだ。速度、技術、力。それらをイメージした後、すぐに剣を振れ。心と腕がつながることで初めて成長できる。ちょっとしたトリック。波の花と共に舞いよ。刹那の光は世を照らし、一様にて秋を知る。拙者がこの楓の葉で壁を切り開き、時代を問うものとなるでござる。My sword style, my journey. 疲れても止まるな。代わりに心を空っぽにしろ。その状態のまま剣を振れ。無駄な動きを排し、剣を腕の延長とみなして自在に操るんだ。名月や夜をどっぽす傍らに悪竜バスモンまた一挙。コカオギ、サイウルコウ。雫が羽を湿らせて一瞬で消えてしまうのに、白鷺は水に踏み入れただけでなぜ恨み事を吐くのでしょう。稲妻神里流太刀術免許開伝。 With each slash of my blade, I feel my strength increasing. I don't know if my weapon can contain all this power. I'm in the zone. Limitless power is surging through me. You slash and swipe till you've exhausted every ounce of your energy. 新たな剣の境地を得られたようだな。この修行はここまでとしよう。 やったー！お前ならきっとできるって信じてたぞ。どうだ？今の感覚は。 Exhausted. I'm fighting to keep my eyes open. それもそうだろう。修行中、時間はすぐに過ぎ去っていく。お前はもう何日も休憩をしていないのだからな。すっごく集中してたから声かけられなかったけど、おいらはもう何回も寝てるぞ。今は寝るといい。私もそろそろ休む。それに、夢でまた霧の空間に行ってくれれば、調査も早く進む。
たった一瞬の悟りを得るために剣を幾千万と振らなければならないこともある。だがその道を切り開くのはいつだって己の力だ。何より大切なのは辛抱強く続けることになる。ヒュン。Ooh. We actually have a nice looking cap. Can I go back? Oh, I can. I didn't want to go back. And she's still waiting. We cannot have Charlotte here. Because we cannot... Our team is locked to just be the Traveler. At half HP. Oh, no, I don't want to die actually. Is it like an Akasha terminal? We need accessories for the Traveler, man. What is this place? Have I been pulled back into that place again? But Skerek said the dream mirroring would kick in when I fall asleep, so why am I back here? No, on closer inspection, this isn't the same dream as last time. It's dark and gloomy, but there isn't that chilling fog that made my hair stand on end. Hold on, if dream mirroring is a two-way process, maybe I'm seeing inside her mind while she's exploring mine. If this is her inner world, it's pretty bleak. I can actually make out the sound of a flowing stream, but other than that, it's so empty. Oh, so cute! What's that? Well, a strange looking creature. Where did it come from? I think it wants me to follow it. Might as well see where it leads. What is this, a silly? Abyssal silly? Could there even be such a thing? Skark, どうしてまた学校をサボったの？あのデカっぱなじいさんの授業ちっとも面白くないんだもん。あの人の授業なんて受けたくない。もう先生をそんな風に言っちゃダメでしょ。まあまあ、学校の勉強はもうすべて終えてるんだし、必ずしも授業に出る必要はないんじゃないか。さて、昨日はどこに行ってきたんだ？ダイビングだよ。水の底にあんな大きな魚がいるなんて思わなかった。ずんぐりむっくりしててのろまで、ヒレを触ったら唾をかけてきたんだ。今日は北の草原に行くつもり。あそこには火を吹く大きな鳥がいるんだって。その鳥に乗って星まで飛ぶんだ。はっは。じゃあ父さんもその鳥を1羽見つけておかないとだな。でないとお前を夕飯の時間に呼び戻せない。大丈夫だよ。ご飯の時間になったら自分で帰ってくるから。それじゃお父さんお母さん行ってきまーす。ちょっと何か羽織っていきなさい。もうあなた、あの子を甘やかしすぎよ。商船が来て以来ずっと外に行くって言って聞かないんだから。将来は外の世界に冒険に行くだなんて言い出すし。心配なのはわかるが、子供には好きなことをさせてやるのが一番さ。ほら、一緒に美味しいご飯を作ってあの子の帰りを待とう。Skerik's memories. I'm out.
The weather is wonderful today. 我が上にある星空。星の先には何があるんだろう。ずっと続く高い山、終わりの見えない雪原、それとも商船に乗ってた人たちが言ってたみたいに空よりも高い家があるのかな。私と同じように宇宙が大好きでこういうことを考えてる人はきっと他にもいるはず。その子たちと友達になりたいな。一緒に船に乗って世界の隅々を見て回るんだ。早く大人になりたい。外の世界ってすっごく面白そうだし、早く見てみたいな。お腹すいた。そろそろ家に帰ろっと。Huh? What's over there? Something's going on?誰もここから逃がすな。子供たちだけはなぜこんなことが。ないで。来たぞ、奴らだ。逃げろ。排除する。やれ。大丈夫よ、大丈夫。こっちだ。もう間に合わないわ。火事？あちこち燃えてる。何があったの？だからよそ者なんて信用するなって言ったんじゃないか。なんでよ。私たちが何したっていうの。美味しい料理と酒を振る舞い、美しい景色を案内して、私たちの手で染めた織物だって渡したのに、どうしてこんなことを。逃げろ。報告。第3エリアの総統と第2エリアの包囲が完了しました。やれ。上の命令通り一人も生かすな。はっ、ご安心を。すでにここの原住民と文明を滅ぼせるほどの兵器を用意してあります。よし。あの一番反抗的だった夫婦は男の足を打ち、女も抵抗中に腕を折りました。二人とも戦う力を失い、家の中で虫の息です。悪あがきさせないためにも他エリアを処理した後に兵を集めて最後の鎮圧を行います。未開の野蛮人でもこちらの兵を傷つけられるとはな。これで彼らが脅威であることに誰も疑いを持たないだろう。あと数分生かしてやれ。その後は俺の手であの世に送ってやる。It smells like something's burning. What's going on? お父さん、お母さん。スカーク、無事だったのね。よかった。ああ、嬉しいよ。また会えて。でも早く逃げるんだ。あいつらがもうすぐ来る。ここは危険だ。何があったの？こんなに違う。お父さん、お母さん。ここだ。他の部隊にも包囲するよう伝えろ。スカーク、走りなさい。誰も信じてはダメよ。遠くへ逃げるの。私たちは死ぬことなんて恐れない。でもあなたには生きてほしいの。とても賢くて何にでも興味津々ね。スカーク、
あなたはきっと勇敢でどんな困難にもくじけない大人になれるわ。もし父さんたちに会いたくなったらこの曲を弾くんだ。覚えておきなさい。命は輝くべきものだ。暗闇に押しつぶされちゃいけないよ。ドアを壊せ。こんな状況でくだらない楽器をいじる余裕があるとはな。お前もだ。歌うのをやめろ。やめろと言っている。What was that?「目が覚めたか？お前が休んでいる間に手がかりを集めておいた。だがまだ足りない。ひとまず今は次の修行と行こう。 Yeah, now like scared a lot more after her quest. Yeah, like we pretty much knew nothing about her. Just she's Child's Master, she's Surtalogi's student, and she's a strong Abyss girl, and that's like all we knew, right? Pretty much nothing else, maybe like a couple of child voice lines. And now we're actually getting to know her as a character. And yeah, her backstory very similar to the likes of Aventurine from Star Rail, or Boothill. Their planet got totally destroyed by invaders. 今度は元素力に関するものだ。準備ができたら私のところに来てくれ。なあ、深淵の中って不思議だよな。昼も夜もなくて時間の感覚が狂ってくるし、意識して数えてなきゃ何日経ったかもわからないぞ。でも不思議なことにお腹はすくんだよな。おいらなんか食べてくるぜ。修行頑張ってくれよ。I'm ready to start. 私の考えでは、力を求める過程は3つの段階に分かれる。まずは武器の理解を深める段階。次に自然エネルギーを制御する段階。そして最後が力を自在に操り、さらなる高みへと至る段階だ。テイワットにおいて自然エネルギーは元素力を指す。だが私は元素力についてそう詳しくない。私の体系とは異なるからな。A different source of power, that must mean. ああ。私が扱い慣れているのはアビスの力。いわゆる巨海力だ。私の師であるスルトロッチはこの領域の専門家だ。カーン・ルイヤ人が彼を五大罪人の一人としたのは、彼が万物を支えるアビスの力を盗んだからになる。テイワット大陸の元素力は本質的に高海力から派生したものであり、高海力と巨海力は完全に相反するエネルギーとなる。故に今回の修行で私から教えられることはそう多くない。But there's something familiar about the power you use. It almost seems related to cryo in some way. 鋭いな。さすがの観察眼だ。ただ私は業に従っているだけだ。アビスとこの世界の意志は相入れない。不要なトラブルを避けるため、私はアビスの力で氷元素を模している。これはカーン・ルイヤの遺跡で学んだ蛇の七変という技術でな。もし今後
お前がアビスの力を学びたくなったら教えてやろう。Abyssal power doesn't suit me. I have the ability to purify abyssal power. The seven shifting serpent, huh? ああ、その話は聞いたことがある。お前はアビスの力を何度か排除してきたそうだな。それもお前の才能の一つだ。だが、それは本当に浄化だろうか。言ったと思うが、力とは突如として生まれるものでも、理由なく消えるものでもない。It's like when we were purifying the way up statues back in the Night Realm with like Molani and the others. When we were trying to rescue Kachina. Everybody else, like everybody had like their hands outstretched and like we had beams of energy connecting to the statue, the monument thingy. And everybody else was like sending energy into the statue, to like sending elemental energy into the statue to push the abyssal energy out, while the traveler, whenever he is purifying abyssal power, he is sucking the energy in to himself. So he's not expending any power doing this. He's instead sucking it all up like a sponge. What are you trying to say? あまり考えたところで仕方ない。まずはその元素力を鍛え、あらゆる問題に対処する力を身につけることだ。成長とは、絶えず困難に立ち向かい、幾度もの挫折から立ち上がる過程を指す。さあ始めよう。己の限界に挑み続けろ。それがより早い成長へとつながる。風の力を使い、ここをきれいにしてみろ。夫人出よ Oh, now only one slime is left. That's pretty bad. 夫人出よだよく観察することだ。戦場では使えるものを全て駆使し、勝利の天秤をこちらに傾かせることが何より重要になる。The Traveler is actually the only character whose infusion prioritizes Pyro over Cryo. Or maybe one of the only characters? You train everyone by one? 水の力を使 Ending っ with て Hydro. トゲを破壊しろ。 No way we're using this. Freaking pea shooter. And we skip like Geo and Electro, we skip the cool ones? 急げ。それらがお前を突き刺す前に夢の中の自分を超えろ。同じような傷を二度と負うな。I'll just finish my training and we can deal with the Skirk. 行けはっ渦よ Oh my god, there's more. Anemo was cool, but why do they have to train Hydro, man? Along my journey I've gained different elemental abilities in different lands. But I've never trained them all at once like this. Okay, we'll check the Skirk, to not keep you waiting for too long. Check the Skork. Got level 90, talent levels 9 and 6, the Black Sword. There is no reason to play this ever, because Finale of the Deep is a better weapon than this. So yeah, for Skirk,
if you have a shielder in your team, because like if you have some good 5 stars, of course Hersig is best, but then like Haran or Mist Splitter are very good, and then some of the others like Uraku are like fine. But if you don't have any 5-star swords that are just like free to pick up, then either you play Calamity of Eshu, that was released in the one of the recent events, if you have a shielder in your team. This is as good as Mist Splitter is, if you have a shielder. And if you don't have Eshu, then you play Finale of the Deep, this one. Finale of the Deep Galleries is the set they made for Skerk, that's actually kinda bad. And Finale of the Deep is a sword from craftable sword from Fontaine that is amazing. All you need to have is a healer in your team. If you have Escoffier, that's already checked. If you don't have Escoffier, you need to make sure you play another healer. So like Charlotte, pretty much. Or maybe like a Kokomi or Shiguin. Ideally just Escoffier. But yeah, as long as you have a healer, this sword is better than the Cope 5-star options, and definitely than Cope 4-star options. So there is no reason to ever play the Black Sword. Play Finale of the Deep. Attack percent, good. Attack percent subsets are pretty nice. 86, you get Cryo Resonance, so this is 91 to 166. Decent. And yeah, if you change your weapon to Finale of the Deep, you will lose some of the crit rate. But your crits will still not be that terrible. Would be nice to have a few more subs in that case. But you still get 15 crit rate from Cryo Resonance pretty much every time. So it should be okay. Then yeah, ER is a wasted sub, so we don't want it. Cryo damage bonus. Yep, if you are playing a weapon that gives you attack percent like Finale of the Deep, cryo damage goblets are the way to go. If you are playing a weapon, like if you were to, for example, keep playing the Black Sword, an attack goblet might actually be better. But you don't want to keep playing this, you want to craft the free craftable weapon. And now Finale of the Deep, for one, you are playing a 5-piece, you can definitely get better Suns. Like these Suns are so bad, man. With so many wasted rolls, you only have like 3 good rolls. You definitely have better attack Suns on your account. Or even if you somehow don't, then a better Goblet or a better Feather even. Because none of these pieces are that amazing. Your hat is probably like your best piece. And it's kind of funny because like it's onset hat, and it's better than like your Feather even. And Finale of the Deep Galleries, I said before that it's kind of cope. It's a fine set, it's definitely a good option for her. The issue is that if you are playing Furina, and you have Furina, so you will be playing Furina, it can actually be worse than Marius the Hunter, but it's the more comfy set for sure. It allows you to play without Furina sometimes if you have to play like Nuvillet on one half, Skerk on another. If you are playing Marius the Hunter, you always have to play with Furina. And also it's easy to overcap crit rate if you are playing Hunter. So yeah, Finale of the Deep Gallery is a decent set. It's just not worth going out of your way to farm unless you are a Varesa main as well. If you also are a Varesa or Xiao main, then this set is fine. If you went out of your way to farm only for this, then it was a waste of resin, because you could have been farming more Marius Hunter pieces and also getting Golden Troop. But you already have some decent pieces, so it's okay. Just make sure to replace one of those 3 with a better offset, because all 3 of those pieces are pretty terrible. And you can replace any one of them, not sure what will be your best piece in your account. Shilonen is unplayable. You cannot play Shilonen with Scar because you cannot play characters that are not Hydro or Cryo. In her kit, she pretty much, depending on the number of Cryo characters in your team, Cryo and Hydro, she gets a bonus to her damage. Where is it? This. So each Death's Crossing stack, which is Hydro and Cryo characters in your team pretty much, increases her normal attack damage by 10, 20 or 70%. This is not a damage bonus. It's not like getting a damage bonus goblet. It's like a base damage increase. So it's like a undiluted multiplicative increase. If you're only playing 3 Hydro Cryo characters, you're only getting 20%. Playing the 4th one gives you 50% more. And for the burst, it's 45% more, because for some reason the burst gets a slightly smaller increase. Not sure why. So yeah, you only can play Hydro and Cryo characters. That's one of the reasons why she goes so well with Escoffier, because they have the same restriction, right? So like, you are being rewarded more for making your team worse with only Hydro and Cryo characters, essentially. So yeah, Mika, for example, is a straight up better version of Shilonen. And Mika is actually a healer. So if you want to play Finale of the Deep, you need a healer in your team, right?
And also, if you have Furina in your team, you need a healer to heal off the damage. So Furina Yelan, that's okay, although you won't really have Cryo Resonance uptime, so that's a bit of a shame. But I guess if you don't really have Escoffier, there aren't that many good Cryo characters to play. You could replace the Furina with like Rosaria. But the final slot needs to be a healer, and your best bet is probably gonna be Mika. It's either Mika or Charlotte. And I think Mika is a bit better. If you own him. Mika, here we go, yeah. This little guy. He finally has his time to shine. So yeah. Definitely Mika, and then I guess you even have Furina's weapon, pretty good set. So it's fine to keep playing Yelan, because if you were to play only single Hydro, no Yelan, you would definitely need way more ER on Furina. I feel like this Furina will need more ER even like this, even in double Hydro. But at least with Yelan, it can start to resemble a playable team. So yeah, Furina, Yelan, and then Mika. Or if you don't have Mika, then Charlotte. Or if you don't have Charlotte, then Cry. I guess you would have to play what, like Rosaria instead of Yelan, and then like Barbara or something? Because you do need a healer. That's Hydro or Cryo. Okay, let's check out this Skirk. Yeah, so Furina, Citali, and Escoffier. If you want to play Calamity of Eshu, this is the best team you can play. Because Furina and Escoffier are like just way better than any alternative. And then for the fourth slot, there are a bunch of options. And if you are playing Calamity of Eshu, which is her best 4-star, you need a shielder. So it's either Escoffier or Dahlia. 9, 9, 10 levels, that's good. Normal attack does not matter. And then we also have Finale of Deep Galleries. Like I said before, not really worth to go out of your way to farm, but if you have Varesa, then farming this domain for Varesa mainly, and then getting Skirk piece at the same time, that's pretty nice. And then you can just keep your Hunter Marisha's Hunter pieces on your Nuvilet and the others who would want to play this. So yeah, it's decent in that case. 70 will be 85. In this team you will have good Cryo Resonance uptime between Escoffier and Skirk, and also a bit of Citlali. So 85 to 187. Oh, you actually get 12 more from Eshu, right? It's 16. So you get 31. You're actually overcapped by 1% crit rate. If you have any pieces that rolled like for example your off-piece flower, if you have anything that rolled less crit rate, more crit damage, you should consider playing that. Also, this rolled into flat def. Is this really all the best you've got? Off-piece flat def rolled feather, flower I mean. So yeah, if you have any flowers that don't overcap you on crit rate and have more attack or crit damage, try putting those on. NJ 187 crit damage, that's good. Cryo damage bonus. You don't have any attack buffs in your team. This gives you damage bonus and also crit rate, and then Furina gives damage bonus, Citlali gives damage bonus from her set. I guess if you have Citlali... Oh no, this gives you more damage bonus as well. You get like a lot of damage bonus from pretty much almost every character in your team. Oh, you don't even have Escoffier Sig. So, you want to play an attack goblet for sure in this case. Now, this is a pretty sick onset cryo damage goblet. Like, it's got better subs than your freaking offset flower, which is pretty incredible because you like rolled better on it. Yeah, I guess in that case you can just keep it. Yeah, it's just too good, man. But if you have an attack goblet that rolled just as well, then play the attack goblet. But if your attack goblet is not this incredible, then keep the cryo. It's fine. And just one day you will pull Escoffier's Sig and give her like 20 attack or something, however much that is. Or you can play Skirk's Sig, and then Skirk's Sig also gives her attack percent. Yeah, decent onset flower. But you don't want to like lose value. This goblet is just too good. It's just insane. You probably don't want to swap it. Unless you can have like same crit, but with an attack goblet and same attack. Or like attack would be higher because the goblet would be attack, right? But the same number of subs. Or higher. If you can have a build that's even better than this, with an attack goblet and onset
flower, then sure, that will be better. Attack percent will be the superior main stat, but only by like a couple percent. Maybe by like one sub. Like if you're gonna lose like one sub stat, switching to an attack goblet, it can be worth it. If you're gonna lose 2 or 3 or more, it's not worth it. Just try to get some more attack percent substats maybe on like your flower. I mean, crit is still good though. Crit is probably still better than attack. It's just that attack is better than damage bonus. Oh wait, Calamity of Eshu gives you attack percent on the substat, so you have some. Yeah, I forgot about the substat on Eshu. You get 27.6 here. So you get a bit of attack from this. Yeah. It's not that. Yeah, definitely keep the goblet. Keep the goblet. How are you supposed to build Mika? You don't really need to build him much. I think his heal scales with attack. With HP rather, sorry, HP. I want to say HP. Yeah, Eagle Plume healing is 4.4 max HP. So just give him some HP, probably like ER HP or something, or maybe ER HP crit rate if you want to play Favonius. Favonius sword on him. Favonius polearm. Favonius lance. Skerk does not need energy, but your other characters in the team will need it. Like your Yelan and your Furina will appreciate the particles, so you probably just play Favonius lance. And then... yeah, just play HP. He's only good for the healing. He also has some like physical damage buffs and an attack speed buff, but the attack speed buff does not scale with anything. It's just 22% at level 10. So his stats don't affect it, right? And then his physical damage buffs are also just flat. They are not affected by his stats, and they are also useless, of course. We are not benefiting from physical damage. So it's kind of like Chevreuse, where Chevreuse buffs. I mean, I guess Chevreuse has an HP scaling buff, but like her shred doesn't scale with anything. So just build some HP for the attack buff on her, and you are done. And the on Mika, you just build some HP to heal more, because you will need to heal quite a bit. Your Furina will be dealing damage to your team, and then you are also gonna get the Bond of Life from Finale of the Deep, the sword, the weapon. So you need healing to offset that damage and the Bond of Life. Yeah. But mainly you just play him because he's a cryo healer. That's the main reason by far. お前は自分が特別だと認識すべきだ。神の目に依存せず元素力を扱い、その上複数の元素力を使い分ける。つまり、お前は神に認めてもらう必要がなく、その力はこの世界のルールを凌駕していることを意味する。故に、お前は堂々と自分の道を歩めばいい。Graveflower the winged toughest stone, nimble as lightning, flourishing like foliage. I feel the power of the elements flowing through me, sometimes as peaceful as a flowing stream, other times surging like a raging river. If I close my eyes, I can almost hear their voices, but it's not like some wild beast battling with me for dominion. It's more like saying hello to an old friend. Oh yeah, his original powers being like all the elements combined. Man, if the Traveler got buffed here, it would be so good. どうやら元素力に関しても新たな気づきを得たようだな。But I haven't heard anybody say anything about Traveler being buffed from this, so we are probably not getting buffed from this. It would be so hype. Like, even if all the Traveler forms got buffed by like 20%, it wouldn't make a difference anyways. They would always still be pretty bad probably. But at least there'll be something in there. How long has it been this time? I'm exhausted. 無我の境地に至るまで修行に没頭していたか。元素力を使い続ければ体力も消耗するが、その分より強い力が手に入る。今日のところは休め。起きたら最後の修行に入る。元素力の真髄を知るには、
生きとし生けるものと触れ合う必要がある。それも旅をする意味の一つだ。We need to reach the end of our journey. Would have been cool if they made it so that we can just like jump through the portal and immediately be on the other side. It's definitely doable. It's not like they couldn't have done that if both areas were loaded at the same time. Well, not like it matters, this is a one-time domain. More Skerklore now. The Sklor. Mika for Diona? Mika's probably better, because Mika gives you attack speed, Diona doesn't give you anything. I mean, Diona gives you a shield, but like... The shield is not strong enough, probably, to play Eshu reliably. Like, the shield doesn't last for long enough. So Diona's kinda cope. If you already have like level Diona, but Diona's healing is so bad as well. And she cannot heal the whole team. Yeah, no. Diona's kinda cope, and Mika's heal at least is pretty good. The initial cast heals the entire team and then he continues healing the on-field character. It's kinda like Jhin. And that's great for... Furina. We're gonna getting way more Furina damage bonus than if you tried to play Diona. Diona's about as bad as it gets when it comes to healing. Who are you? It's so cute, man. No response. The strange creature just floated away. What is that thing? What is it doing in Skerk's inner world? And where is it taking me this time? Every day I'm shuffling. と強さの秘訣とは何だと考える。象形、象、守る意志。いな。恐怖だ。 This guy looks like the villain from Buzz Astral's game in Toy Story. That's what this reminded me of for some reason. Buzz Lightyear, sorry. He's called Buzz Astral in Polish, he's Buzz Lightyear in English. And yeah, that's the villain from his game. 家族が消える恐怖、文明が崩れ去る恐怖、孤独に苛まれる恐怖、死の恐怖。恐怖こそが進化の源だ。それは人類が自然に適応し、苦難を乗り越えるのを助けてきた。人類は恐怖に打ち勝つ過程で自分自身、そしてあらゆるものを超越し続けてきたのだ。お前はすでにその感覚を味わっている。つまり進化する資格を手に入れているということだ。Oh, it hurts. Daddy, mommy. 二度も言わせるな。家を恋しいと思うたび剣を振れ。でも師匠、腕がちぎれそうでもう上がりません。ちぎれる気配などないが。ちぎれようとも触れ、骨が折れる音を俺に聞かせろ。折れたら俺が戻してやる。I can't breathe. Everything's gone black. I... よくやったスカーク。今回も生き残れたか。
どうだ気分は。寒い。それはお前がアビスに馴染んできた証だ。血肉が崩れ、経絡は引き裂かれる。だが死の淵から戻るたびお前はより強くなるのだ。お前の才能は想像以上のものだな。奴らがその故郷を滅ぼした理由もうなずける。しかし今のお前はまだ強者と呼ぶには程遠い。その心には迷いがあまりにも多すぎる。故にさらなる修練を課すことにした。無駄な感情を封じ、弱き自分を殺し、その体の真の主となれ。起きろスカーク。顔の血を拭え。壊死した肉を切り取り、損壊した部分を直せ。そして再び剣を構える。師匠。The dream is over, but I can't get that suffocating, oppressive feeling out of my head. I have so many questions about Skerk's past. Where does she come from? What has she been through? おはよう。よく眠れたか？準備ができたら最後の修行を始めるってスカークが言ってたぞ。今すぐ始めるか？それとももうちょっと休むか？ I really want answers, but right now it's vital that I complete my training. Once done, I will find a chance to talk to her. I know that jumping is pointless, but I like to imagine that I'm jumping through the portal and jumping out at the other end. これまでの修行でお前の剣の腕は飛躍し、元素力を操る能力もより進歩した。Thank you. It's all thanks to your guidance. 私が教えたことはほんの一部に過ぎない。感謝すべきはお前が旅で出会った仲間たち、そして幾度も危機に身を投じて培った経験だ。次は状況判断、あるいは理性の修行だ。実戦では常に予想外の事態が起こりうる。まずは私の攻撃を防いでみろ。準備はいいか？ Yes, give me your wars. 悪くない。隙のない慎重な防御だ。まるでお前の妹のようだな。そういえばお前はあいつに何があったか知りたくはないか？ずるいぞ、騙し討ちじゃんか。相手が卑劣な手を使ったとき、それを非難することはできる。だが、その資格を持つのは生き残った者のみ。死人に口なしということだ。戦闘の最中、興奮、不安、怒りなどの感情の揺らぎは避けられない。しかし、戦う者はそれに流されることなく、正しい判断を下す必要がある。Are you describing yourself? 面白い言い方だ。まるでこの私を理解しようとしているように聞こえる。だが、お前は私とは違う。お前は自分の道を歩むことができるのだからな。始めよう。理性で感情をコントロールし、冷静さを失うことなく、現状で最も有利な判断をしてみせろ。これが最後の修行だ。気を引き締めて挑め。次は私の妨害を加えてもう一度やる。動揺しないようにな。はっ。行け。
I was too far away, man. That travel doesn't even have any range. Oh my god, so bad. We should have the increased AoE, I'm pretty sure.よくやったな。予想を上回る結果だ。It's not easy to control my emotions. The battle is overwhelming, but if I can just focus all my attention on what my opponent is doing and how I should respond, it's almost like my emotions take a backseat. 分かってきたようだな。感情を制御するコツは、まず思考をコントロールすることだ。そして散漫な思考をまとめるには、集中が何よりも重要になる。Focus on the battle. I think it's working. I can choose to tune out anything that isn't relevant to the battle, but I think I'm still pretty far from having full control over my emotions. その心には迷いがあまりにも多すぎる。ゆえにさらなる修練を課すことにした。無駄な感情を封じ、弱き自分を殺し、その体の真の主となれ。Skark went through this kind of training too, didn't she? How merciless does the training have to be to make someone substitute all emotions for pure reason? そこまでだ。雑念が生じているな。目を見ればすぐにわかる。だがそれも仕方ないだろう。人間は長時間集中するのが苦手だからな。いつかは限界に達するものだ。冷静さを保つことは簡単なようで、その実、剣や元素力の修行よりもはるかに疲れる。Skark is right. Now that I have stopped, all the emotions I was suppressing are rushing back to the surface. Pain, exhaustion, frustration, doubt. But exhaustion is the main one. I feel like I could fall asleep on the spot. これ以上の修行は無意味だ。一旦休むとしよう。それに修行に目標は設けていない。前にも言ったよう、納得するまで修行に励むといい。己の限界を超えられれば、修行はそれで成功だ。誇りと喜びの中でつく眠りは、さぞかし幸せだろう。We got the test! 戦士は昼夜を問わず鍛錬に励むが、決着は数秒で決まることもある。一瞬の迷いと一度のミスが、積み重ねてきた全てを無にする。悔いを残したくなければ、極限まで己を磨き続けるしかない。More Skark lore. Looks like I'm back in Skark's inner world. I don't see that strange creature this time, but I think I can navigate this space on my own now, even without it here to guide me. I know how to live, so I'm stuck here until I can wake up. Can't hurt to take a look while I wait.
まさかあの恐ろしい巨人を倒すなんて、さすがスカーク先輩ですよ。でもそのせいで重傷を負ったって聞いたけど本当？ええ、でもまだ怪我も治らないうちから剣の修行を再開したそうです。師匠もかつて腕と足を一本ずつ失ったそうですが乗り越えたと聞きますし、スカーク先輩はどんどん師匠に似てきてますね。ああ、いつになったら師匠やスカーク先輩みたいに冷静で強くなれるんだろう。まだだ、まだ足りない。お前は強者と呼ぶには程遠い。スカーク、勇敢でどんな困難にもくじけない人になれたかしら。ねえ、覚えてる？あの炎で亡くなった大勢の命を。あの中で生き残ったのはあなただけなのよ。剣から目をそらすな。お前に休む資格などない。知りたいことがたくさんあるんだ。船に乗って宇宙を探検して星たちにいろいろ教えてもらうの。大きくなったらきっと。これが終わったらお前は過去の自分に別れを告げるのだ。さらに強くなるために。走りなさいスカーク。死が訪れるまで走り続けるんだ。どうしようかしら。まずあなたに新しい身分を考えてあげなきゃよね。天外の人って名乗るのもおかしいし。そうだ、地底から来たっていうのはどう？あなたもカーン・ルイヤのことわざを知ってるでしょ。我々が宇宙に行こうと深淵に落ちようと違いはない。いずれも未知の暗闇なのだからって。この星に来た以上、ここのルールは守るつもりだ。そう言ってもらえてよかった。それなら私も手間が省ける。お返しに一つアドバイスをあげるね。聞きたくないかもしれないけど、ただ力を磨き続けるんじゃなくて、たまには自分にもっと目を向けた方がいいんじゃないかしら。彼女の存在を無視し続けたら、いつか本当に彼女の声が聞こえなくなってしまうからね。Huh. The dream is over. I can hear the cracking of a fire in the distance, and there is a fragrant aroma in the air. Grilled meat. あ、目が覚めたか？お腹空いただろ？じゃじゃーん！お前のためにステーキを用意したぞ。I am starving. そう言うと思ったぜ。スカークと一緒に作ったんだ。ほら、熱いうちに食べてくれ。You too? So we are best friends now? もう何日も経ってるからな。料理の腕に免じてあのツンケンした態度を許してやったんだ。おいらって器が大きいからな。雑談は食後にしろ。さっさと食べるんだ。You all dig in and make quick work of the food. お腹いっぱいだぜ。今度はオイラが寝る番だ。出発する時になったら起こしてくれ。いい知らせが2つある。1つ、修行は以上だ。お前は力を扱う資格を得た。
今後は旅で感じたことを自分の中に落とし込み、強者との戦いを通じて己を高めていけ。2つ。裏で糸を引いている奴の具体的な位置をつかんだ。そこを調べ、お前の魂のかけらを取り戻せば、この剣も片付く。Anyone interested? You mean you want to like sell this account? That won't do. No, no, no. Can I? Does this work, man? Can I delete this message from here or not? Wait, I need to open my freaking. Wait, I need to open my freaking YouTube live stream to go and ban you there. Hide user on this channel. Is this a ban? Doesn't? Okay. This user's messages will be hidden. Okay. I think that means it's a ban, like a shadow ban. Thank you, that was a lot faster than I expected. アヤックスは私との修行中に聞きたいことが山ほどあると言っていた。そこであいつを送り出すとき、私は3つ質問するのを許可した。私たちがまた会えるとは限らない。故に、もし私に関することで聞きたいことがあれば、何でも聞いてくれていい。同じく3つまでなら答えてやろう。Spending time in Skerk's in a role and witnessing her memories, there are so many questions I could ask. But the most important one is... 君は本当にテイワット人なの？最初から予想外の質問だな。なぜそう思った？ごめん。無根道長をしてる間、君の心にある記憶を見てしまったんだ。This is the first time I've seen Skerk break her composure. I guess this really took her by surprise. あの秘術がもたらす弊害なら知っていた。故に心を閉ざしていたのだが、たとえ無根道長しても、お前には果てのない暗闇しか見えなかったはずだ。So Skerk didn't share those memories with me on purpose. And in fact, she tried her best to keep them from me. Wait, speaking of endless darkness, only my first time there, that was all I saw. That strange creature appeared. まあいい。どこかにほころびがあったのだろう。ここ最近特殊な状況にあったため、自分のコントロールが緩んでいたのは確かだ。見てしまったのなら仕方ない。だが、そのことは秘密にしてくれ。私はテイワットの人間ではなく、別の星から来た。お前と同じように、星をまたいで旅をしていたと理解してもらって構わない。じゃあ、君は俺と同じ降臨者ってこと？それについては否定する。この世界の運命はお前によって左右されるが、私はその中の価格に過ぎない。数百年前、私の師であるスルトロッチが世界の境界を開いてくれたおかげで、私はこの地に立つことができた。しかし、ここは私の居場所ではない。いつかは広大な宇宙に戻るつもりだ。さあ、答えは以上だ。二つ目の質問をするといい。君がテイワットに来た目的は？強くなるためだ。ある事情から一刻も早く師匠に追いつく必要があってな。それにはまず彼の強さの源を知る必要がある。故に師匠が歩んだ道をたどりながら彼に勝つ方法を探している。それが今の私にとって最も大事なことだ。最後の質問を聞こう。Scared us to defeat the foul. I hear how serious this is for her. I wonder what those certain reasons could be. But given how quickly she blazed through that answer, I doubt she wants to talk about it. I have one question left. What should I ask? そんな簡単に言わないでくれ。あの件以来、俺がスカーク師匠とあの深淵の捜索をやめたことはない。探し続けてもう何年も経つのに何も進展がないんだ。
Maybe I should take this opportunity to get the child some answers. 聞きたいことは思いついたか？タルタリアが君のことをずっと探してるけど、なんで会ってあげないの？アヤックスか。あいつはお前とは違う。お前は私と知り合う前からすでに多くの強者と出会い、数々の技を見てきた。それにより独自の心得と経験を持っている。故に私がお前に施した指導は些細なものに過ぎない。だが弟子入りした時のアヤックスはあまりに若かった。何色にも染まる白紙のようにな。子は憧れを抱く人のことを無意識に真似する。しかし長い目で見た時、それは彼の成長を妨げるものだ。あいつに十分な力が備わったら会いに行こう。それまでは私に会うことを目標に鍛錬に励んでもらうつもりだ。If there is one thing I'm praying for, is that we get like an enhanced child at one point. If there is one character in Genshin I want to get like another version in the future, I want Child Ultramax. That was a calm and calculated answer. It's like she was talking about something entirely mundane. I don't know why, but I'm not buying it. She makes it sound like the decision has everything to do with Child and nothing to do with her. But what does she actually feel about it? The abyss is completely silent. This domain must get lonely after a while. Not to mention, she said it's been hundreds of years since she arrived in Teyvat. And even longer than that if you account for how slowly time passes in here. お前たちと違い、私は世界とのつながりを持つつもりがない。力なき人間に私を記憶する資格などないし、むしろ彼らにとっては忘れてしまった方が幸せだろう。In all that time, she never established a connection with this world. Was it really just because she looks down on the weak? I doubt she would give me a straight answer if I asked. Besides, I already used up my 3 questions. She was happy to give me cold, hard facts, but I still feel like I haven't heard her true voice. 仲間を起こしてこい。出発するぞ。そうだ。私のことは彼女にも秘密にしておいてくれ。Does she know something about Paimon? やっと出発するのか？これからどこに行くんだ？相手の居場所の近くに裂け目を開く。ついてこい。The chasm. I'm so slow just running like this. Hello, misters. Just passing through. I remember this location. This was added in the chasm update. I mean, of course, we are at the chasm, but like... some of the surrounding areas were already here before. There was one of the base. There was like a world quest. Man. Huh. So much has changed. Oh wait, I missed him. Wait, can this... how do this work? Oh yeah, they give you a high jump. Man, freaking 2.6 exploration techniques. I love the chasm, man. 双眼巨園の近くだよな。That's probably my favorite area in all of Genshin. The chasm coming out was so good, man. And I had so much fun inside. That was also like the peak of my live stream. That time, before Star Rail came out. After I've already streamed for a bit, almost a year, but before Star Rail came out. Those were good times. ここを通ればお前の夢に出てきた空間へ行ける。同じ深淵の秘境でもこの先は相手の縄張りだ。慎重に行動しろ。安心しろ。ちゃんとお前の後ろに隠れとくから。ひひ。
お前も無理するなよ。 I will. Let's teach this thief a lesson. 行くぞ。修行の内容を思い出しておけ。もしかすると早速使うことになるかもしれない。We're actually gonna fight as the traveler. Inside, or are we gonna use Skirk instead? Oh, it's both. And we have a freeze team. With R-Right and C3. Oh yeah, we've got C3, man. So still the team is kinda weak, because we don't have enough Hydro Cryo characters. Because she gets buffs not from the lack of others, but from the presence of Hydro and Cryo. So only having 2 characters in your team, she only gets 10% damage bonus instead of 70. This mostly, her C1 and C2 mostly buff her burst. But we don't really have another on-fielder to use. Oh, these guys survived. I should have done a charge attack to absorb these rifts. These two, and I would have been able to stay in my normal attack stance for longer. You need to either like tap your burst during the tap E state, or you need to use your charge attack to absorb the rifts on the field and prolong your... 気をつけろ、刺されるなよ。オイラはお前の後ろに隠れとくぞ。任せたからな。万象よ、巡れ。行け、激流に飲まれろ。道あふれよ。ここで何をしている？何者だ？俺らの気持ちを中和するつもりか？貴様らもこの奇妙な力に引き寄せられたのだな。どうやら人の出入りがなくなっていた間に虫が湧いたか。駆除してやろう。I lose all my energy even if I swap off Skirk. 人物 行き止まりだ。ここが敵の隠れ家なのか？霧が濃すぎて何も見えないぞ。襲撃に遭い魂のかけらを奪われたのはここだな。かけらのありかを探知できるか？ I close my eyes and focus on the light that came from my wound back then, as I can sense something, and it's nearby, but I can't tell the exact location. Not exactly, but I know it's nearby. 相手も策を講じているようだ。魂の間で起こる共鳴を防ぐためにかけらの気配を遮断したか。おい見ろ、あのトゲがまた出てきたぞ。お前の魂はいわば人質だ。反撃は最低限にとどめ、まずは相手の動きを観察しろ。魂のかけらを奪った以上、相手はそれを使って何か企んでいるはずだ。攻撃からその意図を読み取れるかもしれない。見極めてみろ。今のは悪くなかった。Oh, cutscene? Unlimited Blade works.
私に届くとでも？いや、まさか。Oh shoot! 大丈夫？今のは一体？取り返してやった。もう奪われるな。旅人スカーク、一体どうなってるんだ？スカーク、その方。桐原でなぜ自分が狙われたのか聞いたな。答えが分かった。相手はお前の強さだけでなく、そのアビスを浄化する力を欲していたのだろう。浄化の本質はさておき、それを利用することでこれまでになせなかったことをなそうとしている。私をひるませ力を奪うといったようにな。 He was after you from the very beginning. いや、おそらく私がここに来ることは知らなかったはずだ。お前の魂のかけらを奪ったのは単にお前の力が稀有だからだろう。先ほどは必要に駆られて使ったに過ぎない。いわゆる運命というものがこの世にあるのなら、このようなつまらない偶然を指すのかもしれないな。だが私たちにとっても好都合だった。お前の力が使われるタイミングが分かれば、それを逆手にお前の力を取り戻すことができる。 But you... 気にするな。さて、腹は満たされたか？質問に答えてもらおう。なぜお前が鈍性のクジラの権能を持っている？鈍性のクジラ？あ、言われてみればあのトゲ、鈍性のクジラの頭に生えてた角とそっくりだったぞ。その権能はお前が自分の力で得たものではないな。それにもし鈍性のクジラを倒せるほどの実力があるのなら、魔人の残滓などという不完全な力のために駆け回る必要もないはずだ。となると可能性は一つ。お前は私の師匠極悪鬼スルトロッチを知っているのだろう？極悪鬼スルトロッチ、お前が悪と言われるなど。スルトロッチ。頭まで力に侵食され、対話能力が低下しているようだな。待て、私はまだ。おい、あれがまた来たぞ。力に溺れし者はその反動に飲み込まれるまで己を顧みない。 What should we do now? 落ち着け。お前の理性で最善を選べ。 Skark was stabbed by one of the spikes while retrieving the fragment of my soul. In the process, some of her power was stolen. The club is hiding somewhere beyond the fog. I have a good understanding of his attack pattern from the fight just now. If we pursue him, our chances of winning are high. But Skark's breathing is weaker than usual. If we attack now, I can't guarantee her or Paimon's safety. It's a hard decision to make, but I think we should get out of here. 勝敗を決めるのはこの瞬間とは限らない。正しい判断だ。お前の魂のかけらを取り戻せたのだから、今回の目的は果たせた。敵の首はまた後日いただくとしよう。引くぞ。今回はお前が先導する番だ。スカー君、怪我は大丈夫か？この程度であればすぐに治る。私の心配をするよりも自分の安全を考えてみて。うわあ、トゲが降ってきたぞ。早く逃げろ。
Ouch, bad timing.まさか鈍性のクジラが関わってるなんて。お前はとっくに気づいてたのか？予想はしていた。故に調査を始めたのだ。だがあくまで予想に過ぎない。この目で見るまで確信はなかった。ここまで来ればひとまず安心だよな。奴の気配は感じられない。どうやらまだ深淵の秘境にいるようだ。私の力は弱者がたやすく制御できるものではない。体に馴染むまでまともに動けはしないだろう。 The all-devouring narwhal. With its power, he even managed to steal from you of all people. そう驚くことでもない。いや、あのクジラが星を丸ごと飲み込もうと大口を開ける様を見たことがなければ驚くのも無理はないか。鈍性のクジラは鈍勢の権能を持っている。聖者であろうと死者であろうと、その守りを破って本体に触れれば相手の力を奪える。そういえばオイラたちがあいつと戦った時、ヌビレットも飲み込みたいという本能に抗うことができないって言ってたな。古竜の生き残りはその力の本質を見抜き、絶えず水の権能でお前たちを守っていた。それにあの時の鈍性のクジラは腹を空かせていなかったため、本能で我を忘れることもなかったのだろう。力を使い果たした瞬間、クジラは本性を見せ、星のすべてを食らい尽くす。故に特殊な虚無空間に収容していた。ただこの星にその権能を扱える者がまだいるとはな。遥か昔に鈍性のクジラを見たことがあるのだろう。つまり師匠の知人のはずだ。Yeah, hearing you say the foul definitely got a reaction out of him. だから私は今回の目的は果たせたと言ったのだ。ここからは私個人の問題になる。お前の体は元に戻った。好きに旅を続けるといい。何言ってんだよ。お前の力が奪われたんだぞ。放っておけるわけないだろ。挫折や力の喪失といったことは初めてではない。谷底に落ちたのならさらに強くなって崖を登るまでだ。そうだとしても、もしお前の怪我が治る前に襲われたらどうするんだよ。しかも力を失ってるんだろ。前みたいにシュッって深淵の扉を開けられないってことじゃんか。オイラたちとしばらく行動したって別に悪いことないはずだぞ。 It's not of pity. You said I don't want to be in your debt. Well, I still am. お前たちの考えはよく理解した。これを受け取ってくれ。それは普段モラを入れているものだ。この世界で生きていくには金が必要なんだろ。それくらいの常識は持っている。しばらく世話になる。次の行動が決まり次第出発するとしよう。スカークと一緒に少し休もうぜ。でもどこで休むか。人が多い場所は苦手そうだし。そうだ、白術が病室を貸してくれてたよな。スカークをそこで休ませよう。奴は師匠の情報を持っているはず。次に会ったら。 How's the shoulder? 軽傷だ。気にするな。力の回復には時間がかかるが、この程度であれば慣れている。Your outfit looks different. これか？テイワットはアビスのエネルギーが希薄なのでな。より自由に力を操れるよう、この清少の旅装束を作ったのだ。アビスエネルギーが多量に含まれていて、
私の動きを助けてくれる。エネルギーを使い切れば元の姿に戻ってしまうが。 Let's go. ああ、休める場所のめどが立ったのなら早々にここを離れるとしよう。I'm not sure if I would call it a day here. Seems like a good place to take it. Like if I am to take a break in the quest, seems like a good point. But I would like to finish it on the other hand. Ah, it shouldn't take that long, right? I just need to go get some more water. I'll be right back. Okay, I'm back. I finally have ample water. Oh, she gets easily stuck. Go, Scare, go. The Misplay looks really nice on her. Probably the best out of all the characters we have. Too bad her hold is so short in exploration.なあ、スカークからもらったポーチだけど、モラがかなり入ってるぞ。バイトでもしてるのか？いや、万民堂での出来事を見る限り、あいつがバイトしたらきっと。店長、今月の給料を払ってくれ。ああ、そうだったな。あれ、お前さん誰だったか。いきなりそうだぞ。ひひひ、あいつに会っても一瞬で忘れちゃうからな。あれ、じゃあこの村はどこで手に入れたんだろう。地下にあった持ち主のいない財宝や魔物の討伐で得たものだ。法は犯していないから安心して使うといい。うわあ、聞こえてたのかよ。あれほどの声量で話していれば
山の向こうにいても聞こえる。もしかして前にオイラがこっそり言ったあれも。なんだ？冷凍スミレウリのことか？ Paimon's whispering needs some work also. Nice camera angle. それを言ったのはオイラじゃないぞ。オイラとそっくりなやつがいつも変なあだ名をつけてるんだ。ごめんってば。あの時はお前がツンケンしてたからつい。でも今はいいやつだって分かってるぞ。お前のおかげで旅人も命が助かったんだしな。友達になってくれるか？ここにはベッドが一つしかないようだな。お前たちが使え。じゃあお前はどうするんだ？私は疲れを感じない。故に休息も必要ない。外で剣の修練をしてこよう。その方が早く回復する。でもお前の体はっておい、もう行っちゃうのかよ。ったくあいつ。まあいいや、疲れたら戻ってくるだろう。オイラたちはふかふかのベッドで寝ようぜ。Skelly is stubborn. Even if I try to convince her to take it easy, I doubt she'll listen. Paimon is right. Scarecrow will stop and take a break once she gets tired. I hope. I should just get some sleep. Skirk? Of course she's acting like she didn't just get stabbed in the shoulder. Something seems off with her though. 黙れ。 Who is she talking to? There is no one around. Unless... ねえ覚えてる？あの炎で亡くなった大勢の命を。あの中で生き残ったのはあなただけなのよ。剣から目をそらすな。お前に休む資格などない。走りなさいスカーク。死が訪れるまで走り続けるんだ。Right, in the dream I witnessed, Skirk was training alone, but there were disembodied voices talking to her. One of them mentioned the fire. I wonder what happened exactly. If only she could just talk to us. Hayane でバッチリ健康。このベッドのおかげでぐっすり眠れたぞ。スカーク、一晩中そこに座ってたのか？ちょっとぐらいは休もうぜ。Recovered your strength yet? 6、7割程度は。もう？てっきり数日はかかると思ってたぞ。いや、このペースは私の予想よりも遅い。以前であればあと2割は回復していたはずだ。同じ方法、同じ感覚だというのに、なぜこのような。 Maybe it's because of the spike that stabbed you. おそらく問題は私自身にあるのだろう。これから2日間ここで瞑想する。意識を完全に心の中に沈め、何があったのかを見極めたい。瞑想？なんだかすごそうだな。じゃあオイラたちは近くで見守ってるぞ。感謝する。では2日待ってくれ。
Is Bayou just out? We didn't even ask him. We should have gone to the teapot. おはよう。あれ、スカークのやつまだ瞑想してるのか？もう2日経ったよな。 How い did つ it? 終わるんだろう。 6 hours stream. Yeah, today I'm pretty well rested because I went to sleep almost, I mean, as quickly after the stream as I could yesterday. And finally had a good night's sleep. So I'm feeling good today. And tomorrow I'll also definitely be able to stream normally when I stream Zenless. Because tomorrow I actually have a day off. So even if I stream for longer, I can just sleep for longer. Until later. No idea, maybe it's not going too well. でも手伝おうにも何したらいいかわかんないし。あ、そうだ。起きたらきっとお腹ペコペコだろうし、おいら朝ごはん買ってくるぞ。すぐに戻るから、ちょっと待っててくれ。Scarlet looks so serene, almost like she really is asleep. You again, what are you doing here? This place feels familiar, but where am I exactly? The fallen world from Narzisenkreuz. There are towering cliffs, withered trees, and a strange river flowing from the horizon all the way here. But it's broken up several times along the way, with a waterfall at each breakpoint. On closer inspection, the color of the water is changing. The closer I get to the lower portion, the darker it becomes, almost as if... Did you bring me here? Then that must mean this is... そう、ここはスカークの心の世界。無根の狭間とも呼ばれる場所だよ。実はあなたはここに来たことがあるの。その時は周りが真っ暗で、私がどれだけ頑張ってもちょっとしか照らせなかったけど。 Oh, so it's just Skerk's world, not the Narzisenkreuz world. There was no water in the Narzisenkreuz world. So you can speak. こうやってお話しするのは初めてだね。この間の一件であの子の力が弱まったから高速を逃れて声を出せるようになったの。いわゆる運命というものがこの世にあるのならこういった面白い偶然を指すんだろうね。あの子のところに案内する前にちょっと聞いてもいいかな。ここを訪れた感想は？ Why are there so many cliffs and waterfalls? うん、気づいてたんだね。その川はスカークの体内を流れる力を具現化したものなんだよ。力はその人の日々の積み重ねやその人が経験した全てのことから生まれる。だから本来この川は時間のかけらや思い出、感情を乗せて流れていくはずなの。でも見ての通り川の流れは何度も途切れてきた。スカークが過去の自分を嫌っているから。水面に嫌な過去の影が映るたび、あの子は理性の剣で川と岩を切る。そして挫折に満ちた過去に別れを告げ、決意を心に新たな旅に出るんだ。 Wait, that reminds me of something. 無駄な感情を封じ、弱き自分を殺し、その体の真の主となれ。挫折や力の喪失といったことは初めてではない。谷底に落ちたのならさらに強くなって崖を登るまでだ。 I see, so it was Surdralogic who taught Skark to replace all emotion with reason.
And since then it's been a constant process of abandoning, refuting, and erasing her past self. I suppose that's the secret to her strength. But it's such a sad thing to think about. What has she been through? Why does it have to be this way? せっかく現状を理解できたのに、また新たな疑問が生まれちゃったみたいだね。じゃあ、川の上流に連れて行ってあげる。断崖を越えて、あの子の心に刻まれた記憶を巡れば、おのずと何があったのかわかるから。Whoa. It's even got this like particle effects, like these images in Star Rail do. This looks like a coastline. Huh. I recognize the drawing on the sand. Wait, isn't that the picture I drew for Paimon? Why is it showing up in Skerek's memories? 私はね、同じ木から落ちた葉っぱじゃなくても、巡り合えば仲良くなれると思うの。空から降る流れ星やさすらう旅人と同じように。あの子はあなたの存在に気づいたけど、少しだけ迷った後、やっぱり距離を取ることを選んだんだよ。Why? If I think about it, it's not surprising at all. After what happened at the One Min restaurant, it's obvious she prefers to disappear from other people's lives. She hasn't seen Child in years either. I doubt she's ever made a connection with this world of her own volition. What I'm seeing now is a microcosm of her entire life. どうしてか、なんとなく分かったみたいだね。この世界で彼女は密航者だから、ここの因果に巻き込まれたくないんだろう。でもこの選択には、あの子が昔言われたある言葉が関係している。とりあえずこのまま川をたどっていこう。道はまだ長いよ。Are gonna be 3 more stops? 1, 2, 3. お前は力を扱う資格を得た。もう教えることはない。だが、ただ模倣するだけでは一人前の戦士とは言えぬ。牙は与えた。あとは自らの力で彼の術を見つけるのだ。私一人で旅をしろということですか、師匠。そうだ。新たな友と出会い、お前だけの旅を始めろ。砕けた過去をしまい、新たな未来を描け。何かあればアビスを通じて伝えろ。だが、俺はいつかお前が積み重ねてきたものを灰にする。お前の記憶の奥深くにある消えない災いと同じようにな。なぜそのようなことを。言ったはずだ。恐怖こそ人類が進化する秘訣だ。お前は喪失を知っている。骨の髄まで染み渡る恐怖、その身に刻んでいる。だが危険を避け利を取ろうとするのは全ての生物が持つ本能だ。いつかお前の苦痛や恐怖も薄まっていくだろう。故に、俺は今お前の消えない恐怖を植え付ける。恐怖の中でもう一度あの悪夢を再び味わうか、俺に勝つ方法を死ぬ気で探すか、自分で選べ。
The figure to Skyrim looks familiar, right? I saw the same figure during the battle against the old devouring narwhal. スカークの師匠、極悪鬼スルトロッチのかつての姿だよ。 At one point in time, so we can change form? もちろん超越した存在である以上、彼にとって容姿は何の意味も持たない。彼は獣にも人間にもなりうる。言葉では説明できない魔物にもね。あの姿はアビスを鎧にしたもので、スルトロッチが正解を旅するときによく使っている。I used to think Sudology and Skirk were just master and disciple, like Skirk and child. Now I see why Skirk chose to distance herself from humanity. Sudology told her to put down roots here, while at the same time threatening to destroy whatever life she managed to create. ある事情から一刻も早く師匠に追いつく必要があってな。それにはまず彼の強さの源を知る必要がある。故に師匠が歩んだ道をたどりながら彼に勝つ方法を探している。それが今の私にとって最も大事なことだ。So that's what she meant, but I still don't understand why Sudology would do that. From what he said, I didn't pick up on a conflict between them. ここだけの話、本当の極悪鬼ってすっごく怖いんだよ。実際に会って初めて全てを圧倒する絶対的な力を感じられるんだ。そろそろ行こうか。今は半分ってとこだね。So much art. This was his character when she was a kid. She's getting more like arts like this than all characters from like before Not Land combined. Also her outfit kinda looks like Lumin's in a way, no? ここまで一気に歩いたね。あれはスカークが師匠に弟子入りして極悪鬼の修行を受けてた頃のことだよ。折れた腕は直しておいた。明日は倍の量をこなせ。今回は泣かなかったな。よくやった。弱者は涙で同情を乞おうとする。それほど無意味なことはない。一つ聞いてもいいですか？なんで師匠は私を助けたのでしょう。ずっと考えているんです。自分は生き残るべきじゃなかったんじゃないかって。そうすればあの燃え盛る炎を思い出すこともないし、今みたいに辛い思いをしなくて済む。お前を助けたのは俺の目的を果たすためだ。俺は長らく死闘を味わっていない。傑物たちでさえも泥のように俺の足元を過ぎていく。運命ですらもこの俺の前では頭を垂らすのだ。故に俺は全てをお前にかけ、あらゆる手を尽くして育てる。いつかお前がこの俺を震わせてくれると信じてな。でも私は師匠に手を向けたくありません。お前がどう思うかなどどうでもいい。弱者の叫びは広大な星の海にさざ波を立てることすらできないのをお前もよく知っているだろう。わかりました、師匠。その日から血と涙のにじむ修行が続き、疲れと虚無感が常につきまとうようになった。そして
歳月は流れ、あの子の才能が開花した頃、ついに師匠と同じように感情を制御できるようになった。どう言ったらいいかな。あの子の心には今も喜怒哀楽が残っているけど、その感情が表に出るには理性の許可が必要になったんだ。あなたの知るスカークになったのもこの頃からだよ。So Dorothy saved Skerk from a disaster when she was a child and never even tried to hide his ulterior motive. I suppose that leaves one final mystery. What really happened with the disaster back then? So Dorothy's final words to Skerk were cold and cruel, but Skerk's reaction made it seem like it was a truth she knew all too well. I have a feeling it all comes back to what happened back then. もうすぐ目的地だよ。ちょっと名残惜しい気もするけど、行こう。最後まで付き合ってね。よっ。ここは全ての思い出の中でも最も綺麗な場面だね。何の不自由もない無邪気な時代だった。空には薄い雲が浮かんでいて、太陽の光が全てを金色に染め上げる。歌声が響けばつぼみすら共に舞う。ここがスカークの故郷で子供の頃に暮らしていた場所。彼女はすごく好奇心旺盛で、よく学校をサボってはいろんなところに遊びに行ってた。海底に眠る財宝、遥か彼方の星空の秘密、それに商船に乗ってきた変わった格好の大人たち。そう、あの商船こそが全てを変えるきっかけ。ある日、一隻の宇宙船がここに着陸したの。船から降りてきた人は笑顔で、自分たちは隣の星から来たと言い、友好的な貿易を提案してきた。スカークのお父さん、お母さん、おじさん、おばさん、みんなで遠路はるばるやってきたお客さんをもてなして、星のあちこちを自由に探索させた。あの時は誰もが朗らかに笑っていたよ。これから起こることなんて一人も予想していなかったからね。数ヶ月後、正体不明の軍隊が突然やってきて、何も言わずに星を滅ぼしたんだ。スカークはその日、いつものように授業をサボっていたから、すぐに軍隊に気づかれることはなかった。そして帰ってくる途中でその惨劇を目にした。多くの人が彼女に助けを求めたよ。顔なじみの人、親しい人、お父さんの兄弟やお母さんの姉妹、それから近所の女の子や足が不自由な商人さん、頑固なデカっぱな先生。ゴーゴーと燃える火の中で、人の命はまるで誰の目にも止まらない安物のように灰になっていった。あの子はただ走ることしかできなかった。彼が目の前に現れるまで。極悪鬼が偶然ここを通っていなかったら、あの子もきっと火に飲まれて命を落としていたと思う。なんでそうなったのかもわからないままね。 So why did those people destroy her homeland? 彼女とその一族が
脅威だったからだよ。 A threat? Did they do something bad? 商船が星を調査した時、この星はかつて極端な環境下にあったことが判明したの。でも極寒の時代も灼熱の時代も人類が活動していた痕跡があったんだ。さらに調査を進めると、ここの人たちは長い歴史の中で様々な環境と力に適応する得意な体質を得ていることが分かった。彼らはそれを潜在的な脅威とみなし、自分たちがやられる前に排除することにした。だから商船の人たちは軍隊を呼んだんだ。 Just because of speculation? All those innocent people. そう。脅威とみなされた人たちは自分たちがそんな体質であることすら知らずに殺された。その炎が優しさも真心も一緒に全て燃やしたの。善悪を力でしか裁けないのなら、信じられるのは自分の手に握られた剣だけ。死が訪れるまであの子は永遠に走り続けないといけないんだ。 Now I see why Sudaroji's threat is such a terrifying prospect for her. And now I see why she distances herself from the world. 過去に味わった痛みをもう一度繰り返したい人なんていないでしょ。さあ、道には必ず終わりがあるように、私のお話もここでおしまい。彼女があそこであなたを待ってる。私のこともね。会いに行って。これは私の運命であり、この長い歳月における私の一番の願いでもあるから。Oh man, such a crime that we cannot use Charlotte here. Ah. 私をここで待たせたのは彼を連れてくるためだったのか？あなたと、私と話したかったの。私たちの喧嘩と和解を見届けてくれる人が必要だったから。それには彼が最もふさわしいでしょ。 Wait, then you must be... そう、私は理性によって抑圧された感情。彼女が心の牢獄に閉じ込めた自分だよ。あなたに否定された衝動、あなたに捨てられた過去は今では私の一部になった。つまり私は最初のあなたでもある。あなたが私を見ようとしないから、こうして会いに来たの。違うな。私はお前を見たからこそここに封じた。お前の存在は私の力を削ぐ。お前はこの体が弱った時にこそ憧れや喜びをあらわにする。優しさと美しさを信じたせいで私たちの故郷が滅んだことを忘れるな。広大な宇宙の中では個人の感情などさまつなものだ。そうだね。でも過ちを正すことは過去の全てを否定することじゃないよ。あなたの言う弱さを切り捨ててしまったら、私たちはあの破滅をもたらした兵士たちと一緒になっちゃうんじゃない？私は自分が何を求め何をしているのかをはっきり理解している。あいつらとは違う。私はお前の存在を認めている。ただお前の自由を制限しているだけだ。それが私の与えられる最大の慈悲だからな。お前にはなせない理想をすべて背負い、感情の麻痺や虚無さえも乗り越えてきた。ここに至るまで私を支えてきたのは理性だ。それこそ
私が私たるゆえんであり、強者たる最大の理由。私はあなたと一緒に背負っていきたいの。広大な宇宙と比べたら確かに個人の感情なんてちっぽけかもしれない。でもそれにもちゃんと価値はあると思うの。感情は冷たい星の海にぬくもりをもたらし、私たちの見る世界に意味を与えてくれるはず。星空に憧れたあの夜を、未知を探し求めたあの午後を思い出してみて。かつての穏やかな思い出から安らぎを見出して、たとえ束の間でも果てしない抑圧から解放されてほしい。それは今やるべきことではない。まさに今やるべきことだよ。ねえ、知りたくない？どうして力が思ったように回復しないのか。やっと本題か。その答えを知るためにずっとここで待っていた。じゃあこの世界を、あなたの心の中を見て。夢や好奇心を失えば最初に抱いていた原動力がなくなる。昔の自分を切り捨てれば過去から力を得られなくなるの。今あなたを支えているのは恐怖と一人生き残った苦しみだけ。そんな感情じゃあなたを最後まで支えきれない。だからこの川もどんどん濁ってきているの。それでも私が弱者に助けを求める理由にはならない。その感情は決して弱くないよ。時を超え抑圧を振りほどいて君の前に現れたことがそれを証明してる。ありがとう、味方になってくれて。やっぱり連れてきてよかった。私はね、あなたとここでどっちが悪いかを決めたいわけじゃないの。私たちの間にどちらが正しいかなんて存在しない。だってあなたの言葉も正しいから。理性で感情を封じなきゃ辛い日々を乗り越えられなかったと思う。でも人はずっと同じ道を歩き続けるわけじゃないよね。あの災いをひとときも忘れたことがないのは知っているよ。唯一の生き残りとしていつも苦しみ続けていることも。ずっとみんなの声が、それだけじゃない。あなたの、私の声が耳元で響いている。自分がかつて思い描いていた人になれなかったことをあなたは知っているから。叶わなかった願いは心に刺さるトゲになる。たとえ私を受け入れられなくても、せめて少しだけでも背負っているものを下ろしてほしいの。ずっと考えているんです。自分は生き残るべきじゃなかったんじゃないかって。そうすればあの燃え盛る炎を思い出すこともないし、今みたいに辛い思いをしなくて済む。私たちは死ぬことなんて恐れない。でもあなたには生きてほしいの。早く大人になりたい。外の世界ってすっごく面白そうだし、早く見てみたいな。
初めて水を汲みに行った時、父と母が歌を口ずさんでいた。踊り流れる水よ、砂が君の歌と仕草を求めている。足にまとわりつく砂を君は運んであげるつもりか。私は軽やかに流れる水ではなく、お前も物言わぬ砂ではない。だがそれがお前の望みだというのなら、共に最後まで歩もう。ありがとう。感謝すべきは私の方だ。走りなさい、スカーク。一人もいかんだ。助けて。俺の言葉を忘れるな、スカーク。この恐怖、心に刻め。どうしてあなただけが生き残ったの？勇敢でどんな困難にもくじけない人になれたかしら。ほら、まだゴールじゃないでしょ。命は輝くべきもの。暗闇に押しつぶされちゃいけない。私の記憶を見たな。かつて師匠に強者が弱者を食らうことが宇宙の絶対的な法則なのかと尋ねたことがある。すると師匠は、そうとは限らない。だが秩序なき世界では狡猾で汚れた人間の方が生き延びる確率は高いと答えた。That isn't true strength. Power is not a substitute for doing what is right. それを聞いた後、ある考えが浮かんだ。いつか私の手で自分の秩序を作ろうと。あの時の惨劇を二度と繰り返さないために、私は強者だけが利を貪る断りを世界から排除しようと思ったんだ。しかしその前に、まずは師匠に勝たなければならない。師匠。するとロッチはあらゆるルールを破壊するものだからな。Sounds like you have your work cut out for you. ああ、そうだろ。だが彼を敵と見るつもりはない。戦うのは力の差があるからで、目標とするにふさわしいからだ。彼が私を育てたのは善意からではないが、師匠としてなすべきことは全て果たした。この命を救い、私に武芸と道理を教えてくれた。尊敬に値する人物だ。But he intends to face you in battle one day. 不本意ながらな。だが、師匠は一度口にしたことを変えない。私は彼の言葉の全てに真剣に向き合わなければならないのだ。彼はもうテイワットにはいない。ただ、
時々アビスを通じて声を送ってくる。大半は簡単な会話で終わるが、私の疑問に答えてくれることもある。その声が届くたび、心臓が止まりそうになる。次の瞬間には目の前に現れて、私の影を踏み潰すのではないかと思ってしまうのだ。Is the story long? I'm doing the Skerk quest right now, so like the main quest took me like 3 to 4 hours, and the Skerk quest has been like 2 to 3 now. Probably it's gonna also take like 4. So probably like 4 hours each would be like a pretty high estimate. I mean, this quest hasn't ended yet, but it's probably gonna end soon. The Skerk quest. So no. They aren't that long. This is Genshin, not Star Rail after all. 彼の言葉通り、これが消えない恐怖なのかもしれない。私は彼を尊敬し、同時に恐れている。だからこそ、常に強くなる方法を模索し続けている。Main quest first and then Skerk? That's what I did and seems right. Yeah. 師匠が何を考えているかはわからないが、私はただ最善を尽くすしかない。If he does attack you one day, I will help you. 手伝う？なぜだ？お前には関係のない話だろう。だって、いいことや正しいことは一人の力だけで成し遂げられるものじゃないと思うから。たくさんの人が同じ目標に向かって努力すれば、いつか優しさは銀河の隅々にまで満ちるはずだよ。Skerk gains in the distant sky. There is nothing else to do here. Should I leave? We're just sleeping on the floor. まったく、買い物から戻ってきたら二人とも寝ててびっくりしたぞ。どうだ、調子は戻ったか？どう思う？ Paimon lives for like 2 seconds and both Skerk and Traveler are sleeping together. Sassy. You look stronger than ever. 流れ続ける水だけが腐敗と汚れを注ぎ、過去と未来をつなぐ。以前旅で感じたことを自分の中に落とし込めと教えたな。今日のことも永遠に私の一部となるだろう。もしかしてオイラのいない間に何かあったのか？まあいいか。美味しいもんを買ってきたから今は腹ごしらえしようぜ。 The three of you enjoy the snacks. We should have a proper meal, not just snacks. そろそろ奴を撃ちに行こう。ついに正面対決か？ Finally, let's show him what we are made of. ああ、もうお前の助立ちを拒むつもりもない。ただ、奴は飲み込んだ力を消化しきったはずだ。前回よりも厄介な相手になっているだろう。しかし今回は私も全力で戦える。さあ、あの場所へ戻ろう。Man, how can I like not pull the weapon after this quest? Maybe I should pull C1 instead of the weapon like I did for like Beresa. Although for Beresa, C1 is strong, weapon is stronger than C1. I just wanted movement speed. That's why I pulled C1. I want movement speed from
the weapon. The Lost Prayers. Because like now it actually matters what is stronger, because we're getting the new endgame mode. So it's no longer as simple as I just pull what I like, you know? If I actually want to clear all the endgame and get all the weapon skins, I don't need to think about what will actually make me stronger. C6 in FA. はっ、おい、あれって男性のクジラに飲み込まれた時に出てきたやつだよな。 That's Skerk's master. That's what the foul used to look like. そうだったのか。じゃあなんであの時男性のクジラの中に極悪鬼が現れたんだ？それにどうしてあいつまで同じ姿に。何ら不思議ではない。力を求める知的生命体が師匠に会えば、無意識にその模倣をし、同じ力を手に入れようとする。なぜならそれこそが彼らの想像する強さの極致だからな。あいつは私の師匠と面識があり、さらに私の力も奪っている。あの姿になるのはむしろ必然と言えるだろう。なるほどな。改めて見てみるとすごい威圧感だぞ。今回はヌビレットがいないから自分たちで何とかするしかないな。もう人のものを奪えないようにしっかり懲らしめてやろうぜ。ですよ。人部。 Oops, wait, I held my E instead of tapping it. Oopsie. That was dumb. Here we go. この手に。修行で身につけた技、忘れていないだろうな。I'm not getting any rifts because I don't have like teammates この手に。 that can deal hydro or cryo damage. Oh shoot, I'm supposed to shoot them. この手に。浄化せよ。でやで。世界の底で行け。はあ。だあ。でやだあ。無に着せと。はっ。せい。や。はっ。またあの技気をつけて。まだ私の力を狙うか。Not the Hydro Traveler! その体、この力に耐えられるか。
I lost to catching. Pretty much worst case scenario. What? He's just a generic NPC? No way. 目が覚めたか？私の体が限界なことに気づき、逆に力を渡すことで内から鎧を破壊するとはな。その力と戦闘に対する嗅覚、やはりお前は。 Why does he have such a low res outfit? This like star rail level of not paying attention to details. Doesn't usually happen in Genshin. Kinda weird. I noticed that in the main quest, Dainsleep also had like a pixelated outfit. You thought you were guaranteed, but you actually got a Kinich early. Must have been quite a nasty surprise. スカーク、スルトロッチの弟子だ。あれから何年経った？あいつがテーワットを離れてどれくらい経っている？数百年だ。数百？そうか。すまない。つい感情が高ぶり、名乗るのを忘れていた。私はスクフヌーが、お前の死、スルトロッチの友であり、その後を追随するものでもある。スカーク。その名を聞くのは初めてだが、数百年前から私は、お前の存在も、お前がいずれ来ることも知っていた。数百年前から？聞かせてくれないか？お前のこと、そして師匠のことを。ああ、まだ理性があるうちに話しておこう。あれは遥か昔のことだ。私はカーン・ルイヤの貴族で一族の長男だった。爵位を継ぐ資格を持っていたが、幼い頃に不治の病にかかったことで誰も私に期待を寄せていなかった。それでも私は剣の修行に励み、同世代の者たちを次々と打ち負かした。しかしそんな努力は何の意味もなさなかった。周囲の目は変わらず、そこにあったのは同情や嘲笑のみ。両親でさえ私が息を引き取る日を待っていたほどだ。次第に私の心は冷え切り、毎日をただ無意に過ごすようになった。その時だった。私がお前の死、スルトロッチに出会ったのは、当時の私たちはまだ若かった。あいつは死刑囚の子で、獄中で産声を上げ、幼い頃から路上での生活を余儀なくされていた。あいつが日々浴びせられる中傷の数は、ウニベルシタス・マギストロラムの名著よりも多かった。だが、あいつは一日中笑顔で過ごしていた。まるで、行為も悪意も、何の意味もないかのように、忘れもしない。初めて会った時、あいつは私にこう言った。人は自分のために命を懸けるべきだ。たとえ結果が伴わなくとも、炎のように燃え上がらねばならない。このまま何も感じずに死ぬわけにはいかないのだ。いかにも師匠が言いそうな言葉だ。あいつは私の才能を認め、励ましてくれた。あいつと手合わせした時、初めて戦いの楽しさを感じたんだ。そしてあいつが10歳の時、とある禁忌にまつわる研究資料を盗み出し、私の病気を治してくれた。この世にできぬことなど存在しないと、そう思わせるほど、あいつは人間の体で不可能に挑み続けていた。しかし、私は次第にその歩みに追いつけなくなった。私の才能は、あいつと比べればあまりにも平凡だったんだ。いつからか、あいつは私の遥か先を行くようになり、私はあいつとの稽古を恥じるようになった。あの事変が成功した後、
するとロッチは私を探し出し、こう言った。俺はもうこの星の全てに興味を失った。そろそろ離れるつもりだ。その前に得たばかりの力でお前の不死の呪いを解いてやろう。俺たちはお前の死を退けるため力を尽くしてきた。だが不死となればまた別の苦しみが伴う。まあそれもいいさ。不死でも別に構わない。無限の命があれば無限に強くなれる。そうすればいつかまたかつてのように手合わせできる日が来るかもしれないだろう。本当にいいのか。俺が戻るまで何年かかるかわからないのだぞ。お前の体あるいは魂がその時まで持つ保証はない。試してみようじゃないか。人は自分のために命を懸けるべきだだろ。ああ、そうだったな。だがもし永遠の命がもたらす苦しみに耐えられなくなり、死を迎える前にもう一度全力で戦いたくなったら、俺の弟子と戦ってはくれないか。弟子？お前の口からそんな言葉が出てくるとはな。ああ、ベズルフェルネルが言うには、俺は宇宙で弟子を取り彼女をテイバットに送るそうだ。お前もベズルフェルネルのことは知っているだろう。それからあいつの予言が当たることも。そう言われると気になってくるな。どんな弟子なんだ？いや、それについては何も教えてくれなかった。ただいつか軍政が彼女にひれ伏す日が来るとだけ言っていたな。なんだかすごそうな弟子じゃないか。当然だ。凡人に俺の弟子になる資格などない。相変わらずの自信家だな。まあ確かにその通りだが。さて、もう行こう。もしお前がさらなる強さを求めるのなら、原始大会にある置き土産が役に立つだろう。前にも言ったように、どの道を選ぶのもお前の自由だ。悪人には悪人なりの自由があるものだからな。その言葉を聞いて、私は原始大会を訪れ、スルトロッチの手により瀕死となった鈍性のクジラを見つけた。そして私はその体の一部を切り取り、この心臓に縫い込んだのだ。心臓に？聞くだけで言いたそうだぞ。そんなことできるのかよ。ああ、私は不死の呪いを受けているからな。お前はその呪いを利用して自身の体を力の器にしたのだな。鈍性のクジラの剣能を手にしたところで人の身では飲み込んだ力に耐えられないだろう。刻一刻と崩れていく肉体と魂を不死の呪いでかろうじてつないでいたというわけか。だがそれは強者に至る道ではない。力とは夢と心血からなる結晶だ。他者から奪ったものがお前の所有物になることはない。故に飲まれたのだ。全くもってその通りだ。その道理を私も分かっているつもりだった。だが自分の限界に達してもなおあいつには遠く及ばなかったんだ。だから賭けに出ることにした。お前の師匠が懐かしいな。あの家のない悪党どもと騒いでいた時代に戻りたいものだ。私は自分の選択を後悔していないが、お前たちに謝らせてほしい。十分痛めつけた。それで帳消しだ。
お前も面白いやつだな。スルトロッチの弟子。聞こえはいいが、あいつの弟子として過ごすのはさぞ大変だったろう。奴の性格から考えるに、きっとお前に絶望と恐怖を与え、自分の後を追うように脅したんじゃないか。How long is the よ Skerk りもよっ quest? てあいつ自身は手の届かない高みにいる。そんなところだろう。I've been doing it for like 3 hours, maybe 3.5 now. And it's probably less than a half hour until it's over. So probably like 4. Without rushing. And then the main quest is like similar to that. Maybe a bit shorter. I feel like Skerk's quest is actually longer than the main quest, than the Archon quest dispatch. 私たちは暗闇の中で登山しているようなものだ。山の高さも、いつ夜が明けるかもわからず、登り続けなければならない。We got here sick too. I'm on, like, I haven't gotten it yet. I did swipe quite a bit for Skerk, but yeah, like I said, worst case scenario pretty much. Had to go to soft PT for both the 50-50 me sketching and then Skerk herself. And I'm on like 43, I think, PT on the weapon banner, and still nothing. If I knew that I could just, like, you know, get to 70 PT and get the weapon, then sure, I would do it for sure, but if I lose the 50-50, I would have to continue pulling to not waste the fate point. And that's too pricey at that point. So it might just be better to stop here, man. It's rough though. This quest is so good. But also the upcoming character, Inefa. I absolutely love how she looks. So maybe I should just stop here and just pull more for Inefa. Yeah, this might be the angle for me. Inefa and Mini Durin. They're not so mini anymore, I guess. Those are the two characters I'm most excited for right now. So I probably should skip the weapon. I also have like all the other options she can use. I guess I don't have Haran, but I have Mist-Splitter. I can always play Eshu. Those are decent weapons. And I have Escoffier. That's the most. I have Escoffier with Escoffier's Sig as well. So like I'm gonna do very well with Skerk anyways. The only thing that you really need to make Skerk succeed is Escoffier. I mean, she can be decent without that, but that's like the biggest improvement you can have. So the weapon shouldn't matter all that much at this point. Cope. そうだな。だが私はもう決意している。どれほど深い絶望でも必ず超えてみせると。それにお前の話を聞いてふと思ったことがある。もしかすると師匠が望んでいるのは死闘ではなく悔いのない敗北なのかもしれない。ほう。お前は師匠の友人なのだろう。友人同士きっと似ているところがあるはずだ。What does Hersey want? Skerks? It pretty much just makes you do extra instances of damage along your rotation. Man, what the freak is this C6 text? What are these constellation texts, man? But I guess the reason why, the reason why it's so long is because it includes the description for her other passives. Yeah, the constellation itself is like this long, right? And then everything here, that's like extra text. That should probably be like hidden by default. Whenever she absorbs a Void Rift, she deals 500% of attack as damage. The weird thing is that it's char attack damage, which means that it doesn't get buffed at all by her 6 set, by Finale of the Deep Galleries. So if you pull C1, this makes the gap between Mercer Hunter and her and Finale of the Deep Galleries even bigger. Although if you have C1, oops man, I clicked all the games before I clicked Genshin. If you pull her C1, you probably also have the weapon, and when you have the weapon, you have so much crit rate that it's almost impossible not to overcap when playing Hunter. So like, if you have the weapon, you really want to play her 6 set,
So you don't have to worry about overcapping. So I guess you just play that anyways. Both are good. Both are good. Both the Finale of Deep Galleries and March of Hunter. I want to do 200, but you will need that weapon. The issue and the reason why I'm probably not pulling for the weapon is that I've already done 200. And yet, here we are. I should have skipped the Chiori C2. The Chiori C2 was way too greedy. Especially because the Chronicled Wish is like so bad. You can't decide to stop if you lose the 50-50. Also, it doesn't count towards Captured Radiance. I really should not have pulled on the Chronicled Wish. I do regret that. But well, here we are. We are just gonna skip Jifufu and everything's gonna be fine.初めてここに来た時、お前は濃い霧の中から私を刺して力を奪った。その棘からは何の感情も感じられなかったが、しかし二度目にお前と対峙した時、その剣からは情熱と喜びが伝わってきた。それはまるで研究に打ち込んだ者が世界の真理を発見した時のような、あるいは芸術に飢えた者が壮大な殿堂にたどり着いた時のような喜びと同じものだ。面白い。そのような感情は表に出ていなかったはずだが、剣から読み取るとは。お前の直感は正しい。私は心からお前たちと戦えたことを喜んでいる。負けたことにも一片の悔いはない。ああ、故に師匠もお前と同じようにそんな戦いを望んでいるのかもしれないと思ったのだ。視力を持って臨まねばならない相手を前に潜在能力さえも燃やして戦う。戦いの中で己の限界を超え、その身も心も持てる力をすべて出し尽くす。そしてその盛大な決闘とともに自らの幕を引くのだ。そのため彼にとって善悪など関係ない。唯一望むのは自我の完成。それもまた師匠の強さの秘訣なのだろう。お前の言う通り、あいつはそう考えているのかもしれないな。どれほど壮大な戦いになるのか、私も興味が出てきた。お前、体が。異なる力が私の中でぶつかり合っている。不死の呪いがそれらを何とか束ねているが、痛みがなくなるわけじゃない。私の理性は今にも崩れようとしている。その戦いをこの目で見られないのが残念だ。スカーク、スルトロッチがしなかったことを代わりにしてくれないか。私を解放してくれ。いいだろう。だが死は唯一の解放ではない。お前の罪は死に値するものではないからな。別の方法を選ぶこともできる。お前の意識をお前が飲み込んだ数々の力と共に砕けばいい。不純物は消え、お前の体は不死の呪いによって元に戻る。そうすればかつての純粋な姿を取り戻し、制御不能な力に苦しめられることもなくなる。それには長い時間と苦痛を伴うが、選ぶのはお前自身だ。それも悪くないな。私が目覚める頃、お前とスルトロッチの戦いを見られるかもしれない。いつかお前があいつと決着をつける日が来ることを信じている。もっとも
それが茨の道であることは言うまでもないがな。私の夜はここで終わる。だがお前の旅はまだまだ続く。幸いその旅路は孤独ではなさそうだ。私はいつか彼という山を制覇しよう。どれだけ険しい道のりであろうとも、スクフヌーが最果てで見届けるといい。これで一件落着だな。早くここから出ようぜ。ひひ、前回みたいに慌ただしく逃げる必要がなくてよかったぞ。You have Skark now, but you lost to Calamity. R3 now. Ooh. You don't you have to be skips as well now also? No, I'm definitely getting those two. And after I skip Jifufu, I should be fine with those two, hopefully. Unless I get very unlucky. The worst pulling session in Hoyo history. Probably my pulling session where I was the most depressed was when pulling Jingyu and in Star Rail back in 1.0. But also because I was not used to swiping that much yet. Scarlet gazes into the distant sky. There is nothing else to do here. Should I leave?たった数日の出来事なのにだいぶ経った気がするぞ。The best way to farm Primogems is to work? Yeah, but that's no fun, man. That's no fun. やっぱりオイラたちに乗り越えられない壁なんてないな。さすがオイラたちだぜ。I didn't even break a sweat. おお、自信満々。でも本当に強くなったもんな。もう夜か。そうだ、スカーク、お前の言ってた消えた星たちってもう戻ったのか？ああ、スクフヌーガに飲み込まれた力も元に戻っている。はあ、よかったぜ。けどあんなに星があるのによく気づいたな。オイラだったらいくつか消えても気づかないぞ。この数百年の間、私はこの夜空を長らく見てきた。精巧に作られた天球に偽りの星が垂れ下がり、朽ちた光を放つ。だが本物ではないからこそ、私はこの星空が与える束の間の安寧を楽しめる。It's beautiful, I agree. I would like to see what it's like up there. 美しい放映もいつかは消える。いずれ私たちは自らの意志にかかわらず本物の宇宙に帰るだろう。時間はすべての人を前へと追い立てる。純粋な心しか持たないものを成長させ、旅の苦しみを味わわせる。時の砂を手につかみ、自分の光を放てるようになるその時までな。偽りの星空でもこうして見上げると、その広さと壮麗さに心打たれるものだ。優しさで本物の銀河を満たすには、どれほど努力しなければならないのだろうな。何言ってるかはよくわかんないけど、旅人ならきっとどうにかしてくれるぞ。こいつに出会ってから毎日が楽しいんだぜ。どんな苦しいことがあっても絶対なんとかしてくれるんだ。一人じゃできないことでも二人ならできる。二人じゃできないことでも三人ならできる。オイラたちはこれまでたくさんの友達と出会ってたくさんのすごいことをやってきたんだ。この調子でいけばきっとどんな願いだって叶えられるはずだぞ。お前なら確かにできるかもな。ことは解決したから私はそろそろ行こう。
心の様子が変わって力の状態も変わっている。慣れるためにもっと修行しなければならない。 When will we meet again? 運命が私たちを再び巡り合わせる。次に出会う場所はありふれた街角かもしれないし、未知の星の上かもしれない。一期一会。いつか歩みを止めた時、新しい世界を迎えられることの方が楽しみだ。戦争も痛みも望まない別れもない世界。焼けた焦土にもきっと花が咲き誇る。そのためには私もお前もさらに強くならなければ。I'm gonna go with, of course, without the master. So that we stand equal. 今回の修行をよく復習しておくことだ。ではまた。あいつ口調が少し柔らかくなった気がするけど、気のせいか？これだけのことを一緒に経験したんだし、もう友達ってことでいいよな。そうだ、いいこと思いついたぞ。今日はここでキャンプしようぜ。星を見ながら寝たらきっといい夢見れるぞ。夜が明けたらまた新しい旅を始めるんだ。そうだ、前回はオイラが万民堂でおごっただろ。今度はお前の番だ。And here we go. Ooh, Dream Mirror Remnant. Oh, we get to see. Oh, you can look back at the Skerk visuals any moment. Oh shoot! Like you don't even need to be like, oh, I didn't screenshot this or something. No, you just click this and bam, you watch her memories. Damn, so nice. Thank you, Hoyo. Genshin best game. Oh, we also got the training review. After completing Sker's rigorous training, you and she compiled a summary of her experiences, documenting your relentless efforts of her and her grueling trials. Though the training has ended, revisiting those records can still yield invaluable insights. Oh shoot. Oh, okay, I just got books, talent books. And then training review read is an item that I still got to keep. Oh, and we got Lingering Euphonia. A guitar that Skerk made based on the instruments of her homeland. The guitar has a unique charm when played. Its ancient melody seems to hum of a history that nobody recalls. And we got the guitar as furniture as well, Sleepless, it's called. Okay, yeah, we gotta just spend the rest of my resin. And yeah, we'll have to call it a day. I mean, it's been a very long day anyways. Skerk's super cool, the quest was so lovely. It could get even a Skerk hater to suddenly like her. Just like Paimon. Paimon used to be a Skerk hater at the beginning of the quest as well, and now she likes Skerk. But yeah, oh wait, I was supposed to check if I can... What books can we farm today?
Oh, they are Thursday books, okay. So we can't get them today. We'll have to probably wait until Sunday to farm more of them. Maybe I could grab some tomorrow. 手伝って呼吸を整えようアイズジャスティス時間が Sky creators, people who lost the 50-50 or people who don't have... Ooh, so many options. Or people who don't have Escoffier. I mean, you can just like not like the character as well. And there's always the thing where when a character is being this heavily pushed by marketing, like Drosis, on like Reddit, the official Genshin account was making a post about Skirk every day. With like videos or whatever. She got like 4 videos on YouTube as well. I can make this a bit more quiet. Yeah, she got like 4 videos on YouTube. There's like a lot of shilling for Skirk. And if you have a character that you're like kinda meh about, and you see that they are shilling them so hard, it has like the inverse effect and you start hating them a bit. I can check out this feather. It's only a 3-liner, but like I think my feather is not that great. Or maybe it is, I don't know. I can take it to +4 and then throw it away into the artifact transmitter thingy. 呼吸を整えようアイズ突撃くらえ It's so weird to have so many options to click here, man. I have to get used to this. Attack hats on this set do not interest me at all, because I already have a pick attack hat. Bunny hopping is like a freaking 2020 movement tech. In that land, nobody bunny hops anymore. That being said though, Varessa, a medium female, is the best bunny hopper in the game right now. Let's spend a transient as well. Because Varessa has a special... Like, she runs faster than your average character, and her jump is different than other medium females. She's literally built different. Varessa's literally built different. And now we claim 3 times the rewards. You could get 6 artifacts at once this way. Ooh, double crit? Double high roll crit. No attack percent, but still. And DR is not even that bad of a final stat. 80, I have 86 fragiles. That's what I was saving them for. I was saving them for this moment. When we can use fragiles directly. Like, it's so much faster to use fragiles now, it's insane. It's like 10 times as fast to use fragiles. We still need to do Abyss. Oh yeah, Abyss will be some pulls. But yeah, I'm skipping Skerik's weapon. I like her, but I can't pull the weapon. So my current one doesn't even have crit damage. Reshape. You may consume Dust of Enlightenment to relocate the enhancements of minor affixes on a fully leveled 5-star artifact. When reshaping this artifact, you must select 2 minor affixes. The affixes selected for reshaping will at minimum receive a total of 2 enhancements. Consuming Dust of Enlightenment will grant a fixed amount of hallowed exegesis. Once you reach a certain amount of progress, a higher level of artifact reshaping shall become available. I mean, this rolled like perfectly pretty much. So we don't want to reroll this. But yeah, so bam, the new one. I guess I have this first. This one has double crit, but it's a 3-liner, so it needs attack percent for sure. It didn't roll attack percent, so this one goes bye-bye. Next one, this one needs crit damage. And even then, I probably wouldn't want this, to be honest. This one needs crit rate. It's got a low roll crit damage, but it's got EM, which is not the worst substat. Maybe we could play Varessa with Inefa, and then EM could be good for Luna charged. Oh my god. Okay, here. Double high roll crit. That's what you want to see. Let's throw in something bigger. Something beefier. This 10 goblet. Let's go +4. I mean, actually I shouldn't. Because like the moment this rolls into something that's not crit, it's already kinda worthless. Ah, whatever. It's more fun this way. To go to +12 immediately. And then double bonus +20, bam bam boom. Nope. Yeah, we didn't roll into crit once.
This would be a good off-piece Furina feather. Like, we rolled pretty high. Those are decent rolls. And for Furina, all of these stats are good. Reroll it? No. I will never reroll a feather. Feathers are too easy to get to reroll. Man, I've seen people reroll some... Or like... How to say this? I've seen people do some like abysmal rerolls. And I don't mean that they are rerolling terrible pieces. It's like I've already seen multiple people reroll amazing pieces. And apparently get like even small improvements from this. But reroll pieces that you should never reroll. Like, even on my server... somebody, oh yeah, Shining posted, they rerolled, wait, let me... They rerolled an electro damage bonus goblet that rolled 5 times into crit and attack. Like, what? You don't reroll this. Unless you wanted this to be like a catching piece and wanted to roll more EM, like if your goal was getting more EM, but even then, this is so not worth it. You have an amazing piece and like, okay, sure, one of the attack rolls went into crit rate, so that's better. Also, it like rolled higher overall. But like, getting an actual improvement from this was such a, like, it was a very, very low chance and the improvement is minuscule. Don't waste 2 dusts like this. This is a terrible decision, even though it turned out well. This is a pretty terrible decision. Do I level this up further? I mean, even if it was to be an off-piece Furina feather, it's not like godlike or anything. Ooh, double crit attack sans. Wait. This piece is actually a banger? How did I forget I have something like this? Okay, like this is a piece that I could actually reroll if it rolls badly enough. So 3.5 crit rate and then 5.4 crit damage. And then 1 flat death. Check RNG showcase. Wait, I can open in browser. Yeah, like this is more what can happen. But the thing with reshaping, I mean, this is a 4-liner, 3-liner rather, kind of meh in the first place. But yeah, with reshaping, you can continue to reshape and then you like unlock better reshaping options. So like if you reroll it next time, you'll have 3 guaranteed subs. And even if it rolls badly again, like goes like 80% again, you can reroll it another time to have 4 guaranteed subs into the stats you choose. So if you spend 4 more feathers, 4 more dusts on it, which admittedly is quite a lot, but if you spend 4 more dusts on it, you can guarantee 4 rolls into crit. 100%. It's kind of pricey, but it's guaranteed. 3-liner. Now, like, one good thing, or like one thing that makes 3-liners not as bad to reroll is that you can guarantee up to 4 rolls. And the 5th roll, like even if it was a 5th roll, the 5th roll would be random. And the way this works, the way rerolling works, is that you could think of it that the piece first rolls randomly, and then if it doesn't have enough crit rolls, or like the rolls you chose, then it will reassign the rolls into crit. So even if you have like 4 guaranteed rolls, it doesn't make you more likely to get 5 rolls into crit at all. 5 rolls into crit is still just as if you rerolled with no guarantees at all, right? You still need to hit every roll into crit, because even if one roll goes into like HP here, the system will just look at it and be like, yeah, 4 rolls into crit, here we go. So you still would need to roll crit, so 50%, 4 times here, bam 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 bam. Or like 5, it was like a 5-liner. So rerolling 3-liners is not that bad in Genshin, because you couldn't guarantee the final stat going into crit anyways. It would be very unlikely for it to go into crit. So this piece is not a bad one to reroll. It's fine.
Is it like amazing to reroll? But it's fine. You had a low roll crit damage, like that's... Honestly, this is what makes it bad to reroll. The fact that you are starting with a low roll crit damage. And also the piece did get better. Like, it's better now than it used to be. Unless you are overcapping crit rate or something. But now you've got 3 good rolls, you had 2 before. What are my current... What's my current sound? 12.4, 5.8. Wait, it's already better. Sure, we take those. Where's my double bonus though? 5 times now. Okay, flat def again. What? I'm kinda tempted. Wait, why is the advanced reshape the same as... Huh. Oh wait, so I need to roll it more. Oh, so it only goes up by 1 even if I spend 2 feathers? No, how does this work? So I need to reroll it 3 times to unlock 3 substat rolls? Do it? No, because it requires 2. Because I mean, like in this case, the guaranteed substat system doesn't actually help me at all. It does nothing for me here, really. Because I already have 2 crit rolls, so getting only 2 is not an improvement. I guess I could get like higher rolls, because I did low roll the crit damage. It was 7.8, and I rolled 5.4. And then here it was 2.7, I rolled 3.5. So the crit rate roll was good, crit damage roll was bad. I need to carefully look through my artifacts to see what's worth rerolling and what isn't. But I'm very careful about stuff like this. I'm not one to just willy-nilly roll pieces. Also, by the way, we could get a better hat as well. Even if I don't roll attack percent. Okay, this is not a better hat really. This was a 3-liner. I need to rescan my artifacts, and then I can like look at them in the Genshin optimizer. That's like a better way to filter your artifacts than just looking at them in Genshin. Should replace any artifacts? I mean, I would need to know what you have on your account, right? Because like, look at all these flat def rolls. Flat def roll here, flat def roll here, and here defense percent? Like every piece except for the offset hat rolled defense. Come on, all are garbage. ER percent? That's worse than the flat defense. Got level 90, crown on the E and 6 on the bear. Say if you plan to on-field her. Then this is the way to go, because you'll be doing all your damage with normal attacks. Miss Splitter, yeah, pretty much the second best option for her if you don't have her Sig, especially if you are playing Marishuse, because we have 43 crit rate plus 36, so that's 79 plus 15 from Cryores. That's 94. Yeah, pretty nice. You're not overcapping at all, even when Cryores is active. Also got high attack. Got the attack goblet. Yeah, this is pretty lovely. It rolled almost perfectly, almost all into crit, and attack goblet is actually better when your weapon doesn't give you any attack. Yeah. And 4-piece Marjuse. Very strong set when you have Furina. Your 5 or 6 elixirs. Probably the worst piece. Like, your flower and feather are pretty garbage, honestly. But I don't mean you should use
the elixirs on them, but like the feather doesn't even have attack percent at all. And then both of them only have like the feather has 4 good rolls, the flower only has 3 good rolls. So the flower is probably even more abysmal. Like you should have higher standards for this. Because like the suns, for example, are worse just like in base substat value. But the suns are suns. Suns are harder to get, so it's fine. This flower is kinda sus. And so is the feather, really. You really want to have like 3 good stats and actually rolling to them. But I guess it is a bit harder on Skirk because she only has 3 good stats she can get. ER doesn't do anything on her, and neither does EM. Unless we get the Lunar Freeze, which actually deals damage. Gee, gameplay tutorial, what? Oh, artifact reshaping. Domain challenges, enhance 5-star artifacts, bam bam boom. Level 18. Okay, I wish I could just continue playing and playing, but this will have to be it for now. Ooh, I get Skerk's boss mass actually, that's nice. We can ascend her again. Yeah, we can.力か。かつての私はそれを持つことも追い求めることもしなかった。しかし今、私と力は互いに引き寄せ合っている。もう後戻りはできない。Two elixirs aren't that much. I mean, it depends on how you see it. I said before that I don't like crafting pieces on sets that are actually good to farm. Oh, I don't have the freaking mechanical spare gears? How did I run out of this? What? How is that possible? I guess Escoffier used them or something as well? Oh, by the way, my Escoffier is still like in the dumps. Oh yeah, she also used the gears. But yeah, my Escoffier has like talent levels 8-6, man. I need to do some work on both of them. She has Tuesday, Friday books. Oh yeah, so it's not today either. Couldn't farm for either today. I'm totally justified. When are we getting the new endgame, by the way? I can't wait to test that out. New endgame, yeah. There's gonna be a new boss rush mode, kind of like Deadly Assault in Zenless. We just fight a boss for that has like a million HP. You can co-op most of it, but after you are done with the co-opable stages, you can get all the Primogems from it. From just co-op, but then there are special stages you can only do solo that can grant you weapon skins. And the way the weapon skins work is that they are temporary. It's not something you get forever. You just get them until the next refresh of the endgame. So if you want to keep weapon skins, you need to keep clearing the endgame every month, because it's probably gonna be like once per patch. And then the way the weapon skins work is that it's like one set of weapon skins per like weapon plus element. Like it's gonna be a different skill for each weapon, and then they are differently colored depending on your character's element. So it's gonna be like purple for Electro and like orange-ish, yellowish for Geo and stuff like that. And then like most likely each time the end game refreshes, we will get a different set of weapons. But they will look like the same no matter what base weapon or what character you are using. Just like depending on the weapon type. Looks pretty cool. Oh, and so if you just like clear, there is like a regular clear you can do to get the weapon skins. And if you clear it like really fast, but like while level fast, you can get the weapon skins with a special glow on them. To prove your superiority over mere mortals. As you then go into co-op with other people to help them with the base stages. Like that's the entire formula here. You get the whales to clear the entire thing, they get the shiny weapons, and then the whales with shiny weapons, they want to show them off, so they go into other people's worlds
and help them with the base levels of the end game, and thus everybody gets to clear it. No, not 8-player co-op. It's this patch. This patch we already have the Stygian Onslaught. I think it's only 2 people. Not sure if you can even do 4. I think you can only do 2. I have no idea actually if you can do 4. The 8-player co-op thingy, that might be like next patch, or maybe in 2 patches, or maybe like in 10 patches. Yeah, we don't really know much about that yet. I mean, maybe some details of like whether it's in the next beta or not came out while I was streaming, because the Inefa gameplay thingy came out like just before I started streaming, which I don't think there is anything there. Yeah, so we've streamed for long enough. It's 8 hours almost. So thank you everybody very much for watching, but this will be the end of the stream for today. I do have a stream every single day at 8 PM CST, which is, yeah, almost 8 hours before now. And tomorrow we'll be playing some ZZ, and then we'll be back to Genshin on Friday, because we'll get a new event then as well. So yeah, I will see you all tomorrow, and we will raid somebody. Oh yeah, apparently they've done Skerk Pulse and now they are cleaning Abyss. So yeah. Bye bye.